So welcome back once again. Good morning, cricket lovers, and warm welcome for the final day of this cricket tournament. SDM Champions League Season 4. A team youngstar proudly presenting this cricket tournament Season 4 and this most beautiful UCG cricket ground. All set now for the day number second and the first match of the day number 2 will be played between Deadly Panthers versus Thunder Owls, and so that I request both the teams please get ready, and already toss is completed and you are waiting for the umpires to enter the ground. And as for the schedule, there is 12 matches to be played today, and your cooperation which is much required to complete the matches, 12 matches in our scheduled time. So the fielders are entering the ground here on the fielders of Thunder Walls. So coming back to these two teams, Deadly Panthers not really having a good time as in the particular in this tournament yesterday. The Deadly Panthers coming back to the performance of Deadly Panthers. Out of 2 matches, they lost 2. So very important here for Deadly Panthers to open the account in the points table. And at the same time, coming back to Team Thunderwolves also, they are also not really having a good time in these league matches. And they are also lost 2 matches out of 2. So very important for both the teams. It's a very important match for both the team. So that it's going to be an interesting match at the day number 1 itself. And I request extra player for both the teams. Please report to the commentary box immediately. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The captain of both the teams, please send your extra players towards our commentary box immediately. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಥಂಡರ್ ಓಲ್ಸ್ ತಂಡದ 2 ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇತರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. We already have Deadly Panthers extra players. I request Thunder Wolves captains, please send your extra players to our commentary box, towards our commentary box. I request Thunder Wolves, please send your extra players.
Everything is ready here, and the field umpires are ready. They're taking respective position now out there in the middle. And first delivery of the day number 2, the final day of this cricket tournament. And Salman is a striker, and Neville is a non-striker, but we don't know the name of the bowler. Is from the Troll Enku end, right arm over the wicket, full toss delivery, lofted at one. The fielder and the deep mid wicket division, he will take the catch comfortably. It's a dream start. The first ball itself, Deadly Panthers lost their the big wicket. The Salman not quite able to take the advantage of the full toss delivery, and that was really happening here in the UCG cricket ground. In the first ball itself, the wickets are fall of Deadly Panthers. Not a good start. Juicy full toss, but not quite able to take the advantage of that. The full toss delivery, mistimed stroke, and mid wicket fielder making no mistake at all. Jitesh is a very good bowler for the side of Thunderwolves. Of course, each and every captain going to choose the good bowler when you are bowling in the power play overs, when there is a fielding restriction, only 2 fielders outside the circle. But quite unfortunately, they're choosing one of the fielder out of the outside the circle, down at mid wicket region. This time he lofted. He lofted and he got the distance as well. One bounce over the row for 4 runs. This is a little bit short pitch delivery, and the batsman has got all the time in the world, because the little margin for error whenever you are bowling in the power play overs. There's no restriction has been given in the deep long on. The batsman quite easily, Akshay, getting the placement right. Even he didn't got the distance, but one bounce over the rough, it's handy for the batsman. Jitesh right arm over the wicket, short pitch delivery, is climbing onto that, slashes that one up and over towards a deep backward point, revision boundary for 4 runs. Lovely shot. It's just the one from the over what umpires called here, rightly so. This is the bouncer which is attempted by Jitesh, but the way that Akshay is played that one quite beautifully. The slow short pitch delivery, batsman almost climbed out to that. Standing tall on his toes, and then slashes that one over the backward point boundary for 4 runs. Jitesh from the far end, right arm over the wicket, one more shot pitch delivery straight to the hands of square leg. The square leg fielder in delegation not really able to hold the catch. He's got a good position actually. He's a little bit bent down, and ball just after hitting his palm slipped out of his hand. The batsman Jitesh has got a life. Jitesh from the far end, right arm over the wicket delivers. This time lofted high up in there, and it got the distance. Ball just hitting the wall, and that's going to be a 6. As for the rules and regulation of this particular cricket tournament is concerned, it's definitely going to be the 6. Again, the batsman has got a short pitch delivery outside the line of off stump. Every time when it's a short pitch delivery, the batsman really loves to play that cricketing strokes, especially in the present cricket. And then when it's a power play is on, I think it's definitely going to be an easy fix for the batsmen to hit over the infield, and ball just hitting the wall, and he got a 6 for that. Jitesh again, right arm of the wicket again. One more short pitch delivery, just clearing the infield. It's going to be a boundary number 2 here. Again, Jitesh is not really learning from his mistakes. Little margin for her. Again, I'm saying that his bowling is too much short pitch delivery. It's not a good morning here for Jitesh, but absolutely it's a very good morning here for Deadly Panthers after losing a wicket in the first ball. Then what we are watching here is the raining out here. The runs are coming very freely from the bats of both the batsmen.
So score is now exactly 19 on the board. 19 for the loss of 1 wicket. The good start which is given by the opening batsman. A little bit correction. Yes, the Navil and then Akshay. Akshay hitting 2 boundaries. Then Navil hits 1 6 and 1 6 and on boundary. Abhilash is the umpire. Rikit will go into ball. Rikit bowling away from us. Right arm over the wicket delivers outside the line of leg stamp. It was an easy pick. Juicy full touch outside the line of leg stamp, and Akshay just want to say to his bowler, thank you very much for that juicy full toss. This is not a kind of bowling which is required after winning the toss, elected to field first. But everything is going in favor of Deadly Panthers, and it's driven right from the middle of the bat. Juicy full touch outside the line of leg stamp. No way to get out of that delivery. Again full Z1, handsome, and he got the distance as well. There is no rain at all in this UCG cricket ground in the morning, but it's raining out here in the form of boundaries and sixes in the morning itself here in UCG cricket ground. So 21 runs he scored in just 5 balls. Akshay, he is in a little bit demonstrative mood and he's just dismantling the bowling department. But the bowling is not pretty good here out here for the 2 opening bowler. Rikit bowling away from us. Right again the full toss delivery, again the free hit delivery for the batsman. The bowler giving some batting practices here and hat-trick sixes. And for the hat-trick sixes, as for the announcement yesterday we made that for the hat-trick sixes, for the hat-trick wickets there will be 1,000 rupees. And here is Akshay after hitting 3 sixes in a row. Rikit right arm over the wicket. This time he delivers. Will it go into your 4th one? I don't think so. The fielder there, the deeper wideish long on region is in a good position and he takes a catch. The small cameo comes in hand here of Akshay. He just played some enterprising cricketing stroke. And entertainment innings comes in hand of the batsman. There is no scoreboard is available. Sorry for that. And 37 is the total score here. The huge score on the board for the Deadly Panthers. Thunderwolves facing some thunder, the batting performance from the opposition. The Deadly Panthers having a deadly batting performance now. After losing 2 matches yesterday, they're quickly realizing if they want to remain in the competition, they need to win the match. At the same time, the Thunderwolves they also lost 2 matches out of 2. But it's not a good start here for Thunderwolves. They won the toss, selected to field first, but everything is going in favor of the batting team. Right arm over the wicket again. He's not really learning from the mistake. Again, the ball is going outside the line of leg stump. The releasing point is something is wrong here for the bowler, where he's coming almost a little bit wide of the crease. And just look at that, how wide is the right hand, the bowling hand. It's almost shaping towards outside the line of a leg stump. So you need to make it straight if you wanted to get a good line. This is again the full toss delivery. What we are talking about, that the releasing point, it's a little bit high and high arm action there from a bowler. So expensive over comes in end. And good comeback actually after that 3 sixes. Then he bowled very well. The 3 deliveries is bowled through 3 dotted deliveries after that. But after completion of 2 overs, Deadly Panthers are looking in a commanding position.
38 and 38 runs they scored. The big score on the board. 19 runs per over, the run rate. So good morning everyone. Those who are tuned into YouTube channel of Bedra Media. Good morning everyone. This is your Satish Salian in commentary box. Would like to wish each and everyone a pleasant morning and wish everyone a successful Sunday. The shiny morning out here in UCG cricket ground, the bright sunshine out here in UCG cricket, just beating out with the full strength. Sun is just beating out with the full strength, beating the black clouds out there in the skies. Looks like it's a little bit good condition out here in the UCG cricket ground. Yesterday there no rain at all in UCG cricket ground, but at the same time today the same condition is continuing here, and it's good news here for the cricket lovers as far as well as for the organizers. So third over will going to start from the far end. Tanush brought into attack from Troll Yunku end. So umpires are having a cerebral ward, Shashwat as well as Abhi. Yesterday, Shakir, Chetan, Akim done a great job as umpire. This time he went for the reverse stroke. Pays the penalty for that. Premeditated switch it is attempted. But the bowler is too clever in the relegation, seeing that the batsman attempting for the switch it. Just look at that one in replay. The kind of stroke is attempted. The bowler quickly realizing that the batsman is going for the switch it, and he's just following the batsman, and it looks like the batsman himself drags the ball into the stumps, and the wicket number 2 is back into pavilion of Deadly Panthers. So one more big wicket is back into pavilion. Neville, the batsman, is back into pavilion after scoring 10 runs in just 3 deliveries, and Deadly Panthers are, I think, after getting a flying start here, looks like maybe a little bit losing the momentum out here. The settled batsmen are back into pavilion. One of the devastating innings which came from the bat of Akshay, scored at 27 runs in just 7 deliveries. And from the far end, for short pitch delivery, but well directed short pitch delivery. Wide call by umpire in the relegation. The bowler is not happy because maybe the batsman did be shuffled across the line of the delivery to swing that one, to hit that one down to define aggression. And Tanush is now back to his bowling mark from the Troll Inco end. White signal by umpire, the previous delivery. Again shuffled across, this time too clever. Again the bowler is very intelligent in relegation. Seeing that batsman did be shuffled across the line of the delivery, just following the batsman, bowled around his legs. Ball just passing between 2 legs, and wicketkeeper behind the stump did the rest. And there is no possibility of any run at all. Good bowling here from Tanush so far. Seaming in from the far end. This time, pulls that one. Handsome looking full shot. And that is going to be a maximum. Again, that was a full juicy short pitch delivery. The batsman got all the time in the world. They got away all the time to pull that one. Look at that one. Absolutely terrific shot. Just rocking back and transferring his weight onto the back foot. Pulls that one. And just over his shoulder level, he pulls that one almost in the shoulder level, that short pitch delivery, and an easy pick here for the left-hand batsman Pratham to pick the 6, and score jumped into 45 on the board. This time not quite intended, off a hearted stroke there from the batsman, because that was the slow delivery, change of pace here from the bowler Tanvish. The batsman looks like he's in aggressive frame of mind, so again Tanvish just bowled a slower one. The batsman checking the stroke in the last moment, saying that he couldn't manage to hit the ball. He just went with the stroke, and luckily that ball is not carried to the bowler on his follow throw, and ball landed in the no man area. So with that, the single score moves on to 46 on the board for the loss of 3 wickets. Tanush from the far end. Full toss, lofted, fielder there in the deep long on, will going to take the catch. Yes, he does. That hits very straight, but not really having enough power on in that stroke. The sergeant just paying the penalty for that.
Of course, it's a full toss, but not that much of juicy full toss, slow full toss. That's why the batsman couldn't manage to hit that one properly. And he hit that one, but not really getting the distance what he's looking for as a deep long on field that completes the catch. The wicket number 4 is back into pavilion of Deadly Panthers. So new man in is Kaushik. Tanush is a very successful bowler, picked up 2 wickets. One of the best over as far as Thunderbolts is concerned. A lovely delivery without seeing the line of the delivery. Nowhere near the pitch of the delivery. Attempting for the blind stroke. So after completion of over number 3, Deadly Panthers are still looking in a pretty good position. Even though it's a better over there from Tanush. 8 runs coming from that over and 2 wickets. And compared to last 2 overs, this is a much better over. 19 runs which came from the first over. Again the 19 runs came from the second over. And now it's 8 runs coming from the third over. And that means it's a better over for Thunderwolves. But the job is not yet over. They have to bowl one more good overs if they wanted to restrict the big score from Deadly Panthers. They are inching towards the highest total score of this tournament. 46 is already on the board. More than 40 plus boundaries, 40 plus sixes already scored in the day number 1. And today also it looks like it's going to be a batting paradise. The batsmen are really dominating because of the ball which is pretty hard in the nature, and UCG cricket ground is not that much of huge ground. The batsman can easily pick some the big stroke if they hit that one in the middle of the bat. Pratham bowling to Pratham. It's a very good contest between 2 Prataps. And next match, Avishkar. Team Avishkar will going to take real fighters, so that I request both the teams' captain, please report here for the toss. So starts with the delivery. Again the ball is almost pitched in a line, and good start in the last over, the kind of over which is required for Thunderwolves. And Pratham so far is looking pretty good. He's just testing the temperament of this time pulls that one, but finding the fielders there in the deep backward square leg. This is excellent bowling performance from Pratham. 2 dotted, and next one batsman pulling that one, full toss delivery just below the waist level, and he couldn't manage to find the distance. One more wicket is back into pavilion. I request next match, Avishkar versus Roaring Lions. I request both the teams' captain, please report here for the toss. ದಯಮಾಡಿ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೇ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಗಾಗಿ. Skanda is a new batsman in. Will going to face Pratham. So far it's a fantastic over. Last over again a short pitch delivery, but the direction is not good in again. Outside the line of half time, too far. The white signal from umpire. One more addition to total for the addition of that single scoreboard. Now moves on to 47 on the board. It's the first run actually this over from Pratham. He balls right arm over the wicket. Yorker line delivery, ball just passed between the 2 legs. Not that much of effective Yorker line delivery. Almost it is a low full toss, but batsman quite not able to take the advantage of that delivery. And Pratham will going to enjoy the dot delivery of this over. Again he bowling away from us. Beautifully ball. That is a perfect Yorker line delivery. And at the same time the opportunity is created for the run out. But the bowler on his follow through couldn't manage to catch the ball, hold the ball, and the batsman just survived. But it is a great over. Fantastic last over here from Pratham. 1 ball remaining in this over. Is it leg by umpire?
48 on the board. Pratham bowling away from us. Outside the non-leg stump, going to be a wide. Yes, it is. One more extra, 49. The one shot of 50. Psychological advantage once the team will going to get a 50. It's always going to be a good score to depend. Now it's going to be a Pratham. Right arm over. Again that ball pitching outside the line of leg stump. 50 comes up. 50 comes up for Deadly. The Panthers, and this is the 50, is one of the highest total score of the tournament so far. 49. The previous highest is 49. Now Deadly Panthers just breaks the record of highest total score of this tournament. Pratham. Right above the wicket. Went for a big shot. Fielder is underneath it. And I think the fielder in the deep whitish long on will going to take that catch comfortably in the end. So the batsman looking to finish the match, finish the innings in a style by hitting a big stroke, but not really getting the distance right. And they completed their innings of 4 overs. They got exactly 50 runs. Deadly Panthers, they set a target of 51 to win the match for Thunder Alls. And it's once again it's going to be an entertainment day for cricket. The big score already started to flow in this first match itself, and wait and see how Thunderwolves will going to get this big runs. They need to climb the mountain of runs, and if they wanted to climb this mountain of runs, I think some explosive batting performance required from the battings of Thunderwolves. Some thunder batting which is required here from the Wolves, and wait and see how well they will going to reply here. So we'll take a short break. After a short break, my long time commentator partner, my close friend Mr. Gopi, I invite him to take over the microphone. Good morning, Gopi. And it's a good morning in the sense it's a very bright sunny morning out here in UCG cricket ground, and already we can see that just like what we saw in the yesterday, the batsmen are started to dominate here, and runs are coming like a fast flowing waters of the rivers in the morning itself. And 51 to win this match, one of the highest total score of this tournament as well. And Deadly Panthers, there's a must-win match for the both the teams, and we are hoping that the same kind of reply is coming from the bat of Thunderwolves as well. I request Roaring Lions captain, please report here for the toss. The opposition captain is waiting for you. वेरी गुड मॉर्निंग सतीश। तो सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपने फरमाया सतीश, बिल्कुल सही बात। इस वक्त मस्ट विन मैच फॉर द बोथ टीम्स एट दिस सिचुएशन फॉर थंडरबोल्ट्स एज वेल एज Deadly Panthers that batted first. Deadly Panthers scored exactly 50 runs in the stipulated 4 overs with a run rate of exactly 12.5, and 51 the target they set for Thunderbolts, and their innings now going to start. और 51 रन इस वक्त उन्हें बनाने हैं, और जहाँ तक सवाल है 51 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने का, तो स्कोर इस वक्त बनाने हैं उन्हें छक्के और चौके के रूप में। खासकर पावर प्ले का फायदा यहाँ पर उन्हें उठाना होगा। उनकी पारी की पहली गेंद पटकी हुई गेंद, रक्षात्मक तरीके का खेल, बेहतर गेंद थी इस वक्त। एक्स्ट्रा क्विकर गेंद अंदर की ओर आती हुई और स्टंप्स को कवर करने के बाद बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को ढकेला। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 0 पर। और जैसा कि हम जानते हैं एसटीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 का दूसरा दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता है। वो बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया, इस वक्त पॉइंट पर जगह नहीं बना पाए और गेंद को वहाँ पर फील्ड कर लिया गया। टीम यंग स्टार्स की शानदार प्रस्तुति है ये मेगा श्रृंखला, और जहाँ तक का सवाल है गेंदबाजी का, तो नेविल इस वक्त 2 बेहतर गेंदें फेंक चुके हैं और एक बार फिर से तैयार ट्रोल एंको एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, हालांकि नीला आकाश को
बादल जरूर ढक चुके हैं, लेकिन बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ सूरज और इस बीच इस गेंद को पुल करना चाहता। हाफ माइंडेड स्ट्रोक अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक्स को उन्होंने रोक लिया था और गेंद हवा में गई, लेकिन फील्डर शॉर्ट मिड विकेट के थे, वो काफ़ी पीछे और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो 3 डॉट गेंदें नेविल फेंक चुके, एक बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए वो यहाँ पर कर चुके हैं और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। जोयल इस वक्त सामना करते हुए दाहिना तो ऊपर विकेट, यह गेंद पटकी हुई गेंद, इस बार मौका नहीं, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे इस वक्त। फील्डर क्लियर करना चाहता, स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को पुल करना चाहता, लेकिन नॉट क्वाइट मिड विकेट और गेंद जब तक पीछे की ओर जाकर फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। रन अकाउंट बिगिन फॉर देम, इट्स 1 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर और पहली बार साहिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार नेविल की गेंदों का और नेविल यहाँ पर फील्डिंग में जमावट करते हुए लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट इस वक्त पीछे की ओर जाता हुआ लॉन्ग ऑफ को इस वक्त आगे बुला लिया गया है। 20 गज के दायरे के अंदर केवल 2 मात्र फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर तैनात, पावर प्ले के अंतर्गत और गेंदबाज की ओर की अगली गेंद है, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर, हालांकि 2 कदम आगे जरूर निकले, लेकिन अंतिम क्षण में देखा कि गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही है और गेंद को सीधे जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में और रन्स टीम को मिले इस वक्त एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा वाइड के रूप में और स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज की ओर की अगली गेंद, यह गेंद पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती हुई, एक बार फिर से रक्षात्मक तरीके का खेल, बल्लेबाज को खुलकर स्ट्रोक्स खेलने का कोई अवसर अब तक प्रदान नहीं किया है। गेंदबाज नेविल ने एक सीधी और सदी लेंथ और लाइन के साथ वो गेंदबाजी करते हुए और धीरे धीरे अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए तैयार। ट्रोल एंकोइन की ओर से इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, ओवर पिच गेंद थी, लेकिन इनको इस वक्त ऑन साइड पर उछालना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई, शॉर्ट थर्ड मैन पर सफल ओवर की समाप्ति। सक्सेसफुल ओवर केम टू एन एंड फ्रॉम नेविल और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 51 रनों के लंबे से लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम थंडरवोल्व्स सिर्फ 2 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। इट्स 2 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर। ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ स्टार्ट्स इन टीम थंडरवोल्व्स इनिंग्स और गेंदबाज इस वक्त सलमान गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद फुल टॉस, गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर मोड़ा, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दरमियान और 1 रन दौड़कर बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तो जोयल ऑफ द स्ट्राइक इस वक्त हो चुके हैं, साहिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और सलमान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए अगली गेंद लेकर तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक मुआयना करने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद फुल टॉस पुल किया इस वक्त, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। जूसी लॉलीपॉप गेंद और इस गेंद पर जो ट्रीटमेंट देना चाहिए था वो ट्रीटमेंट बल्लेबाज ने दिया। यहां पर गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ पुल कर दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इसी तरीके की चंद और स्ट्रोक्स की जरूरत है इस वक्त थंडरवोल्व्स के बल्लेबाज को इस मैच में वापस आने के लिए। फुल टॉस, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है।
नो बॉल का इशारा यहां पर हो चुका है स्क्वायर लेग अंपायर का, लेकिन गेंद को ऑन साइड पर मोड़ने के बाद रन के लिए सीधे दौड़ पड़े। नॉन स्ट्राइक एंड बल्लेबाज वहीं पर खड़े रह गए अपने क्रीज पर, कोई रेस्पॉन्स नहीं, और आखिरकार आसान सा रन आउट यहां पर स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ। तो एक रन उनके खाते में जुड़ेगा, एक विकेट भी गिरेगा और 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है। 10 रन बिना किसी माफ कीजिए 1 विकेट के नुकसान पर। और साहिल छक्का लगाने के बाद कुछ आक्रामक बल्लेबाजी की सूचना वो दे चुके थे, अगली ही गेंद पर उनका विकेट यहां पर गिर चुका है रनआउट के रूप में, और पहला विकेट यहां पर खो चुका है टीम थंडरबोल्ट्स। फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए, तनुष सामना करने के लिए तैयार, पटकी विकेट, टॉप एज मौका, लेकिन फायदा नहीं, अगर कैच भी लपकते हैं तो गेंद फ्री हिट है। और यहां पर एक रन मिला लॉन्ग ऑफ पर, जब तक गेंद को एक टिप्पे के बाद फील्ड करें, और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 11 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। सलमान गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार टॉप एज और विकेट कीपर के हाथों में, कॉट बिहाइंड द स्टंप्स, और दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद तक पहुंचना चाहा था, गेंद पर बल्ला भी जरूर उड़ाया, लेकिन टॉप एज पर टकराने के बाद गेंद सीधे लपक ली गई विकेट कीपर के हाथों में बिहाइंड द स्टंप्स, और इसी के साथ 11 रनों पर दूसरा विकेट गिर चुका है। ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುಕಿಗಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಿಖಿಲ್ ದ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ is now comes out to the middle as a number 4 batsman for team थंडरबोल्ट्स, और ये गेंद अंदर की ओर आती हुई गेंद को रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, और गेंद जब तक गेंद फील्ड होती हुई एक्स्ट्रा कवर पर रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए पटकी हुई गेंद पुल किया बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए, 4 रन मिलेंगे जरूर, और गेंद सीमा रेखा के दीवार पर टकरा चुकी है। The ball striking the wall of defense at the deep backward square leg, and the batsman gets an boundary for that, और इस चौके के साथ 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। Both openers are now back into the pavilion, and 2 overs had been bowled. 15 for the loss of 2 wicket. 10 runs came. In fact, 13 runs came in this over. Pretty good one in team Thunderbolts' point of view. And after 2 overs, they are 15 for the loss of 2 wicket. 36 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries. एंड एग्जैक्टली 12 रन द रिक्वायर्ड रन रेट, और अगले मैच में टीम आविष्कार ने टॉस जीता है, और देखना यह कि क्या निर्धार वो लेते हैं। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो 12 गेंदें बाकी है, 18 नहीं 12 गेंदें बाकी हैं, और रन चाहिए 36, यानी 18 रन प्रति ओवर की औसत से रन उन्हें बनाने हैं। और ट्रॉल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सृजन, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज तनुष के लिए। फील्डिंग में जमावट वो करते हुए 36 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 12 बॉल्स, और निस्संदेह से कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब टीम थंडरबोल्ट्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं। पहली गेंद उछालना चाहा, बेहतर गेंद थी इस वक्त, अपील कॉट बिहाइंड के लिए विकेट कीपर करते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तो अपील इस वक्त जारी है, लेकिन वहां पर अंपायर पर कोई प्रभाव नहीं। स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें बाकी है और रन चाहिए 36। गेंदबाज सृजन अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा इस वक्त, डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन मिलेगा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर। रन्स सिंगल्स के रूप में इस वक्त बनते हुए, और चाहिए इस वक्त चौके और छक्के टीम थंडरबोल्ट्स के बल्लेबाजों को कमबैक करने के लिए। और
अगली गेंद लेकर गेंदबाज सृजन इस वक्त तैयार। 10 गेंदें बाकी है और 35 रन और चाहिए विजय के लिए। 35 रन मोर दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री इन रिमाइनिंग 10 बॉल्स एंड सुजन इज नॉट गोइंग टू बॉल द नेक्स्ट डिलीवरी। दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहता शफल होते हुए, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। 16 for the loss of 2 wicket. The scoreboard stays at third over in progress in their innings. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज सृजन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। इस बार गेंद तक पहुंचना चाहा, नॉट क्वाइट मिडल गेट, लेकिन एक रन जरूर मिलेगा। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया था, गेंदबाज ने निशाना दागना चाहा लेकिन अंतिम क्षण में अपने निर्धार को बदल दिया क्योंकि वहां पर कोई बैकअप नहीं था मिड ऑफ पर। और इस बीच एक रन का इजाफा, एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 17 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 17 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। सृजन अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन सिर्फ एक रन लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और एक रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 18 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। बिद्रा मीडिया द्वारा बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है यूट्यूब पर। जनाब इरफान इनके सारथ्य में और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर सृजन इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, गेंदबाजी करते हुए लेग स्टंप से बाहर और वाइड का इशारा। एक रन। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। Two more runs now they have to score for victory in remaining 7 balls. सृजन रिवर्स शॉट खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर के हाथों में ओवर की समाप्ति और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। तो बिना किसी अंपायर ओवर होने के बाद, इससे पहले कि ओवर कॉल करे, बल्लेबाज क्रीज छोड़कर आगे निकल चुके थे और यहाँ पर विकेट कीपर ने विकेटें झटकाई और इस अपील को इस वक्त पुरस्कृत करते हुए अंपायर ने उंगली उठा दी स्क्वायर लेके। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड 3 overs had been bowled. 32 to get from 6 deliveries. स्कंदा गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से और स्ट्राइक इस वक्त तनुष लेने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई। 32 रन चाहिए 6 गेंदों में। 32 टू गेट फ्रॉम 6 डिलीवरीज। ओवर की पहली गेंद लेकर स्कंदा तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट, पटकी हुई गेंद, गेंद को छोड़ दिया इस वक्त सीधे विकेट कीपर के हाथों में और वाइड का इशारा अंपायर का और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 31 रन चाहिए 6 गेंदों में। स्कंदा दाहिने हाथों पर द विकेट। इस बार पुल किया है उछलते हुए इनटू द कैप एज वेल और गेंद वहां पर जो पानी है उस पानी में गिर चुकी है और वहां पर अपने रफ्तार को खोकर रुक चुकी है पानी के बीच और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। गेंद पर उछलते हुए गेंद को इस वक्त पुल किया था अंतिम क्षण में और 2 रन बल्लेबाज बटोर चुके हैं। 22 नाउ। 5 balls left in their innings. 5 sixes required in the last 5 deliveries. स्कंदा गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए पुल किया है मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर के हाथों में शायद गेंद नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है।
6 रनों के लिए। तो 5 पड़ाव में से पहला पड़ाव इस वक्त पार कर चुके हैं बल्लेबाज। अब 4 गेंदें और 4 छक्के इस वक्त चाहिए विजय के लिए, यानी 23 रन चाहिए। 23 यानी लगभग 4 छक्कों की जरूरत अंतिम 4 गेंदों पर। और यहां पर बेहतर स्ट्रोक था धनुष का। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्कंदा दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार डीप मिड विकेट पर, लेकिन इस बार गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है। ये अब 3 गेंदों में 3 छक्के अगर लगाते हैं तो मैच टाई होगा। 3 sixes required in the last 3 deliveries, not for win but for tie. और अब कुछ हद तक दबाव महसूस करते हुए यहां पर गेंदबाज, तो टीम के 2 अन्य खिलाड़ी उनके पास आए, कुछ कहा उन्हें कि 3 गेंदों में किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। अब गेंदबाज अपनी गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने बातचीत कुछ की और अपने अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और स्कंदा गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। 3 sixes required in the last 3 deliveries for tie. बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, स्कूप किया है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर। और गेंद जब तक फील्ड और डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के अंदर थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अब 17 रन चाहिए, सिर्फ 2 गेंदें बाकी। 17 रिक्वायर्ड इन द लास्ट 2 डिलीवरीज। टॉप एज मौका विकेट कीपर के लिए, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है यहां पर। 17 रिक्वायर्ड ऑफ लास्ट बॉल। अगला मैच रोरिंग लायंस और टीम आविष्कार के बीच में खेला जाएगा, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया अगले मैच के लिए तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। प्रथम का आगमन होता हुआ उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। और स्कंदा गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए अंतिम गेंद लेकर तैयार, मैच की अंतिम गेंद। फुल टॉस, टॉप एज, और गेंद इस वक्त वहां पर लपक ली गई है मेरे ख्याल से, और इसी के साथ यह मैच जीत चुका है डेडली पैंथर्स 16 रनों से। 16 रन कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर डेडली पैंथर्स अगेंस्ट टीम थंडरबोल्ट्स, एंड विद दैट विक्ट्री दे बैक द कंप्लीट पॉइंट्स। नेक्स्ट मैच टीम आविष्कार हैव टू फेस Roaring Lions, and that match starts right now. And I request all the players of the next match to please start the match immediately. Man of the match. तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच होकर अक्षय चुने गए हैं, जिन्होंने 27 रन बनाए थे सिर्फ 7 गेंदों पर। अक्षय स्कोर 27 runs in just 7 deliveries, and he is now adjudged the man of the match. So the next match starts with just short while, and we'll be back right after the short break with my friend Mr. Satish in English, when the next match will going to commence right after the short break. Thank you.
I request next match players, Roaring Lions and Team Avishka, to please start the match immediately. So thank you very much, Gopi. So welcome back for the match number 2 of day number final of this prestigious prestigious SGM Champions League Season 4, which is proudly organized by Team Youngster. It's a Season 4, the successful Season 4 is in progress. After that, day number 1 is a very successful, and we are into the last and final and decider day of this cricket tournament, and the level of competition going to be very high, and when the final stage of the league matches is going to be very interesting. Now Roaring Lions they're looking to roar here in their third match. Outside line of front batsman off the back foot, just steering it down to short third man region, almost between third man and gully. He picked up a single and he's off the mark with a single. The captain of Team Avishkar won the toss, selected to field first, and most of the teams which is batting second is on the match as far as the day number 1 is concerned. The 70% of the matches which is on the batting first second team is on the match, so that Avishkar, Team Avishkar captain also here decided to field first in the first field first, and the previous match also with different result. Batting first team is on the match, and wait and see how well this match is going to finish. Here is the next one. Full toss, batsman lofted at one bounce over the rope for 4 runs. So little margin for error when you're bowling in the power play overs, when you're not having ample pace in your bowling, but you're not having adequate field for that. There is no fielder in the square leg. The fielder is there in the deep on, at deep mid wicket and deep long on, and batsman quite easily picked that one over the top of that short square leg fielder and going over the deep square leg boundary for 4 runs again. Hitting the ball pretty hard, but instead he's hitting his partner non-striker, and ball after hitting the non-striker's leg, the ball is went towards deep mid wicket region, and ample time for the batsman again to complete that couple of runs. So Anvesh is batting on 6 now, facing Saurav. Attempted slow delivery here, but line is not good, very slow indeed, and wide call by umpires straight away, and a little bit experiment here for Saurav, seeing that the batsman is in aggressive frame of mind. He just wanted to bowl the back of line delivery. It's a slower one he's trying for, but ball is going right over outside the line of off stump too far. Again the full toss delivery, this time batsman finding the fielder. Suddenly in UCG cricket in the morning, it's not so easy to get the distance right. Even the ground is not that much of huge here, but at the same time there is no wind at all in the ground in the morning, and the batsmen have to have a little bit extra power if they wanted to extra distance. And here is the juicy full toss, but it's a slow attempted full toss, the slower one. Whenever the bowler bowling the slower one,
then it's always going to be very difficult for the batsman to get the distance, because enough power is which is required to get the distance right. But unfortunately, the batsman is finding the fielder at square leg, and the wicket number first, which is back into pavilion, and Avish is the batsman, is back into pavilion after scoring 6 runs in just 3 balls and 8 for the loss of 1 wicket. Roaring Lions. Roaring Lions, they wanted to roar here because they're not having that much of good run in this particular tournament. Last 2 deliveries remaining in this over. Saurav bowling away from us. Right arm over the wicket to new batsman. Pawan, the hero of the previous match, has a lovely delivery indeed. The Pawan looking for extra cover drive, little bit inside out cricketing stroke is trying for, seeing that there is no fielder in the cow point region, deep cow point region, but it's too much, he's outside the line of off stamp again, leg stamp in fact, and he just missed it completely from the line of the delivery. Again, Saurabh bowling with a short run up. Right arm round the wicket, delivers. Went for the reverse stroke, but no contact with the bat, and certainly it's a contact with the leg, and looks like it's a leg by. Yes, one more run is added to total completion of over number first. The score is 9 on the board for the loss of 1 wicket. The next match, team Mukhya Prana will going to take the competition of Durga, team Durga. So I request both the teams please get ready for the next match. From the far end, the next ball and delivers. Batsman went for the reverse stroke, and wicketkeeper behind the stump face to collect the ball. Probably it's going to be a bye, signal by umpire. One more addition to total, with the addition of that single scoreboard Namuzan to double figure 10 on the board. 10 for the loss of 1 wicket. The batsmen Geetish and Pawan, the 2 batsmen are in the middle, and Rishit is a trump card player for the side of Roaring Lions. Avishkar, little correction. Team Avishkar is bowling from the far end. Rishit ball, beautifully ball, absolutely perfect. You can see that how hard he's hitting that areas to get some extra bounce. He's putting 100% in this previous delivery. Seeing that the batsman going for the reverse stroke, then he's just shortening the line quite deliberately. And beautifully bowled, so extra pace in that ball, defeating the bat of the batsman. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Again, Rishit bowling from the far end. Again, the short pitch delivery is going for the cut shot, is gone. He's just in a 2 mind. He thought it might be the quicker short pitch delivery, but it's a slow short pitch delivery there from Rishit. Ball not really coming to the bat. Batsman going for the cut shot, quickly realized he couldn't manage to cut that one. But he's now half-hearted. He wanted to touch that one, but ball is got a leading edge off the bat, and wicketkeeper behind the stump making no mistake at all. Praneeth is the captain of, not captain, is the wicketkeeper behind the stump. Is did the rest, and there is no possible. There is a second wicket is back into pavilion. Rishit, what a good short pitch delivery that one. Absolutely perfect one. One of the best weapon to use sometime. Short pitch, but not short pitch is in the sense it's not a quicker short pitch. It's a slow short pitch delivery. And so most of the times the bowler using that weapon, the batsman little bit difficult to judge that slowness of that ball.
Again, lovely delivery. Look at that one. Absolutely perfect one. This is really going to be a fantastic delivery. It's three good deliveries ball there by Rishit. As a new batsman, not really understand that again that ball, which is not really coming to the bat. The batsman early into that pull shot, but he's nowhere near to the pitch of the delivery, and he missed it complete. Then wicketkeeper Pranit not making a mistake here behind the stump. Rashid. Right arm over the wicket, slow over one, a little bit deviation, extra deviation. It's really good outswing delivery again there from Rishit. Slow outswing delivery. The batsman have to wait for that delivery. Just he wanted to play that one over the deep extra cover region, but he couldn't manage to do that so because the timing is not really coming proper because of that very good slow attempted short pitch delivery and away going short pitch delivery there from Rishit. So far it's a 5 very good deliveries in that he picked 1 wicket and he conceded only 1 run. Now he's changing his angle coming round the wicket. This time he got that one right from the middle bat, and that ball definitely going to travel. No chance at all for the 2 fielders to stop the boundary. Running down to deep backward point boundary for 4 runs. The Pawan is so good in that reverse stroke. Yesterday also he played some fantastic reverse strokes, fidget strokes. This time he get that one right from the middle of the bat. The full toss delivery, and batsmen have to make that sure that that full toss need to turn out to the boundary by playing that one, hitting that one right from the middle of the bat. There is no protection has been given in the deep backward point. Once it beats the infield, then quick outfield here in UCG ground. Very difficult for the fielder to chase down. So welcome boundary for the last delivery of the previous over. And after completion of over number 2, Roaring Lions started to roar here with some boundaries, and score now moves on to 15 after completion of over number 2. $15 on the board. Ravi brought on attack from the commentary box and captain of the side. Wait and see how captain will going to contribute here. Right arm round the wicket, left arm retribution over the wicket, and again a start with a beautiful delivery. The kind of delivery which is really required, and almost targeting the off stump a little bit. That ball missed the off stump of the batsman. It's always very difficult to find whenever the left-hand batsman's left-hand seam bowling. It's very effective indeed. As Ravi bowling away from us. Second time it's over. Left arm round the wicket again. Squared him off. Chance of run out. Pranit trying for the hit at the stump. Missed the stumps completely. But fortunately, they're not getting any extra runs for that because Pawan too far is crossing the line out there in the striker's end. And it looks like it's a leg by. 1 more addition to total with the addition of that single score. But moves on to 16 on the board. So everything is ready here. After that, I think the ball has the contact with the waters, which is we can see in the square leg region, a little bit. So after it's dried up, everything looks to be very fine. But no problem with the ball. The ball is pretty hard in the nature, even I think. But today is a different condition, not that much of easy condition to bat on. The bowlers really dominating here.
Again, nicely driven there by Pawan. Shuffled across the line of the delivery towards the mid-wicket region. Not more than a single good piece of fielding there by the fielder. Returns that one very quickly to the hands of Ravi at non-strikers and the bowler. So one more addition, total addition of that single scoreboard now moves on to 17 on the board. 17 now for the loss of 2 wickets up back into pavilion. Ravi again bowling away from us. Left arm over the wicket. Full set one. Will it go into by 6 here? Yes, it does. This time a short pitch attempted there by the bowler, but direction is not good. Outside the line of leg stump, and the batsman is Ankesh. Is a tall player, and he just muscles that one off the back foot towards the deep backward square leg boundary for a huge 6, and with that 6 score jumped into 23 on the board. 23 for the loss of 2 wicket here in over number third in progress. Ravi again. Left arm, full toss again. This time he got the boundary for that. Even is not happy with that the boundary, because it's a one more juicy full toss. He can hit that one out of the park. The fact that it's a little bit high full toss for the batsman, so he just delivered that one, just defeating that fine leg fielder. There's no protection has been given in the deep, and once it's beats the infield, it's really shortest part of the ground down at fine leg. And with that boundaries, runs coming very freely in this over. 27 on the board, and 12 runs already conceded in this over. 1 boundary and 1 6 and a couple of runs. The Ravi bowling final time in this over. Bowling with a short run off left arm over the wicket. It was lovely shot. This time switch it comes into play, and 1 bounce and 2 bounce over the row for 4 runs. Good attempt there for the fielder in the deep, but could still the ball is just winning a race against the fieldsman. There's a 2 bounties and a 6 which is came from the last 3 deliveries of Ravi, and that roaring Lions is roaring very hardly here in this match against Avishkar. The runs are coming, and after completion of over number 3, the scoreboard is 31 on the board for the loss of 2 wickets. 31 for the loss of 2 wickets after completion of over number 3. The run rate 10.33 runs per over for Roaring Lions. Roaring Lions out of 2 matches they won 1, lost 1. At the same time, Team Avishkar also, they're also in the same position. 2 matches, they lost 1. They lost 1. They won 1. They got 2 points. Both the teams has got a 2 points each out of 2 matches. So that is going to be a very, very important match here for both the teams from the far end. Final over. Right arm over the wicket, lofted, but the fielder in the extra cover will going to take the catch. Yes, he does. Not quite getting hold of that one properly. Almost he's just coming down little bit using his feet. And look at that one. Shuffled across the line of the delivery, lofted that one, high up in there. And whenever you're playing a little bit high stroke, then very difficult sometime to get the distance right, especially in the morning in a UCG kicking on. There is no help at all from the wind. The wind is not really having here in this cricket ground. The wind is very constant. So very difficult for the batsman to get the help from the wind. So need to have some kind of good timing. At the same time, a little bit extra power which is required to get the distance right. Unfortunately, the batsman Pawan is back into pavilion. Now Sher is our new batsman in, the first hat-trick wicket getter of this tournament, facing his first delivery. This time he lofted. Again it's going to be wicket number 2 in this over. What a fantastic slow delivery there from the bowler Akash, picking up 2 wickets in 2 consecutive deliveries. That means he's on hat-trick. We were talking about that the first hat-trick getter here in this tournament, and now Sher. Now he himself providing the opportunity for the bowler to pick the hat-trick, because 2 consecutive wickets, and if you're able to pick the 1 more wicket here, and this is going to be a second hat-trick of this tournament. Akash is a little bit unlucky bowler actually. The previous match, when it's a 4 required from the last ball for the opposition team,
Then the batsman hit that one, but that is probably the stoppable boundary. Then deep long on, misfield by the fielder. Now is Akash from the far end. Hat-trick delivery from the troll Enko and he just missed the opportunity. Just the hat-trick chances which is broken because of that wide delivery. So one more added to total and scoreboard moves on to 32. And now onwards there will be no chance for the hat-trick. Akash from the far end. This time across the line, swinging that one down to deep backward square leg region, between deep backward square leg and mid wicket. He picked up a single for that. And Akash will not really bother about that a single. You know exactly need to protect the boundaries and sixes in this final over where the batsmen are throwing the bat for each and every ball. And scoreboard is a 33 now. So far it's a wonderful final over from Akash. Mixing up the delivery very well. Bowling some slower ones. Sometimes it's a really good one to see that he is bowling a different line and length as well. And Akash from the far end, from the troll Inko end. Again, this time he across the line, swinging that one. Third wicket here for Akash. Now look at that, the surprise pace of the batsman. He doesn't know why I didn't go that much of distance here. Maybe he played that one a little in the flatter version. When you're playing in the flatter version, then it's difficult to get the distance right. Because at the same time, you can see that the bowler using the slow delivery is so good. Of course, nothing wrong with the stroke. He hit that one right from the middle of the bat. We can hear the sweet sound coming from the bat. But sometimes in cricket it's very difficult to say anything. He's swinging that one. But the slow delivery from the bowler. So that ball didn't got the distance. And mid-wicket fielder, one of the longest part of the ground as far as the UCG cricket ground is concerned. That is in the deep mid-wicket region. It's very difficult sometimes to get the distance right. And he's got a 3 valuable wicket, Akash. What a fantastic last over. Right arm over the wicket, in swing delivery, and he lofted. Going to be a 4th wicket. Going to be a 4th wicket. It's been outstanding bowling performance here from Akash. In 5 deliveries, 5 legal deliveries, he picked up for 4 wickets. Wicket in the first ball, wicket in the second ball, and he lost the opportunity of hat-trick when he bowled the wide delivery in the third ball. Then it's a single run. Then he picked up a 2 once again wickets. That means the second chances in 1 over to get the hat-trick. The second chance here for the bowler to get the hat-trick. He missed out in the beginning. Now he's got opportunity in the end of the over. Will it go into a hat-trick here for Akash? Wait and see. Akash from the far end. This is what we call about talking about is coming back to this kind of monkering out, which is in the present rules and regulation, which is Melbourne Cricket Council is made that one is a fair one. There is no question of sportsman spirit. The bowler can do the monkering out. It's one type of run out. The batsman should be very careful. This almost it's a hat-trick delivery. They're looking for the second. The wicket is fallen in the form of run out, but it's not a hat-trick here for the bowler. But suddenly it's a 5th wicket in this over. Leg ball call by umpire. 4 wicket for the bowler Akash, and altogether 5 wickets in the last over. And Roaring Lions really fails to roar in the final over. But we can see that the team Avishkar they came back very strongly in the last and final over. The reason behind that, Akash bowled a magnificent over of just a single run. And 34 runs is the total score. And they set a target of 35 to win this match. Just under 9 runs per over is the required run rate for Avishkar, Team Avishkar. Wait and see how Team Avishkar will going to get this. This is definitely going to be a very good match. No doubt at all. Both the teams has got the same position as in the points table. And the winning here definitely will going to clear the way to the playoff round of this prestigious SGM Champions League Season 4. And before the innings will going to start, we'll take a short break. And after the short break, my friend Mr. Gopi will going to take over the microphone in our national language. Indeed. Thank you.
धन्यवाद सतीश. So 34 runs scored by Roaring Lions and batted first in the stipulated 4 overs, and they set a victory target of 35 for Team Avishkar, and they have to score 35 runs with the required run rate of exactly 8.75 runs per over with the help of 10 wickets. They have to score for victory, and their innings now going to start. We are just waiting for the opening batsmen of Team Avishkar. Meantime, the fielders of Roaring Lions are spreading out on the field, and we are just waiting for the first ball of their innings. The next match, Team Durga will take over MPC, and because of that I request the both teams captains to please report to the stage immediately for toss. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಹಾಗೂ MPC ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. So the first ball of their innings is now coming up. First पहली गेंद लेकर इस वक्त गीतेश तैयार, जबकि ऋषित और रवि आरंभिक बल्लेबाज. ऋषित लंबे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और रवि नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद है. तो इस बीच उनकी पारी की पहली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. पहली गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर खूबसूरती के साथ निकाला. इस वक्त लंबा दौड़ लगाते हुए फील्डर, और गेंद इस वक्त सीमा रेखा के अंदर रोक ली गई है पैर के जरिए फील्डर द्वारा, और दूसरे फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करे, नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. ऑफ द टॉस गेंद को खूबसूरती के साथ मोड़ दिया था इस वक्त ऋषित ने फुल टॉस गेंद को, और 2 रन आखिरकार बटोरने में सफल. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. और अगली गेंद लेकर गीतेश इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट. इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ऋषित के लिए यह गेंद पटकी हुई गेंद थी. गेंद को इस वक्त खेला मिड ऑफ की दिशा में, रन नहीं मिलेंगे. स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के. इट्स 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर. दूसरा मैच आज का यहां पर चलता हुआ इस एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 के अंतर्गत दूसरे दिन का दूसरा मैच. और अगले मैच में एमपीसी ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. बेहतर, एब्सोल्युटली टेरिफिक वन, अ परफेक्ट यॉर्कर, एंड ही गॉट रीड ऑफ द बैट्समैन. दिस इज एन आउटस्टैंडिंग डिलीवरी, पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल एंड फ्लैटर्ड इज ऑफ स्टंप. फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम गीतेश, और एक बेहतरीन यॉर्कर लेंथ गेंद के जरिए गेंद विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके ऋषित का गेंदबाज गीतेश, और पहला विकेट यहां पर गिर चुका है टीम आविष्कार की ओर से. निस्संदेह इन स्विंगिंग यॉर्कर थी गेंद, और कुछ हद तक डिविएट होती हुई वो आई अंदर की ओर, हवा में घुमाव लेती हुई, और ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए ऑफ स्टंप को उखाड़ कर ले गई, और इस परफेक्ट यॉर्कर के जरिए ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं गीतेश. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पीस ऑफ बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम गीतेश. और नए बल्लेबाज इस वक्त प्रणीत गेंदबाजी, माफ कीजिए, बल्लेबाजी पर इस वक्त उतरते हुए एज अ नंबर 3 बैट्समैन, और गीतेश एक यॉर्कर लेंथ गेंद के जरिए इस वक्त विकेट प्राप्त करने के बाद बोल्ड आउट के रूप में काफी उत्साहित इस वक्त नजर आते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए, और इस बार गेंदबाजी करेंगे प्रणीत के लिए. तो प्रणीत का जहां तक सवाल है, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज के रूप में वो जाने जाते हैं. इस वक्त देखते हैं गीतेश की गेंद को किस तरह सामना करते हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गीतेश, गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए लंबे रनअप के जरिए यही गेंद इस बार डिलीबरेट, गेंद को हल्के से छोड़ना चाहता, लेकिन गेंद लगभग उनके एल्बो पर टकराने के बाद वहीं पर गिर गई, और विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का
पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। गीतेश दाहिना तो ऊपर द विकेट, गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फैंटास्टिक डिलीवरी, और गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त गेंद का पीछा करना चाहता, जस्ट वांटेड टू फॉलो दैट वन एट द लास्ट मोमेंट, और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि बल्ले का बाहरी किनारा यहां पर नहीं टकराया, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और एक बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गीतेश तो अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रणीत सामना करते हुए लंबे रनअप के जरिए अगली गेंद गीतेश की। ये गेंद अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर टिप्पा खाने के बाद कुछ ज्यादा रफ्तार को वृद्धि करती हुई अंदर की ओर आई, गेंद को खेलना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, इसी लिमिट ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और एक सफल ओवर की समाप्ति यहां पर गीतेश की। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 2 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट, और एक बेहतरीन ओवर यहां पर समाप्त हो चुका है गीतेश का। तो जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो ट्रोल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए नौशीर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और इस श्रृंखला इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक प्राप्त करने वाले गेंदबाज नौशीर को इस वक्त मोर्चे पर लगाया गया है, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज हर्षित के लिए। पहले गेंद पर पिछले ओवर में गीतेश ने पहले गेंद पर 2 रन प्रदान करने के बाद 5 लगातार डॉट गेंदें उन्होंने फेंकी और एक परफेक्ट यॉर्कर के जरिए विकेट उन्होंने प्राप्त किया हर्षित का। और रवि जो कि कप्तान है इस वक्त टीम आविष्कार के, बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और इस वक्त वो सामना करेंगे नौशीर की गेंदों का, और नौशीर इस वक्त तैयार। दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया बिल्कुल जमीन के सहारे, स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड, गेंद पहुंची इस वक्त लॉन्ग ऑन पर, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 3 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर इन फैक्ट। और नौशीर अपनी ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए इस वक्त तैयार, बातचीत कुछ करते हुए गेंदबाज से, और बातचीत कुछ करते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी से, और इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रणीत के लिए। और प्रणीत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद पटके हुई गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। He just got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over long on face, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 9 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त प्रणीत के बल्ले से लगता हुआ, और स्कोर बोर्ड बढ़कर पहुंच चुका इस छक्के के साथ 9 रनों पर। जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है, इस वक्त टीम आविष्कार को एक साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है, और देखते हैं यहां पर ये दोनों बल्लेबाज मिलकर साझेदारी निभा पाते हैं या नहीं। एक बार फिर से नौशीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, जस्ट चेंज ऑफ पेस एट द लास्ट मोमेंट, फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करने में असफल, दोबारा खुद अपनी दाईं ओर जाकर गेंद को फील्ड करे। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। नौशीर एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, रवि बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बैट्समैन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को छोड़ दिया इस वक्त, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, तो स्कोर रुक चुका है 2 अंकों पर, 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर कुछ हद तक महंगे साबित हो चुके हैं। अब तक नौशीर इस ओवर में 8 रन प्रदान कर चुके हैं पहले 4 गेंदों में, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, और इस बार गेंद स्टंप्सों के ऊपर टकरा चुकी है।
आक्रामक स्ट्रोक लगाना चाहता रवि ने, लेकिन बल्ले और पैर के बीच में अंतर और उस अंतर को चीरती हुई गेंद टॉप ऑफ द स्टंप्स पर जाकर टकराई। गिल्ली बेल्स डिस्टर्ब होता हुआ और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। रवि की पारी समाप्त, 1 रन बनाए उन्होंने और दूसरा विकेट खो चुका है यहां पर टीम आविष्कार 10 रनों के ऊपर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तो इस वक्त जरूरत है, जैसा कि मैं पहले भी कुछ देर पहले फरमा चुका हूं, एक साझेदारी पार्टनरशिप की उन्हें सख्त जरूरत है। और देखते हैं यहां पर विकेट गिर जाने के बाद जो दबाव क्रिएट हो चुका है बल्लेबाजों के ऊपर, उस बने हुए दबाव को क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी पार्टनरशिप के जरिए किस तरह हटा पाते हैं। नए बल्लेबाज रक्षित इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार टॉप एज एक और विकेट हो सकता है। सिली मिड ऑन फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और इस कैच को वो लपकने में सफल, मिड ऑन पर उस कैच को उन्होंने लपका और तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। तो परेशानियों के बादल इस वक्त साफ मंडराते हुए टीम आविष्कार के ऊपर 2 लगातार विकेटों को वो खो चुका है। अंतिम 2 गेंदों पर 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 overs, 25 required in remaining 2 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 12.5 runs per over. That means they have to score 25 in remaining 2 overs. That means in 12 balls. Required run rate quite stiffer but not impossible. और जहां तक सवाल है चौके और छक्कों का, इस वक्त कमबैक करने के लिए टीम आविष्कार के बल्लेबाजों को चौके और छक्कों की सख्त जरूरत है। तो गेंदबाज पवन इस बीच गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए तीसरा ओवर शुरू होता हुआ टीम आविष्कार की पारी में। आज का दूसरा मैच, दूसरे दिन का दूसरा मैच यहां पर खेला जाता हुआ और पवन इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हैं। पहले गेंद, बेहतर गेंद थी। अंतिम क्षण में गेंद कुछ हद तक टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहता चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला। 2 अंकों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है। 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पवन एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रणीत इस वक्त सामना करते हुए। इस बार बेहतरीन गेंदबाजी, फुल लेंथ गेंद थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद, स्लोवर डिलीवरी और इस धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए। आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। स्कोर रुक चुका है 10 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदें बाकी हैं, 25 रन चाहिए। दाहिना हाथ ऊपर द विकेट, फुल टॉस, लेग स्टंप से बाहर और शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद फील्ड कर ली गई। वाइड का इशारा अंपायर का और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 11 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और पवन अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार फुल टॉस, गेंद को ड्राइव कर दिया लॉन्ग ऑन पर। नॉट क्वाइट मिड विकेट बट ही गेट्स अ सिंगल फॉर दैट। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 12 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदें बाकी हैं, 24 रन चाहिए। 24 टू गेट इन रिमाइनिंग 9 balls. The target seems to be a stiffer now for team आविष्कार। और गेंदबाज पवन, ये गेंद इस बार बेहतर लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर। वाइड का इशारा। एक बार फिर से फुल लेंथ गेंद फेंकी थी, परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का। 13 रनों पर स्कोरबोर्ड रुक चुका है। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। 13 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। That means 22 runs more they have to score for victory in 9 balls. पटकी हुई गेंद उछाला है हवे में, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद के नीचे आते हुए और आसानी के साथ इस कैच को लपकने में सफल। बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेलने में असफल। टॉप एज पर गेंद टकराई, हवे में उछली और आखिरकार वाइड स्पीड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान इस कैच को लपक लिया गया। 13 रनों पर 4 विकेट गिर चुके हैं जबकि तीसरा ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। अब 8 गेंदें बाकी है
और 22 रन और चाहिए विजय के लिए. 22 runs more. Now they have to score for victory in remaining 8 balls. ऐसा कहना पड़ेगा सिर्फ चौके या छक्के ही अब टीम आविष्कार को इस मैच में वापस ला सकते हैं. तो पवन एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस वक्त अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज धनुष इस वक्त सामना करते हुए. पवन इस बार फुल लेंथ गेंद थी और अंतिम क्षण में गेंद को इस वक्त उछालना चाहा. परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद थी और गेंद लगभग बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद उनके पैरों पर टकराने के बाद वहीं पर रुक गए और विकेट कीपर ने आगे की आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. अगली गेंद इस बार टॉप एज, फील्डर नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन क्लीन कलेक्शन राइट आफ्टर 1 बाउंस और 1 रन इस बीच मिला. नहीं, रन नहीं लिया उन्होंने मेरे ख्याल से और अंतिम क्षण में ये डॉट गेंद स्कोर बुक में दाखिल होता हुआ. 3 ओवर की समाप्ति 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 22 रन चाहिए. 22 दे हैव टू स्कोर इन लास्ट ओवर. तो काफी मुश्किल लक्ष्य लेकिन नामुमकिन नहीं. और जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं कुछ देर पहले कि चौके या छक्के ही अब टीम आविष्कार का भविष्य यहां पर बदल सकते हैं. तो गेंदबाजी ट्रोल एंकू एंड की ओर से शिव प्रसाद इस वक्त शुरू करते हुए. कुछ बातचीत यहां पर चलते हुए गेंदबाज शिव प्रसाद और टीम के अन्य खिलाड़ियों के बीच में फील्डिंग के व्यूह के बारे में. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज प्रणीत के लिए जो 8 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए. और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार शिव प्रसाद. फर्स्ट बॉल, पहली गेंद लेकर तैयार. उछाला लॉन्ग ऑफ पर लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद. एक और विकेट गिर चुका है. अब 22 दे हैव टू स्कोर इन 5 बॉल्स. प्रणीत की पारी समाप्त. 8 रन बनाए उन्होंने और पेविलियन वापस लौटते हुए और 9 रन उन्होंने बनाए. 5वां विकेट यहां पर गिर चुका है. इट्स 13 for 5. 22 required in the last remaining 5 deliveries. Absolutely difficult task, but not impossible. And as far as the big strokes are concerned at this stage, at this situation for team Avishkar in this last over, they badly required a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match in this remaining last few deliveries. अगली गेंद फील्डिंग में इस वक्त कुछ हद तक जमावट चलती हुई और बाएं हाथ के बल्लेबाज भूषण इस बार विकेट से हटते विकेट को खेला. जगह नहीं बना पाए. रन के लिए दौड़ पड़े. रनआउट का खतरा और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 6 डाउन. 13 for the loss of 6 wicket now. And now the last chance in front of the batsmen of team Avishkar. Almost not exactly 3 sixes and 1 boundary required in remaining last 4 deliveries. That means 22 required in remaining last 4 balls. तो 3 छक्के और 1 चौकों की जरूरत बचे हुए 4 गेंदों में. और देखते ये हैं कि यहां पर अंतिम 4 गेंदों में टीम आविष्कार के बल्लेबाज क्या करते हैं. शिव प्रसाद इस बार बेहतर. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन. मच स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. 3 गेंदे 22 रन. और ऐसा कहना पड़ेगा अब रोरिंग लायंस की विजय निश्चित है अगर गेंदबाज इन 3 गेंदों में कोई नो बॉल या वाइड ना फेंके तो. ये गेंद टॉप एज, मौका, एक और विकेट हो सकता है. एंड टेकन. 7th विकेट डाउन. 13 for 7. 22 required now in the remaining last 2 deliveries.
So the new batsman सौरव इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, सौरभ इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और सामना करेंगे शिव प्रसाद की गेंदों का. 22 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग लास्ट 2 डिलीवरीज. दाहिने हाथों पर द विकेट शिव प्रसाद सौरभ के लिए. ड्राइव किया, फॉलो थ्रू में नहीं मिलेगा रन. अंतिम गेंद बाकी, 22 रन चाहिए. 22 required in the last ball. Last ball of the match is now coming up. Lofted, down to long on, not more than a single. That's it. Comprehensive victory of 20 runs for Roaring Lions against Team Avishkar, and with that 20 runs comprehensive victory, Roaring Lions back the complete points. So the next match, so in the next match, Team Durga will take over MPC cricketers, and that match starts with the just shot while. In this match, MPC are won the toss. After won the toss, in fact, they have to field first, and that match starts within a just shot while. Till then, we are taking a short break, and we'll be back right after the short break. एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे. आज पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन द डे मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब शाफी परपुंजा के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में जब अगले मैच की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಟೀಮ್ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. 14 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 11 ಗಂಟೆ ದಾಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯ ಕಾಲಾವಕಾಶ. ಆ ಕಾಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ 10 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಟಗಾರರೇ.
ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ 4 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು 3 ಓವರ್ಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ 4 ಓವರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ 15ನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಡಿದ 3ರಲ್ಲಿ 3 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಒಂದೆಡೆ, ಆದರೆ ಆಡಿದ 2ರಲ್ಲಿ 2 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಇದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದರು ಅಖಿಲೇಶ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಂಡಿಗ ಅಖಿಲೇಶ್. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಲೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆರಂಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4 ಓಟಗಳಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಅಭಿ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆದ್ರು. 2ನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 4. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿ, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಖಿಲೇಶ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 5. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇದುವರೆಗೂ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ದಾಳಿಗಾರ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರೀಡರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಜನ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ. ನೋಡಿ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಸ್ವತಃ ಸೌರವ್ ತಿರಳಿ ಆತನನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಯಾಕಂದರೆ ಯಶಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಂತೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುವ ಒಂದು ದಿನವಾಗಿತ್ತು. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅಭಿ ಬಳಿಕದ 4 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಭಿ ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಬೌಂಡರಿ ಇನ್ ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓವರ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಭಿ ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸಜನ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ನಿಂದ ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಮೇಲೆ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹೀಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 9. 9 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ನ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ 2 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರರಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಆಡಿದೆ. 3ರಲ್ಲಿ 3 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, 2ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಿನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಆಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡ ಬಹುಶಃ
ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಂಡುಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಆಧರಿಸಿದ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಆದರೆ ವಾಟ್ ಅ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ನೇರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ತನ್ನ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಹೊರ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಖಿಲೇಶ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ದಂಡಿಸಿದರು. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಆ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ನಿತೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಗೂಟ್ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ. ಬಹುಶಃ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ನಿತೇಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ ಪಂಚಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಹಾಗೂ ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ, ಸುಂದರವಾದ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಶಾಟ್. ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಲಾಟ್ ಚೆಂಡಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಪಿಕ್ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸಜನ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನ ಓದಿದ್ರು. ಅರ್ಥಾತ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಹಿಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಜನ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗುವಾಗ 17 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐದನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ನಿತೇಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಮುತ್ತಿಕ್ಕಬೇಕಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಿತೇಶ್ ತನ್ನ ಕಾಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ LBW ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಕೈ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಔಟ್ ಎಂಬ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಪ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 18. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಎದುರಿಸಲು ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ಸಜನ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಚೆಂಡಿನ ಆ ವೇಗವನ್ನು ಬದಲಿಸಿದರು. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನು ಎಸೆದರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷತನದ ಆಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 18. 18 ಆನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ 2 overs. 12 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಟ್ರೋಲ್ ಎಂಕು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 14 ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದು 15ನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಇದುವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. 44 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಲ್. 43 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷಯ್. 41 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡದ ಸೌರವ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಜಿತ್, ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಹೆಸರಿದೆ. 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರೀಜಿತ್.
6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಮನೀಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿಹಾಲ್ ಕೂಡ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಕರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು. ಸಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಂಡಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಹಾಲ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆಯ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ರಿಪ್ಲೈ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೌಲರ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಜನ್. ಆದರೆ ಯಾರ್ಕರ್ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಎಸೆತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಲೈನ್ ಮಿಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಜನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 7ನೆಯ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗಿಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಜೇಸನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ನಂಬರ್ 4ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಿಂದ ಓಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಹಾಲ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಬಲವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 19. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸಿನಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓವರ್ ಥ್ರೋಸ್ ಮುಖೇನ 2 ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 21. ಇದುವರೆಗೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು, 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ 3 ಓಟಗಳ ಪೈಕಿ 1 ಓವರ್ ಥ್ರೋಸ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಹಾಲ್. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ರನ್ಔಟ್ ಚಾನ್ಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ರನ್ಔಟ್ ಚಾನ್ಸ್. ಅನವಶ್ಯಕ ಓಟವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿತೇಶ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಹಾಲ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓವರ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳು, 3 ಓಟಗಳು, 2 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 1 ರನ್ಔಟ್. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿರುವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರಾಸರಿ 9ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಆದರೆ 3ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಗೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 21 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಬಾಲ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಾಳಿಗಾರನ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಧನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ
ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡೋಡಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. 2 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿದೆ 23. ರವೀಂದ್ರ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಹಾಗೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 24. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಆಟಗಾರರು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸೋದೇ ಆದರೆ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇದೆ, ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ವೈಡ್ ಇಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿಯ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶೋಧನ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ವಾಟ್ ಯಾರ್ಕರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೋಧನ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೋಧನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಾಂಡಿಗ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಆತನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅದ್ಭುತ ಯಾರ್ಕರ್ ದಾಳಿಗಾರನಿಂದ ಮೂಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ಬಹುತೇಕ ಅಕ್ರಾಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಬಲು ದೂರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಕರ್, ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರನಿಂದ. ಆದರೆ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 26. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಾಳಿಗಾರ ಶೋಧನ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧನ್ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು, 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಡೆತ್ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಶೋಧನ್. ಗೂಟರಕ್ಷಕ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಕೆಲವೊಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ನೇರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 1 ಓಟ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. 2ನೇ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 3ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 28 on the scorecard of Team Durga Cricketers. They have scored exactly 7.00 per over. 28 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ 29 ಓಟಗಳ ವಿಜಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. 7.25 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7.25 per over ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರೀಡರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಆಡಿದ 2ರಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಂದು ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್.
ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. So thank you very much, Shafi Parfunja, for your excellent state language Kannada commentary. And a very excitement match. Two very good teams are clashing here in this the very important league matches. So both the teams actually they are in the winning track. So they doesn't want to lose their winning track. So that it's going to be very important for both the teams to keep their winning track. And for that, I think both the teams have to play really out of their skin. Just coming back to this match, the target for MPC is 30-29. I think the bowlers actually did the job here for MPC. Now all up to the batsmen of MPC, how well they managed to get that moderate total of 30 to win this match. And highest runs getter in this particular tournament. And Saurav taking his first ball. Lovely shot. No need to fire. Oh, what a shot. Magnificent struck. That was an incredible cricketing stroke there from Saurav. How well he good in that stroke. Look at that one, absolutely terrific. That was the stroke of the day, number 2. Outside the line of off time, slashes that one. When he slashes it very hard. That was definitely going to be a key factor of this cricketing stroke. When the batsman slashes, these slashes need to slash that one very hard. And this off the back foot acting Shaurav played it quite brilliantly down to deep extra cover for a maximum. Glorious stroke. And he is the highest run getter in this tournament, and he's justifying why he is one of the key players for the side of MPC from the far end. Right, over the wicket. This time one more. This is the one more and better than the previous one. 53. The back-to-back 2 sixes, and in this particular six, he crossed over 50 runs in this particular tournament. He got to 53 runs in this tournament. What a glorious lofted extra cover drive. The magnificent struck. The only one player in a present cricket, one who can deal with even in underarm cricket as well. Everybody knows that he is a player of Adimash cricketers. And what a fantastic. So coming back to these two format of games, I think is too better, and playing in the hard overarm tennis ball cricket matches is so good, so good. The watching, it's going to be fantastic to watch his cricketing stroke. Oh my goodness, that was a fantastic delivery. Good comeback there by Akhilesh. You know exactly if he ball the delivery which is around the bat of the batsman Saurav, it's very difficult to keep him quiet. He's unstoppable so far in this particular tournament. And the previous match, I still remember, the finished match with the 10 deliveries when they're chasing 37 runs to win the match. He's the one who scored at 27 runs unbeaten, 29 runs unbeaten. And I think domination which is continues in this match as well. A good comeback there by the bowlers, quickly realizing that Akhilesh's bowling quicker deliveries definitely is going to be asking for trouble. So he's just reducing the paces quite brilliantly the 2 times in this over. After back-to-back 2 sixes, then back-to-back 2 dotted deliveries. That means it's a good comeback by the bowler Akhilesh. Just quickly realizing the strong point of the batsman, and quickly realizing what would be the weakness of the batsman. And he bowled 2 very good deliveries to follow by after that 2 sixes. Now, deep long off is there. Deep long on is there here for the batsman Saurav. Facing next delivery from the far end. Right arm over the wicket. This time slashes again. It off the back foot and punts it down over that cow point region. The ball is little bit going to stop there because the rainwater stopped in the outfield down at deep backward point region. And before the fielder to collect that one, ample time for the batsman to collect the 3 valuable runs. And with that 3 valuable runs, score jumped into 15. And I think 2 sixes and 3 runs altogether. It's a very good positive start given there by the opening batsmen. And still there 1 deliveries to spare. After ball is having a contact with the waters which is stored in that deep backward point boundary region. The umpire tried to make it dried out by hitting the ball hard into the ground.
And the bowler now get ready to bowl the last and final delivery of the over. And Karthik will go into face his first delivery from the far end. Beautifully bowled. Try to york the batsman in the relegation. Excellent delivery to finish the over number of the first. But I think they got a start. Even though the last four deliveries are bowled very well by the bowler Akhilesh. But the fact that 2 sixes is definitely going to the major factor in this particular power play over. So chasing 29 to win this match. MPC are looking in a commanding position. They are in a driver's seat. And 14 on the board without loss of any wicket. 15 on the board, correction. 12 plus 3 to 15 runs on all the 15 runs which came from the bat of Saurav. Now 14 runs required. 29 is the target, and wait and see how well Sri Durga will going to put some break on the run rate. If they wanted to put the break on the run rate, they need to break this partnership. Without getting wickets, it's very difficult for Sri Durga to come back this match, because 18 balls and 19 runs required. 18 balls and 15 runs required for the victory, and still his run rate required is just coming under this 6 runs per over. Is always going to be difficult to defend, but not impossible in cricket. One good over, the wicket taking over, the opportunity for Team Durga to come back to this match. Dikshit, right arm over the wicket, nicely turns that one down to fine leg region. The fifth short fine leg fielder running back, and before the fielder to run back and fields the ball down a deep fine leg region. Ample time for Saurav to complete that couple of runs. Good technique actually. If you see the technique of Saurav, a very sound player technically. The footwork and of course he's got a still head, and we can see that his elbow. It's definitely going to be the key factor for hitting a big shot. This again lovely shot, not quite getting hold of that properly, but we can see that he just went with the stroke, quickly realizing that not that much of shot enough to go for the big shot. It's just adjusting his stroke to played it down to deep mid wicket region for an easy single. With that single score now moves on to 18 on the board without loss of any wicket here in over number 2 in progress. Dikshit bowling away from us. Right arm over the wicket, delivers. Oh, magnificent delivery. Lala, this time opportunity of run out and underarm throw, and absolutely the sensible thing here by Abhi, the youngest player in the side of Sri Durga cricketers. Look at the backup. This is outstanding to see that. Abhi is the one, of course, he is my student when he was coaching in Jugal Sports Academy, and he is the one, and me and our best coach. Now it's umpire says it's not out. Maybe that during the time of making a run out, instead of hitting the ball, I think is the fielder hitting the stumps, fielder's hands hitting the stumps. So it's very difficult to see judge here, because umpires are right in front of the stumps. They're very difficult to see from here, but the umpire can see that quite clearly. But it's not a third umpire available in this tournament. But we can see that maybe when Abhay tried to make the run out, but a wonderful backup there by the young man, the fielder is running from the mid on. Look at that one. I think absolutely right decision for umpire. It's a right decision. It's a good decision there from the umpire, because the ball is not having any contact with the stumps. Instead, Abhay is have a contact with the stumps. But it's a good attempt actually. The very good attempt there by the player. Now went for the reverse stroke, but not quite able to stop the single in the form of leg by. With the addition of that single, score now moves on to 20 on the board. 2 balls remaining in this over. 20 already on the board. Dikshit, right arm over the wicket, defulls that one quite nicely down to deep backward square leg region for a walkable single. Again, the runs are coming very, very freely. Actually, no need to worry, no need to panic in that occasion, because they got runs in the first over. And they're really playing as for the condition required. But Dikshit, I think, looking very good, very impressive.
in this particular. This time he gone. He's going, and ball is just going over the roof of a commentator box and into the outside the stadium. In fact, in that occasion there from Saura. Look at the stroke. That means it's been outstanding cricketing stroke. The bat speed always going to be a key factor for every stroke what is played by Saurav. This time high up in there, and he's once again transferring his weight onto the back foot. That's just a stand and delivered that one down to deep long on for a maximum. With that 6 score jumped into 27 on the board. That means their now required run is 2 runs required for the victory. They wanted to finish it off things quickly. Just 2 runs away from the victory. And Team Durga might be thinking about what the things are went wrong in this particular match. I think the batting department, they're not really able to expose as far as the potential of their batting department is concerned. But domination is which is continuous here from Saurav. The highest run getter again is really dominating here in this particular match as well. He's batting on 24. This time top edge, the wicket keeper behind the stump completes the job. Maybe it's too late. It's too late here for Sri Durga to break this partnership when one to the 2 runs required for the victory. And Karthik is back into pavilion, but he's contributed one single. If you see the scoreboard is 27, and in this 27 Karthik's contribution is only the single run, and 97% of contribution is came from the bat of Saurav. He's batting on 24. The 2 extras. Now one more fantastic all-rounder, Nihal. He's in a hunter. He's in a competition of highest wicket taker on this tournament. Nihal facing his first delivery off the back foot. This time looking for the run, and he completed that one. There is no run at all in the occasion. Nihal is quite surprising seeing that Saurav is charging into the strikers, and maybe Saurav is thinking about I am the one responsible for the victory. Why can't I want to finish the match from my bat? So just the scores are level, just single run required for the victory, and Saurav certainly wanted to finish the match in a style with a big stroke. Wait and see and how Saurav will going to finish this match. He's batting on 24. This time he's not going for the big shot, but he's just delicately played it down to short third man region to pick his winning runs for his team. Outstanding performance, domination in the 3 department, bowling, fielding and batting. And deserve this victory. MPC becomes unbeaten so far, and outstanding performance here from MPC cricketers defeating a very strong opponent Team Durga. Very comprehensive victory, just the 9 wickets victory, and 2.3 deliveries they took to get that 29 runs for the victory. I request Praneeth to please report here. Praneeth. A warm welcome to Pawan of KFC Kodikal, the owner of KFC Kodikal. Just visited here for this cricket tournament. On behalf of cricket lovers and on behalf of all cricket, or on behalf of organizers, we'd like to welcome him. And has highly dominated the match. Saurav is unbeaten with the 25 runs. And he is the one is the highest run getter in this tournament. The domination which is continues.
So time to announce the man of the match. First of all, I would like to call the man of the match of the previous match. And the previous match, which is a domination from MPC against Team Durga. And man of the match, which is goes to one who played really a fantastic and entertainment innings. And one of the best innings, actually one of the best innings so far. He played good innings for his team. And again, it's going to be a Saurav of MPC. He becomes the man of the match. So may I request Saurav to come and collect your man of the match award from our chief guest from the main stage. The match number 2, man of the match. The match played between Roaring Lions versus Team Avishkar. And in that match, the man of the match, which is goes to Ankesh, who scored 15 runs in just 8 deliveries, and he becomes the man of the match. The match number 1, Akshay is the man of the match, who scored 27 runs in just 7 deliveries. So we are taking a break here, and now Gopi will going to take over the microphone before the match will going to start between Real Fighters versus Red Hawks. I would like to welcome Mr. Gopi to take over the microphone. धन्यवाद सतीश। तो मैच इस वक्त शुरू हो चुका है और इस बार निशाना टकरा चुका है नॉन स्ट्राइकर हेड पर, लेकिन मैं समझता हूं इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट जो कि क्रीज पर रख चुके हैं, तो इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। तो इस वक्त मैच शुरू हो चुका है रियल फाइटर्स और टीम रेड हॉक्स के बीच में, आज का चौथा मैच। और दोनों आरंभिक बल्लेबाज श्रवण और गुरु, और ये गेंद पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर उछाला है, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर काफी लंबा दौड़ लगाते हुए, और इससे पहले कि वाइडिश लंगोन के फील्डर जब तक गेंद तक पहुंचे डीप मिड विकेट पर गेंद को फील्ड करे सीमा रेखा के अंदर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। टीम रेड हॉक्स का 2 रन बिलाके से नुकसान के। नोएल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, यह गेंद पटके हुए, लेकिन गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद, स्लैश किया था इस वक्त उस साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। और जहां तक सवाल है इस मैच का, तो रियल फाइटर्स और टीम रेड हॉक्स के बीच में मैच इस वक्त शुरू हो चुका है। नोएल गेंदबाज कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर पुल किया है, गेंद को खूबसूरती के साथ 4 रनों के लिए। पटकी हुई गेंद थी, शॉर्ट गेंद थी, और गेंद को इस वक्त शफल होते हुए, गेंद की उछाल को भापते हुए गेंद को पुल कर दिया इस वक्त, और पूरी तरह उनका वजन बैकफुट पर लेते हुए, और गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर सीमा रेखा से बाहर डिस्पैच करने में सफल 4 रनों के लिए, और चौके के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। नोएल एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, गुरु किरण सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद ओवर पिच, गेंद को ड्राइव किया और रन के लिए दौड़ पड़े, निशाना चूका, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। गेंद को इस वक्त खेल दिया था मिड ऑफ पर, जोखिम भरा रन इस बीच पूरा करते हुए, और
एक रन उनके खाते में यहाँ पर जुड़ चुका है। स्कोर 1 रन के साथ बढ़कर अब पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर। और इस वक्त श्रवण सामना करने के लिए तैयार नोयल की गेंदों का। इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए नोयल। दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद, परफेक्ट ऑफ कटर गेंद थी। गेंद टिप्पा खाने के बाद कुछ हद तक अंदर की ओर आती हुई गेंद को उछालना चाहता, लेकिन क्योंकि गेंद लगभग उनके पहुंच से बाहर उनको बीट करती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 8 without loss after completion of first over scored by Red Hawks. And batting first and against Real Fighters in the match number 4 of the day 2 of SDM Champions League season 4 2022, which proudly presented by Team Youngstars. और यहाँ पर ट्रोल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए मनीष हमसे दूर वाले छोर से, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज गुरु किरण। और ओवर की पहली गेंद लेकर मनीष इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद फुल टॉस, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, चूके और रन लेना चाहा, लेकिन जैसा ही उन्होंने भापा की गेंद सिली पॉइंट पर माफ कीजिए उनके पिच के उनके आगे ही पिच पर टिप्पा खा चुकी है, अपने इरादे को बदलते हुए अपने कदमों को क्रीज पर खींच लिए और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और एक बार फिर से मनीष अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत टीम रेड हॉक्स को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो रियल फाइटर्स के खिलाफ। और एक बार फिर से मनीष गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया, गेंद हवे में, लेकिन फील्डर कवर पॉइंट पर नहीं थे बल्कि पॉइंट पर थे। उन्हें थोड़ा सा दौड़ इस वक्त लगाना पड़ा अपने दाईं ओर, और जब तक वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करें बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 9 रन बिना किसी नुकसान के। श्रवण और गुरकिरण आरंभिक बल्लेबाज, और जहां तक शुरुआत है आरंभिक साझेदारी का, तो इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज आरंभिक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। फुल टॉस पुल किया इस वक्त एंड इट्स गॉन ओवर द, नो इन फैक्ट इट टेकन इनसाइड डिफेंस। आई थिंक ही जस्ट प्लेड दैट वन अगेंस्ट द विंड एट द लास्ट मोमेंट। हवा के रुख के खिलाफ स्ट्रोक को खेला था और गेंद अपने रफ्तार को खोती हुई इस वक्त लपक ली गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा के अंदर। पहले ऐसा लगा था कि गेंद सीमा रेखा को पार कर जाएगी, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को लपक लिया गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर द्वारा सीमा रेखा के अंदर, और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। शरण का विकेट गिर चुका है। 9 रनों पर पहला विकेट खो चुका है टीम रेड हॉक्स। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। स्वराज तीसरे बल्लेबाज इस वक्त रेड हॉक्स के लिए क्रीज पर मौजूद, और वो इस वक्त सामना करेंगे मनीष की गेंदों का। फील्डिंग में जमावट यहां पर करते हुए मिड विकेट शॉर्ट फाइन लेग शॉर्ट थर्ड मैन इस वक्त मौजूद। कवर पॉइंट और पॉइंट के दरमियान एक फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई विकेट से हटते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और मनीष इस वक्त लंबे रन अप के जरिए अपना अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर था विकेट। ये गेंद ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला इससे पहले कि लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता। और इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये दोनों बल्लेबाज एक साझेदारी निभाने की पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए, और ये दोनों बल्लेबाज जानते हैं इस वक्त उन्हें एक साझेदारी निभानी है अगर उनके टीम को एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और इस बीच गेंदबाज दाहिने हाथों पर द विकेट, पटके हुई गेंद उछाला, गेंद को लॉन्ग ऑफ पर फील्डर 3 फील्डर दौड़ कर आते हुए, लेकिन उनमें से एक फील्डर लॉन्ग ऑफ से जो दौड़ कर आए थे वो इस कैच को लपकने में सफल। लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आए, मिड विकेट से फील्डर दौड़ कर आए, लेकिन सबसे पहले पहुंचे लॉन्ग ऑफ के फील्डर और एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को उन्होंने लपका। और इसी के साथ विकेट नंबर 2 गिर चुका है। गुरकिरण 6 रन बनाने के बाद आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए दूसरा विकेट यहां पर खोता हुआ रेड हॉक्स इस वक्त 10 रनों के ऊपर। इट्स 10 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट।
So 2 overs completed, 10 for the loss of 2 wickets, and a fantastic over came to an end from Manish, who conceded just 2 runs in this over and captured a couple of wickets. And fine over came to an end from him. और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता होगा कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से. विख्यात इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर शुरू करते हुए इस श्रृंखला के सर्वाधिक विकेट टेकर रहा. तो रियल फाइटर्स के श्रीजीत 8 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, जबकि मनीष भी 8 विकेट प्राप्त कर चुके हैं, और एमपीसी के निहाल वो भी 8 विकेट प्राप्त कर चुके हैं. तो यहां पर सर्वाधिक विकेट लेने के लिए यहां पर 3 खिलाड़ियों के बीच, 3 गेंदबाजों के बीच इस वक्त संघर्ष जारी है. तीनों गेंदबाज अब तक 8 विकेटें ले चुके हैं. एमपीसी के 1 गेंदबाज, जबकि रियल फाइटर्स के 2 गेंदबाज. तो यहां पर विकी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद पटकी हुई गेंद, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद और सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है. 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और विकी एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए. हल्की सी धूप मैदान पर इस वक्त छा चुकी है, कुछ ज्यादा प्रखर धूप नहीं, लेकिन खेल के लिए एक पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है. ये गेंद इस बार हवे में, फील्डर स्वयं गेंदबाज गेंद के नीचे आते हुए, और विकी जो कप्तान है वो इस कैच को लपकने में सफल अपने फॉलो थ्रू में. तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, और आउट होने वाले बल्लेबाज अनविथ आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए. इट्स 11 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. 8 रन पहले ओवर में बने, लेकिन उसके बाद एक बेहतर कमबैक करते हुए रियल फाइटर्स के गेंदबाजों ने परिस्थिति को अंडर कंट्रोल अपने काबू में करते हुए 3 विकेटें प्राप्त कर चुके हैं. बाद के 8 गेंदों में सिर्फ 3 रन प्रदान करते हुए. और मृणाल नए बल्लेबाज विकी की गेंदों का सामना करते हुए, यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडलिंग गेंद, बट ही गेट्स एन सिंगल फॉर दैट. गली फील्डर गेंद को फील्ड करते हुए, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज आखिरकार अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं. 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर. अभी भी रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए बल्लेबाज रियल माफ कीजिए टीम रेड हॉक्स के. तो रियल फाइटर्स का जहां तक सवाल है, इस लीग स्टेज में अपना अंतिम मैच, द लास्ट मैच वो इस वक्त खेलते हुए, और इससे पहले तीनों मैचेस में उन्होंने विजय दर्ज किया है, और लगभग इस श्रृंखला के प्लेऑफ में प्रवेश करने की साध्यताएं उनकी निश्चित हो गई हैं यहां पर. और दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 13 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. तो रेड हॉक्स का जहां तक सवाल है, तीसरे मैच में वो इस वक्त खेलते हैं. पहले 2 मैचेस में उन्हें हार का पराभव का सामना करना पड़ा है. इस बार गेंद टॉप एज, और एक और कॉटन बोल्ड गेंदबाज के लिए. एक और विकेट गिर चुका है, और रियल फाइटर्स के गेंदबाज अपनी क्षमता एबिलिटी के अनुसार यहां पर गेंदबाजी करते हुए, फलस्वरूप यहां पर रेड हॉक्स के बल्लेबाज विकेटों के ऊपर विकेटें यहां पर गंवाते हुए. तो 7 गेंदे अब उनकी पारी में बाकी. जस्ट 7 balls रिमेनिंग इन देयर इनिंग्स, जस्ट 13 रन्स ऑन द बोर्ड, 4 विकेट्स डाउन फॉर देम. दर्शन का आगमन होता हुआ एज अ नंबर 6 बैट्समैन, ही इज नाउ कमिंग आउट टू द मिडल फॉर रेड हॉक्स एट द स्ट्राइकर एंड. और वो इस वक्त सामना करेंगे विकी की ओवर की अंतिम गेंद का. 2 विकेटें इस ओवर में अब तक विकी प्राप्त कर चुके हैं, और अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद तक पहुंचना चाहता, कट करना चाहता, चूंकि गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 14 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. इस ओवर में अभी भी 1 गेंद बाकी. विख्यात तक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार टॉप एज, एक और विकेट कट बिहाइंड, और तीसरा विकेट इस ओवर में विख्यात प्राप्त कर चुके हैं. 3 विकेट्स इन एन ओवर एंड अ सक्सेसफुल ओवर केम टू एन एंड फ्रॉम हिम. सो 3 overs completed, and after completion of 3 overs, the problems are still continuing here for the batsmen of Red Hawks. They managed to score only 14 runs on the board for losing 5 wickets.
and they are looking deep in trouble now. तो दर्शन का विकेट गिर चुका है, सनत नए बल्लेबाज के रूप में। अंतिम ओवर शुरू होता हुआ रेड हॉक्स की पारी में ट्रोल एंकू एंड की ओर से। और इस वक्त अन्वित अन्वित सामना करने के लिए तैयार। श्रीजीत गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए, जो कि इस श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाजों में से एक है। वाइड का इशारा, स्टार्ट्स ऑफ विद द वाइड, और स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर। और अन्वित एक बार फिर से सामना करने के लिए तैयार श्रीजीत की गेंदों का। तो श्रीजीत छोटा रन अप उनका 4 से 5 कदम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, नॉट क्वाइट मिड विकेट द लास्ट पॉइंट। बल्ले का अंदरूनी किनारा टकराने के बाद गेंदबाज की बाईं ओर से गेंद निकली थी लॉन्ग ऑन पर। एक रन बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ। 16 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स नाउ, एंड दिस इज द फोर्थ एंड लास्ट ओवर प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। तो जहां तक इस वक्त सवाल है स्ट्राइक का, तो सनत के पास स्ट्राइक है इस वक्त। श्रीजीत सामना करने के लिए तैयार। कुछ करारे स्ट्रोक्स की इस वक्त सख्त जरूरत चौके और छक्के के रूप में अपनी टीम के रन की गति को बढ़ाने के लिए बल्लेबाजों को इस वक्त। यह गेंद शफल होते हुए गेंद को उछालना चाहता, करारा प्रहार करना चाहता, लेकिन गेंद उनके पहुंच से बाहर और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 16 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। बेहतर, absolutely terrific, much straighter line, up goes a finger from square leg umpire, quick piece of work behind the stumps made by wicket keeper, और इसी के साथ ये छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। तो यहां पर आउट होने वाले बल्लेबाज सनत, विकेट कीपर ने जैसे ही गेंद को कलेक्ट किया सीधे विकेटों पर उन्होंने निशाना दागा, इससे पहले कि बल्लेबाज घूमकर वापस अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख सके। बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग इस गेंद पर विकेट कीपर विख्यात ने की, और इसकी बदौलत छठा विकेट यहां पर गिर चुका है। 16 for 6। जितेश नंबर 8 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वक्त श्रीजीत की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। इस श्रृंखला में अपने खाते में एक और विकेट जोड़कर अब श्रृंखला के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज वो बन गए। 9 विकेट अब तक वो प्राप्त कर चुके हैं। ये गेंद इस बार कॉट बिहाइंड एंड गॉन, विकेट नंबर 10 इन दिस टूर्नामेंट फॉर श्रीजीत, लीडिंग विकेट टेकर इन दिस टूर्नामेंट, एंड द बैट्समैन डिपार्ट्स इन दिस डिलीवरी इज जितेश। और अब 2 गेंदें बाकी, और इस वक्त नए बल्लेबाज क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए नंबर 9 बल्लेबाज की हैसियत से अक्षित, तो हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त श्रीजीत तैयार। रक्षित सामना करते हुए उनकी इस हैट्रिक गेंद का। यह गेंद ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक जमीन के सहारे ऑफ द बैकफुट एक रन बल्लेबाज को मिलेगा। डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 17 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, एंड जस्ट अ लास्ट बॉल रिमेनिंग इन द इनिंग्स। अंतिम गेंद बाकी, और उनकी पारी का अंतिम गेंद लेकर श्रीजीत इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित सामना करते हुए। So the last ball of their innings is now coming up. श्रीजीत to अन्वित। यह गेंद उछालना चाह चुके, परफेक्ट वन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, बीट हो गए, और इसी के साथ द इनिंग्स इज अप, द स्टिपुलेटेड ओवर्स आर कंप्लीटेड, एंड Red Hawks finished with just 17 for the loss of 7 wickets in the stipulated 4 overs, and now they set victory target of 18 for Real Fighters, and for Real Fighters they have to score 18 runs in the stipulated 4 overs with the required run rate of exactly 4.5 runs per over. With the help of 10 wickets, the present equation shows for them,
And let's see can they reach the target or not. 18 रनों का लक्ष्य, 18 the target for real fighters in 4 overs. 4 ओवर में उन्हें बनाने हैं और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती है। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब शफी परपुंजा के साथ जब रियल फाइटर्स की पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल यानी ब्रेक के बाद। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಈ ದಿನದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತ್. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಅವರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ 16ನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಆರಂಭಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ನಿಗದಿತ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 16 ಓಟಗಳಿಗೆ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಧೀರಜ್ ಹಾಗೂ ಮನೀಶ್ ಜೋಡಿ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ಓರ್ವರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4 ಟ್ರೋಲ್ ಎಂಕು ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಯೋಜಕತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವು ಕೂಡ ಕಂಗೊಳಿಸುವಾಗ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಮನೀಶ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಚುಮ್ಮಿಸಬೇಕಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಇದು. ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ರನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಓಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೀರಜ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1-17ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದೆ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುರು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯನೂ ಬಾಕಿ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆದರು. ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಎಡವಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವುಲ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅವರೇ, ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1 ಬೌನ್ಸ್ 2 ಬೌನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೌಂಡರಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಧೀರಜ್. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಈ ಧೀರಜ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ.
ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ 4ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಧೀರಜ್. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ. ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿದಂಥ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗುರು ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 5. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಾಂಡಿಗನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದರೂ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಾರಿಸೋದೇ ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೌಲರ್. ಆದರೆ ದಾಳಿಗಾರನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ LBW ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. LBW ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ಒಂದು ವೇಳೆ LBW ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಧೀರಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಡೆಡ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಒಂಟಿ ಓಡದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 7 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನಿಹವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇವಲ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 18 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 18 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಆಯುಧಿಕ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಥಂಡರ್ ವೂಲ್ಸ್. ಅನ್ವಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 11 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅನ್ವಿತ್ ಎಸೆಯುವರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಓವರ್ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್, ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆನ್, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೈನರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು 30 ಗಜಗಳ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ನೇರ ಗುರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೂವರ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಪೂವರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಥ್ರೋವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓವರ್ ಥ್ರೋಸ್ ಮುಖೇನ 1 ರನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದಾಂಡಿಗರಿಗೆ ಜೀವದಾನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವ 17 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಧೀರಜ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 3 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಯಾಚನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಒದ್ದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅವಕಾಶ ಕೈತಪ್ಪಿದೆ. 2 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗೆಲುವಿಗೆ ಸನಿಹವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಆಡಿದ 3ರಲ್ಲಿ 3 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು 4ನೇ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂದೆಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ.
SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆಡಿದ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎ ಫೂಲ್ನಿಂದ ಬಿ ಫೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆಡಿದ 3ರಲ್ಲಿ 3 ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಓಟಗಳು ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಅನ್ವಿತ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಲ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 5 ಎಸೆತಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ಎದುರಿಸಲು ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಧೀರಜ್ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ after the end of the second over it is 13 on the scorecard of team real fighters and they are inching towards a 4th victory in this tournament. They have never lost a match in this tournament, 3 wins in 3 games and they are inching towards the 4th victory here. ಕೇವಲ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಓರ್ವ ಹೆಸರಾಂತ ಸ್ಕೋರರ್ ಮಹೇಶ್ ಕೊಡಿಕಲ್. ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಟಾಪ್ ಸ್ಕೋರರ್, ಯಾರು ಟಾಪ್ ವಿಕೆಟ್ ಟೇಕರ್ ಅನ್ನುವ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ. ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಿತ್. ಅಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ರೌಂಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಿಕ್. ಚೆಂಡು ದಂಡು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 11 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧೀರಜ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೇವ್ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಸೋಲಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೈ ಸನಿಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ನೋ ಲಾಸ್ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಯಾರ್ಕರ್ ಪ್ಲಂಬ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್. ಆದರೆ ದಾಂಡಿಗ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗೇಮ್. 9 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 9 balls remaining, 1 run required for the victory of real fighters. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಾಗಿರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಲೋ ಡೆಲಿವರಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ಷಿತ್. ವಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ! ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡು ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಧೀರಜ್ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬೌಲರ್. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಧೀರಜ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಕನಸುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಹೀರೋ ಆಫ್
ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 4 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬೌಂಡರಿಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸಬಲ್ಲೆ, ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಯಾರ್ಕರ್ ಆಗಿದ್ದ ಚೆಂಡನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ನಿಹಾಲ್. ನಿಹಾಲ್ ಆಗಮನ, ನೇರವಾಗಿ ದಾಳ ಹೊಡೆತ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೈತ್ಯ ಆಟಗಾರ ದೈತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ಸ್ಟೈಲ್. Nihal finishes off in style with a 6 straight down the ground, and real fighters are into the playoffs of SDM Champions League season 4. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The calculations are very clear, the fixtures are very clear. The first qualifier of SDM Champions League season 4 will be played between Team Mukhya Prana and Team Real Fighters. SDM Champions League ಆವೃತ್ತಿ 4ರ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ವೀರ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ನ ವೀರ ಸೌರವ್ ಅವರ ನಡುವೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಮಯ. 16 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಇಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು, ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೆಡೆ ಕಾಡುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವುದು ಮುಂದಿನ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ರನ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ, ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ಒಂದೆಡೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ತಂಡಗಳು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡುವಾಗ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೂ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಸ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4? ದಟ್ಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ that's been running on in the minds of every cricket fan who are watching this tournament. And this is the time to invite for some English commentary the man with golden voice, who has been a wonderful commentator in Manglore Underarm cricket, especially in Underarm cricket. I request Mr. Satish Salyan to come and join for the English commentary in SDM Champions League season 4 for the 17th match of this tournament.
So thank you very much. Welcome back for this. Welcome back for the match number 16 of the day, 16 of this tournament, and third match of the day, the fourth match of the day, number 2 of this prestigious cricket tournament. And captain of team Ayudik after winning the toss, elected to the field first. Thank you very much, Sophie for Punja. And we are back to this match. And from the far end, Troll Enko and from the bowler will go and start the proceedings. The first ball of the match. Down the leg spin, batsman tried to turn that one on the onside edge and not really having enough bat onto that. It was a bad miss actually, because the direction of the ball is a little bit outside the line of leg stump, and the batsman is in a little bit defensive frame of mind, Joel, as he couldn't manage to take advantage of that delivery. Sometimes it's happening when the batsmen are looking for some, of course, when the in front of batsmen, when good bowlers are bowling, maybe they're expecting some good deliveries, but all in sudden when the full toss coming to him, and the batsman is really not ready to face that full toss delivery. This time again, one more full toss delivery. This time outside the line of off time, a low full toss, and the batsman again fails to make a contact with the bat. In both the occasion, Dikshit just survived from that two deliveries. One is outside the line of a little bit outside the line of leg stump onto the leg of the batsman. The full toss delivery. The next delivery outside the line of off stump. The full toss, a low full toss, and again the batsman completely missed out that delivery. Dikshit bowling from the far end. Joel is a very good all-rounder for the side. Will go into face next delivery. Left arm round the wicket. Full Z1, but not really able to have any contact with the bat. Again, the frustration for the batsman as he fails to make a contact with the batter 3 times in a row in this power play over. You cannot miss this opportunity, isn't it? When you're playing the 4 overs format of the games, when the one over going to be a power play, you need to have some powerful cricketing stroke when the ball is bowling some loose deliveries. And Joel is just missing out that 3 deliveries of this over of Dikshit. Seaming in from the Troll Enko and left arm round the wicket. Oh, that looks like ball is a little bit dropping short of the wicket keeper behind the stump. But I think it's definitely in the catchable height. Definitely it was in a catchable height. It is not in the off volley. That was all definitely going to be in a catchable height. But maybe the wicketkeeper behind the stump little bit slow to react to that catch. He's not really quickly bent down to take the catch, and ball is just missing his 2 hands. And again Joel survives. Dikshit from the far end. Down the leg stump going to be a delivery which is umpire has to punish. Umpire have to punish because maybe he's have a little bit of doubt in his mind whether the ball is brushed the legs of the batsman or not. But sometime it was a little bit, I think, wicketkeeper behind the stump saying that yes, ball is missed the leg of the batsman. But the bowler is so much sure that the ball is brushed the leg of the batsman, but umpire very much sure that ball missed everything. And a little margin for error when bowling outside the line of leg stump in overarm cricket. It's definitely going to be a wide delivery. So first run coming up here for the team Thunderbolts. This time he lofted, but just finding the fielder. This is a stroke of the frustration batsman. This is a stroke of the frustration batsman when you are not, everything is going against him. When you're playing back-to-back 4 dotted deliveries, it's not a good to see. The batsman have to look for the big shot, but he's not really choosing the right area to hit the big shot. But he's not having that much of enough power and timing behind that stroke, and he just pays the penalty for that. Joel says a different innings is comes in, and he's not really looking that much of confidence enough in this particular match. And Dikshit just playing with the minds of the batsman. It's so good to see as a Dikshit after bowling 4 very good deliveries, 1 wide after outside the leg stump, but he quickly realizing if in the right time to bowl 1 good delivery to pick the wicket of the batsman. Pratham is a new batsman again, just going over the top of the infield before the fielder from the deep mid-wicket division to run across to collect the ball. Ample time for the batsman to complete the single wonderful over. It's very economical, and the wicket taking over is completed by Dikshit. So completion of over number first. Thunderbolts are really looking in a deep trouble. Just a couple of runs and lost 1 wicket of Joel. The bright sunny afternoon. For time is exactly 12 past 20. I don't think it's going to be a good going in the day number 2. It is a really slow progressing here.
And I request each and every team make it fast because as per the schedule you have to complete the 12 matches in the final day. Your cooperation is much required. Please make it fast. Don't waste your time. Akshay brought into attack from the commentary box end. Bowled him, cleaned him up, exposing the stumps too much. And it's not a good cricketing stroke to see from the batsman because he's a free meditated improvising cricketing stroke he's trying for. Look at that one in replay. How far is going towards off stump? Outside the line of off stump, he's moving too much. And the bowler has got a clear idea. Akshay, the very experienced bowler, you know exactly where to pitch. And this time he's just pitching the ball in the right line and length and hitting the stumps of the batsman. Pratham is out for 1. Now scoreboard 2 for the loss of 2 wickets. All 2s in the scoreboard, we can see that. 2 runs, 2 wickets and second over in progress. The new batsman in is Pratish will go into face Akshay. Right arm over the wicket, very close to the stumps in the irrigation. Delhi was beautifully bowled, just like the Sharpies every time he's mentioning about. It's time of chance here for the run out here. Total misunderstanding between the wicket. I don't know what really the body language is not looking that much of good enough here for the batsmen of Thunderwolves. Tanush, without facing any delivery, is out for a duck. Quite unfortunate for Tanush because he's never faced a single delivery out of that 8 deliveries which is bowled in their innings. This time lovely shot. Fielder is at the deep cover region. The 1 more wicket is back into pavilion. What really going on here for Thunderwolves? The 2 for the loss of 4 wicket. 3 for the loss of 4 wicket. This is a competition between the wicket and run. The wicket is winning race against the runs. Quite unfortunate here for Thunder. Right arm over the wicket. This time in swing delivery, full set 1. Oh my goodness! It's almost a wicket number 4 in fact. Almost a wicket number 5 in fact. If there's a fielder in the deep backward square leg region, actually it's a straightforward catch which is missed out by the fielder. Sometimes it's happening if you take it quite lightly, then all you can see that the kind of the drop catches in the square deep region. And the batsman so lucky in the irrigation, he just survived from the wicket. As Akshay a little bit unlucky. What could be a wicket? Third wicket here. This time the same fielder is not making a mistake this time. Now he knows that if he drops the gas now, definitely he'll going to get some fireworks from his captain. And he's just realizing quickly that this time I definitely want to take the catch. And look at the scoreboard here, quite unfortunately and disaster. The score is just 4 and they lost 5 wickets for that. Akshay dismantling the batting department of their opposition. Right arm over the wicket, Delhi was beautifully bowled. Perfect in swing delivery again. The batsman almost away from the line of the delivery. Wanted to play that one in the offside region, but front foot is not really moving to the line of the delivery. And that's what he's missed that delivery completely from his bat. What a fantastic over there from Akshay. After completion of 2 overs, Thunder are looking little bit melting with the sunlight here, the Thunder, as they are really not having a good time in the middle. The batsmen are not really up to the mark. But all we can see that the domination continues here from the bowlers of Ayudik, Team Ayudik. They're looking in a commanding position. 4 for the loss. I take 4 for the loss of 5 wickets. All we can see that in the scoreboard. 4 ducks out here. 4 ducks. Joel is out for 0. Pratham is out for 0. Tanush is also without facing a single delivery is back into pavilion in the form of run out. And 1 more 0 which is came to Rikshit, who's got a golden duck.
not a golden duck actually, not really paid any delivery. And this time boundary coming up at last. They managed to break the shackle in the first delivery of the over number 3 as the bowler bowled a little bit outside the line of leg stump and batsman taking full advantage of that delivery. And the batsman Ganesh picked up a boundary towards the defined leg region. With that boundary scoreboard now was on to 8 on the board for the loss of 5 wicket. 8 for the loss of 5 wicket. Coming back to these two teams, I think they're not really having a good run. Thunderwolves maybe they lost their matches, plenty of matches. 3 matches they lost. Thunderwolves out of 3 matches lost 3. And at the same time coming back to their opposition team, Ayudik. 2 matches they played, 3 matches they played, and they won 1 and lost 2 matches. So that means this is an important match here for Team Ayudik if they wanted to be in the competition. The win will go into with a little bit of competition in their group. This time excellent delivery indeed, excellent delivery indeed. The batsman completely misreading that delivery, and a fantastic bowling performance continues here from the bowlers of Team Ayudik. Sharat is seaming in from the far end. Troll Enkwan. Excellent bowling action. Sharan, and this time again looking for the drive. Chance of run out in the striker's end. It's a suicider. It's definitely going to be suicided because the one is follow through. The bowler is so quick in the negation. Sharan moving to his right and fields the ball. And that time I think it's very difficult for the non-striker to complete the run, as the Ganesh is just not looking towards the ball, but he's just wanted a single. And unfortunately the Jitesh's partner, again the one more batsman is out for duck. We can see there's a lot of eggs out here in the scorecard. 5 eggs out here. And that means 5 ducks in the batting department of Thunder Owls. Next ball, beautiful delivery indeed. That was a Yorker and delivery batsman. Just goes back deep into the crease so that he managed to negotiate very well that Yorker and delivery from the batsman, from the bowler. And he picked up a single for that, and with that single it's a very, very hard combined runs out here. They got 9 runs now. The next match, Roaring Lions versus Mavericks. I request both the teams' captain please report here for the toss. There's going to be a wide and wide signal from umpire. 1 more addition to total. With the addition of that single scoreboard now moves on to double figure. 10 on the board, and a little bit satisfaction here for the supporters of Thunder Wolves. At last they managed to get that double figure. The over number 3 in progress. From the far end, right arm. This time full toss delivery, but straight to the hands of fielder. Again he drops the catch. Again the fielder in the deep backward square leg region is dropped the catch, and batsman got alive, and they got a single for that. So completion of over number 3, it's 11 on the board for the loss of 6 wickets. So now last over remaining, and there is an announcement coming from the supporters of Thunder Wolves that any batsman, of course any batsman is now, the 2 batsmen are in the middle. The last over is in progress. The opportunity for the batsman here in the middle, Kaushik and Ganesh. If out of these 2 batsmen, if any batsman will go to hit a 6, they will going to get 500 rupees, which is announced by Nikki Pujari. So opportunity for the batsman to hit the 6, and at least they manage to put some money into your pocket. And if you had take 6, 1,000 rupees. The first ball of the last over, right above the wicket, went for the full shot. The fielder going back and misjudgment.
total misjudgment by the fielder at short mid wicket. Might be the opportunity of fielder in the deep mid wicket, but deep mid wicket fielder seeing that the short mid wicket fielder is just running back. He wanted to take the catch. Then he just stops his run and allow that fielder to take the catch. But ball is just going away from his trying hands, and ball is landed very safely between three fielders, and they got opportunity to cross off for a couple of runs. This time again looking for the improvising cricketing stroke fielder there in the deep backward square leg. This time he takes the catch. The second catch for that fielder in the deep backward square leg. The wicket number 7 is back into pavilion. So Shagnik once again has got a wicket here. Everybody has got a wicket unless Akshay. I think Akshay got 3 wickets. Sharan didn't got wicket, but every bowlers, 3 bowlers got wickets here. But very impressive is Akshay. He picked up 3 valuable wickets by conceding just 2 runs, and Dixit, one who starts very well, the 1 over, then 1 wicket for just 2 runs. So Nikhil is the new batsman, the left-hand batsman in. Oh, what a shot! Pulls that one and finds the fielder. Lovely shot. But God, unfortunately, we can see that in a usage cricket, the different weather condition, they're not really having any wind at all. Usually in a usage cricket, when it's afternoon, after 11:30, 12 o'clock, it's a huge wind passing in the ground. But unfortunately, sometime it's happening in cricket. The luck is not going in favor of the batsmen. So Nikhil pulls that one quite handsomely, but he just ended with the giving a catch to that deep backward square leg fielder. Altogether, there was a 6 ducks in the batting department. It's quite unusual, especially in the 4 over format of games. The 7 wickets fallen. Out of 7, 6 ducks. Might be the one of the record in this particular tournament. Again looking for a drive, but again not really getting that one from the middle of the bat. Luckily that ball didn't travel to the stumps. And so far it was a fantastic last over from Shagnik in this over. Not only is bowled economically, but he picked up 2 valuable wickets in this over. Shagnik again bowling away from us. Right arm over the wicket, beautiful delivery, perfect delivery to ball to the tail-enders. Excellent delivery, the outside the line of off time, just moving from the good length spot, just a little bit deviation and going away from the right-hander batsman. And now last delivery of the innings of Thunderbolts is coming up here. Shagnik, right arm over the wicket, bowlers back drive, but not more than a single. Looking for the second, in comes the throw, and formality is completed there by the wicketkeeper behind the stump, and the batsmen are trying for the second run. The non-striker is out in that striker is out in the striker's end. The wicket number 8 is back into pavilion. The last delivery of the innings of Thunderbolts. Now they set a target of 15 to win the match, and once again it's a one-sided game, looks like, in this position. The previous match also it's a 17 target, which is finished quite early, and now it's a 15 is a target. Quite interesting to see that. Yesterday is a domination by the batsman, but today looks like it's something different in the pitch, and the batsmen started to see the devils in the pitch, and the bowlers are dominating here in these last 2 matches. And wait and see how well the bowlers of Thunderbolts will going to dominate here. Domination is very necessary if they wanted to win the match. And now I would like to call upon 2 captains, Mavericks as well as the captain of Roaring Lions, to please report here for the toss. ದಯಮಾಡಿ Mavericks ಹಾಗೂ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿದೆ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 2 ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ the innings will go into start here, I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi.
धन्यवाद सतीश. So 15 the target. Team Ayudik, the 15th the target for them, and their innings now going to start. The first ball of their innings is now coming up. Again, and this time he lost it, but it could be taken at mid-off and taken well by fielder. और इस बार गेंद को उछाला था काफी उम्दा, काफी ऊंचा, और मिड ऑफ पर एक बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपकने में सफल फील्डर, और पारी की पहली गेंद पर यह विकेट वहां पर गिर चुका टीम आयुधिक की ओर से दीक्षित के रूप में. तो प्रथम गेंदबाज थे जो अपनी पहली गेंद पर विकेट यहां पर प्राप्त कर चुके हैं, और पहली गेंद पर विकेट यहां पर खो चुका है टीम आयुधिक. अब नए बल्लेबाज, द न्यू बैट्समैन, द नंबर 3 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल. रविंद्र नए बल्लेबाज के रूप में जिनका आगमन यहां पर हो चुका है, और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि प्रथम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार ट्रॉल एंड की ओर से. ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೆವ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮೆವ್ರಿಕ್ಸ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಟಾಸ್. Again, oh, that is an absolutely fantastic one, appealing for caught behind this time. Up goes the finger from umpire, and one more wicket fallen. Just wanted to drive that one on the offside. It's got an inside nick on that, and wicket keeper behind the stumps made no mistake. तो यहां पर दूसरा विकेट गिर चुका है. बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद थी, गेंद को ड्राइव करना चाहा था, लेकिन चूके थे बल्ले का अंदरूनी सिरा किनारा टकराने के बाद द गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में डिफ्लेक्शन होते हुए, और इसी के साथ विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका है. कंसेक्यूटिव विकेट्स फॉर द बॉलर प्रथम, एंड सेकंड विकेट लॉस फॉर टीम आयुधिक. इट्स नॉट फॉर 2 इन द फर्स्ट ओवर. So the next match, Roaring Lions, after one to toss, they elected to field first against Team Mavericks in the match number 6 of the day, which will be coming up right after this match live and exclusively right in front of you. So back to this game. Hat-trick ball comes from Pratham, और पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड इस वक्त घोषित, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है टीम आयुधिक के लिए. 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर 15 रन का छोटा सा लक्ष्य इस वक्त उनके सामने, और एक सतर्क शुरुआत की इस वक्त जरूरत उनके बल्लेबाजों के लिए. और गेंदबाज ये गेंद इस बार गॉन फॉर अ माइटी हीव दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड. गेंद की लाइन पर नहीं आ पाए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. बल्लेबाज को वंचित करने के बाद स्कोर रुक चुका है 1 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और संतोष इस वक्त सामना करते हुए गेंदबाज प्रथम की ओर के अगली गेंद का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. यह गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा कदमों पर उछलते हुए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद उनके पहुंच से बाहर, और वाइड का इशारा अंपायर का. 3 गेंदें इस वक्त फेंकी जा चुकी हैं, और गेंदबाज की अगली गेंद, ये गेंद इस बार पुल दैट वन, फ्लैटर वर्जन, 6 runs. फ्लैटर वर्जन पर गेंद को पुल किया था, और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर हो चुकी है छक्के के लिए, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर. इट्स 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, सिर्फ 7 और रनों की दरकार विजय के लिए. प्रथम एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए यह गेंद उछालना चाहा, चूंकि विकेट कीपर के हाथों में रन्स नहीं मिलेगा. गेंद कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी, और विकेट कीपर ने विकेटों के पीछे गेंद को फील्ड कर लिया. रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. ट्रॉल एंड की ओर से गेंदबाज प्रथम एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट. फ्लाइट एट पुल किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर. मेरे ख्याल से कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है, और गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. 12 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर. सिर्फ 3 मात्र रन और चाहिए विजय के लिए. पहले ओवर की समाप्ति 12-2 विकेट के नुकसान पर. 12 for 2 आफ्टर फर्स्ट ओवर. जस्ट 3 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 overs.
तो 3 रन सिर्फ चाहिए, 3 ओवर का खेल बाकी। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए धीरज गेंदबाज यहां पर शुरू करते हुए और शागनिक का इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, फुल टॉस, नो बॉल, 1 रन मिलेगा और इसके साथ फ्री हिट गेंद भी मिलेगी बल्लेबाज के लिए। 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स, जस्ट 2 टू गेट नाउ फॉर विक्ट्री फॉर टीम अयोधिक। फुल टॉस पुल करना चाहा, विकेट कीपर के हाथों में, पैर पर टकराने के बाद गेंद सीधे पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में, पूरी तरह सफल हो चुके थे इस बार। अंतिम क्षण में गेंद कौन सा पर उछालना चाहा, चूके और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज के जूते पर टकराने के बाद विकेट कीपर के हाथों में। और धीरज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए पुल किया है एंड ही फिनिश द मैच इन स्टाइल विद अ 6। Shagnik the batsman who hit a 6, and with that 6 comprehensive victory by 8 wickets for team Ayodhik with 16 balls to spare in their innings, and they won the match by 8 wickets, comprehensive victory for them, and with that victory they bagged the complete points. और अगला मैच Mavericks will take over Roaring Lions in the next match, and that match starts with a short while, and till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with myself when the next match will going to begin. Thank you.
मैच नंबर 6 आज का और मैच नंबर 18 इस टूर्नामेंट का यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। और रोरिंग लायंस और मवरिक्स के बीच में पहली गेंद, ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो रोरिंग लायंस ने टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, तो फलस्वरूप मैवरिक्स के दोनों आरंभिक बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद। इस मैच के बाद 2 और लीग स्टेज के मैचेस खेले जाएंगे। उसके बाद अंक तालिका यानी पॉइंट्स टेबल देखा जाएगा। पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स अंक बराबर होंगे तो नेट रन रेट देखा जाएगा, और देखते हैं नेट रन रेट की बदौलत कौन सी बाकी के 2 टीमें यहाँ पर एलिमिनेटर दौर पर प्रवेश प्राप्त करती है। फिलहाल तो अगली गेंद, ये गेंद बेहतर गेंद थी एक्स्ट्रा पेस के साथ, और
So slower start progressing here for Mavericks now. Third over starts in the rings. Pawan the bowler is now brought into the attack and the batsman is Pratik is now going to face the bowling of Pawan. और तीसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार पवन। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, एब्सोल्युटली गुड डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। पहले ही बल्लेबाज को भांप लिया था कि वो रिवर्स शॉट खेलने वाले हैं, पोजीशन ले चुके हैं और इसे देखते हुए गेंदबाज ने लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद फेंक दी और रन इस गेंद पर नहीं बना। 4 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ मैवरिक्स। और पवन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बीच फील्डिंग में कुछ जमावट करते हुए कवर पॉइंट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया जा रहा है बैकवर्ड थर्ड मैन और कवर पॉइंट के दरमियान और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद पटके विकेट कट किया बैकफुट पर जाने के बाद नॉट क्वाइट मिडल विकेट द लास्ट मोमेंट ही गेट्स इन अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 6 रनों पर। रन्स अभी भी सिंगल्स के रूप में बनते हुए और जहां तक सवाल है चौके और छक्के का कोशिश तो जरूर कर रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सफलता उनके पक्ष में नहीं आई है। और पवन एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट, फुल टॉस, पुल दैट वन, लेकिन मैं समझता हूं गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है 6 रनों के लिए, ऐसा कहना पड़ेगा। जस्ट नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट। हालांकि गेंद टॉप एज पर टकराई थी लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है प्रसाद के बल्ले से और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंच चुका है 6 से 12 पर। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। अगेन गुड वन, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद पर उछालना चाहा कदमों का एक कदम आगे निकलते हुए लेकिन चूंकि इन स्विंगिंग डिलीवरी थी, फुल लेंथ गेंद और गेंद सीधे पहुंची बल्लेबाज को वंचित करने के बाद विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट फॉर मैवरिक्स। द बैट्समैन ऑफ मैवरिक्स स्टिल सर्चिंग फॉर द राइट ट्रैक। पवन एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार उछाला स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है। 6 नंबर 2 इन दिस ओवर और दूसरा छक्का प्रसाद के बल्ले से लग चुका है इस ओवर में और इस छक्के के साथ रनों के संख्या में कुछ हद तक बढ़ोतरी, काफी हद तक कहना पड़ेगा बढ़ोतरी आती हुई। अंतिम 3 गेंदों में 12 रन बटोर चुके हैं बल्लेबाज प्रसाद और इस मैच में अब धीरे धीरे आते हुए उनके बल्लेबाज पवन इस बीच तैयार। एक बार फिर से प्रसाद के लिए एक गेंद ऑन साइड पर उछाला, इस बार बल्ले के बीचों बीच कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 3 ओवर की समाप्ति और 19 रन बन चुके। कुल मिलाकर इस ओवर में 15 रन बने और इस ओवर की बदौलत मैं समझता हूं मैवरिक्स कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका है। 15 runs scored in the last over and that 15 runs over Mavericks are back in the game a lot and now in overall calculation it's going to be last over remaining in the rings। अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस आखिरी ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और बेहतर बात उनके लिए यह है कि प्रसाद इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और हमसे दूर वाले छोर से ट्रॉल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए शिवा प्रसाद गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार प्रसाद के लिए, ये गेंद उछाला, क्लीन इट, इट्स गॉन ओवर द फेंस, इट्स अ बिगी, थर्ड बिगी केम फ्रॉम द बैट ऑफ प्रसाद और तीसरा छक्का इस वक्त उनके बल्ले से लग चुका है और इस छक्के के साथ स्कोरबोर्ड छलांग लगाकर पहुंच चुका है 25 रनों पर। The scoreboard is now rising up to 25 with that 6 and a fantastic piece of magnificent piece of batting performance continuing here from Prasad। 3 छक्का अब तक झड़ चुके हैं शिव प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और 20 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि पहले 3 गेंदों में सिर्फ 1 रन उन्होंने बनाया था लेकिन उसके बाद 6 गेंदों में 19 रनों पर हो चुके हैं। इस बार काफी ऊंचा उछाला है और गेंद लंबा ऑन फील्डर गेंद का नीचे आते हुए और इस बीच कैच को लपकने में सफल। छक्का नंबर 4
लगाने का प्रयास किया था इस वक्त प्रसाद ने, लेकिन इस बार connected that one, not quite get that one from the middle of the bat, and the ball after being got stopped ballooned into the air and comfortably held at long on by the fielder just coming towards to his front side. So a fantastic innings of 20 runs came to an end from Prasad. He scored 20 runs in just 10 balls with a strike rate of exactly 200, and 4 balls now remaining in their innings. 10 balls 20, 200 स्ट्राइक रेट, और अब उनके विकेट के पतन के बाद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त नबिल जो कि कप्तान है क्रीज पर मौजूद, और गेंदबाज शिव प्रसाद इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, और रनअप में कुछ हद तक बाधा, एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। द स्कोर स्टेज एट 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, और गेंदबाज शिव प्रसाद ये गेंद अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए इनके बैक लेग पर गेंद टकराई, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, 1 रन का इजाफा शॉर्ट टर्न पर गेंद को फील्ड किया गया था। लेग बाय, scoreboard moving up to 26 for the loss of 3 wicket with just 3 balls to go in their innings. और शिव प्रसाद इस बार गेंदबाजी करेंगे प्रतीक्ष के लिए, जो कि 2 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर इस वक्त बैटिंग बल्लेबाजी करते हुए, फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए कवर पॉइंट फील्डर को इस वक्त थोड़ा सा स्क्वायर तैनात किया गया है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इस वक्त क्रीज पर मौजूद, तो इस वजह से बार बार फील्डिंग में तब्दील करना जरूरी बन रहा है गेंदबाज और कप्तान के लिए। यह गेंद टॉप एट, मौका, विकेट कीपर स्वयं पहुंचते हुए और इस कैच को लपकने में सफल। प्रतीक्ष की पारी समाप्त और चौथा विकेट गिर चुका है। इट्स 26 for 4 with just now couple of balls left in their innings. Just 2 balls left. तो ऋषभ का आगमन यहां पर होता हुआ, सिर्फ 2 गेंदें बाकी, और ऋषभ के भाई पवन जो कि उनके सामने वाले टीम ऑपोजिशन साइड में इस वक्त खेलते हुए, और यहां पर देखना है कि जो 2 गेंदें बचे हुए हैं उन 2 गेंदों में ऋषभ और कितने रन यहां पर ऋषभ कितने रन यहां पर बटोर पाता है। फिलहाल वो नए बल्लेबाज इस वक्त पहली बार शिव प्रसाद की गेंद का सामना करने के लिए तैयार। दाहिना हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट खेलना चाहा, विकेट कीपर चूके गेंद पहुंची शॉर्ट फाइल लेग पर, gets a single. Just we have to wait for the umpire signal. It's a bye. Single run. 27 for the loss of 4 wicket. अंतिम गेंद उनकी पारी का बाकी, और उस अंतिम गेंद को लेकर शिव प्रसाद इस वक्त तैयार। स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए नबिल कप्तान मैवरिक्स के, उनकी पारी की अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार, और अंतिम गेंद ट्रोलिंग क्वीन की ओर से गेंदबाज शिव प्रसाद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी बल्लेबाज नबिल के लिए फील्डिंग में जमावट करने के बाद इस वक्त तैयार। एक्स्ट्रा कवर फील्डर को इस वक्त मिड विकेट पर तैनात किया जा रहा है 20 गज के दायरे के अंदर, और पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। सो द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप, रिवर्स शॉट टॉप एज, बट द बॉल फेल इन द गैप एंड he gets at least couple for that. 2 रन कम से कम मिलेंगे। फिलहाल तीसरा रन लेना चाहते हैं, बल्लेबाज दौड़कर आ गए, लेकिन यहां पर नबिल दौड़े और पहुंचे इससे पहले कि नॉन स्ट्राइक एंड पर, और गेंद वहां पर पहुंचता हुआ और वहां पर रन आउट होता हुआ गेंदबाज द्वारा, और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं। 29 रन स्कोर्ड बाय मैवरिक्स फॉर लूजिंग 5 विकेट्स इन द स्टिपुलेटेड 4 overs, and now the target for Roaring Lions is 30, and as far as the required run rate is concerned, exactly 7.5 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wicket. They have to score. The present equation shows for them, और देखते हैं वो इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं। 30 द टारगेट, 30 रनों का लक्ष्य इन 4 overs, 4 ओवर में रोरिंग लायंस को बनाने, और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ, जब रोरिंग लायंस यहां पर गरजना शुरू करेंगे, और तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। माफ कीजिए, मैं
मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब शाफी परपुंजा को राज्य भाषा कन्नड़ में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का खुद काल सुनाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಆವೃತ್ತಿ 4ರ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಂದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಅಂತೂ ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಗೆದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರು ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲೋದೇ ಆದರೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಆಧಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ತಂಡ ಎ ಫುಲ್ನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯವೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರೀಡರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲೋದೇ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 3 ತಂಡಗಳ ರನ್ ರೇಟನ್ನು ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಆಯುಧಿಕ್, ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರ ರನ್ ರೇಟನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ರನ್ ರೇಟ್ಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ್ ಎಸೆದಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ನ ಪರವಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆರಂಭ ಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದಂಥ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಗೀತೇಶ್ ಓರ್ವ ಹೊಡಬಡಿ ಆಟಗಾರ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ ಆಟಗಾರ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗೀತೇಶ್. ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೀತೇಶ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 6. ಪ್ರಸಾದ್ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರನ್ನಪ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಎಸೆತ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸಾಗೋದೇ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥ ಶಾಶ್ವತ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಗೀತೇಶ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 7. ಪ್ರಸಾದ್ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ 2 ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದು ಖಂಡಿತ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರಿ ಎಳೆಯೋದೇ ಆದರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದರು. ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಎಸೆದರು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಕಂಫರ್ಟೇಬ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಗ್. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈಸ್ ಮುಖೇನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 8. 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ದಾಂಡಿಗ ಗೀತೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಕವರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೌಲರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ.
ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹಾಗೂ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಪ್ರಸಾದ್ ಟು ಗೀತೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪುವಾಗ ಇದು ಗೀತೇಶನಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಎರಡನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಆದರೆ ಬಳಿಕದ 4 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಸಾದ್. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅನುಭವ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ದಾರಿ ಎಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. 18 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ರೋಚಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅವರ ಸೋಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲೋದೇ ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅನ್ವೇಷ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅನ್ವೇಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಒನ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. Yes, it is one bounce boundary over deep forward square from the bat of Anvesh. ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವಾಗ 13 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ರನ್ ಬಾಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್. 17 ಚೆಂಡು 17 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಲು ದೂರದ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರವಣ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬಳಿಕದ ಚೆಂಡುಗಳು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಒತ್ತಡದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಅನ್ವೇಷ್. ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಗ್ರೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ವೇಷ್. ವಾಟ್ ಅ ಹಿಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. Straight down the ground. A huge six coming from the bat of Anvesh. Absolutely brilliant timing. This from Anvesh. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಬಾರಿಯುತ ಓವರ್ ಆಗಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಸಾದ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ಯಾಚ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿನಲ್ಲೂ ಬೌಲಿಂಗಿನಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೂ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಸಾಥನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ಗೆ 11 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರಸಾದೇ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ಇಲ್ಲಿ 11 ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 15 ಎಸೆತಗಳ ಕ್ಷಮಿಸಿ 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 20 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಂತೂ ತನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಪವನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದೇ ಆದರೆ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ
ಶ್ರವಣ್ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂಗ್ತ್ನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಪವನ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಟದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ 14 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 10 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂಗ್ತಿನ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಪವನ್ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 9 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 13 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಗೀತೇಶ್ನ ಕಡೆಗೆ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. 8 ರನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿರೋಚಿತ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. 2 ಬಾರಿ SCL ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಹೌದು ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್. 1 ಬಾರಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದ್ರೆ ಬಳಿಕದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 3ನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವತ್ತ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. SPLಗೂ SCLಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. SCL ಅನ್ನು 2 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡ. SPL ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್, SCL ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಷಾಬ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಗೀತೇಶ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೀತೇಶ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವನ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟರಲ್ಲ ಈ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡ. 11 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 8 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದ್ದದ್ದಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಮೈಕ್ ಹಸಿ ಹಾಗೂ ಡೇವಿಡ್ ಹಸಿ, IPL ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಡೇವಿಡ್ ಹಸಿಯು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮೈಕ್ ಹಸಿ ಒಂದೆಡೆ ಆದದ್ದೇ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಊರಿನ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡುವಾಗ ಮೊಗವೀರ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಸಹೋದರರು ರಿಷಾಬ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇಂದು ಎದುರಾಳಿಗಳಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಪವನ್ ಒಂದೆಡೆ, ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರಿಷಾಬ್ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 23. 7 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ 10 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಸಹೋದರರ ಸಮರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಉರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ರಿಷಾಬ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪವನ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಈ ಸಹೋದರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂದು ಮನೆಗಂತೂ ತೆರಳಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲಂತೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದು ನಾನು ಗೆದ್ದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಮರ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ. ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಬೌಂಡರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಚೆಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಗೆಲುವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ರೋರಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸನಿಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಓಡೋಡಿ ಬನ್ನಿ. 3 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ.
ರಿಷಬ್ ಹಾಗೂ ಪವನ್ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಸಹೋದರ ಸಮರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಡೀ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊಗವೀರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮೊಗವೀರ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆವೆಲ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ರನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಬಾಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. 7 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 1 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಿಷಬ್ ಅವರ 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 6 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ 200ರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಸಹೋದರನ ಚೆಂಡ ಮುಂದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ 4 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 18. Roaring Lions have won the match quite comprehensively and they are into the eliminators of SDM Champions League Season 4. Easy win here for Roaring Lions, and that victory takes them to the playoffs of SDM Champions League Season 4. Man of the match ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್, ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಓವರ್, 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದು 1 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮೋಘವಾದ 6 ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದಂತಹ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಗೀತೇಶ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಗೀತೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ದೀಪಕ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 18 is none other than Gitesh for his wonderful spell with the ball and quite a phenomenal performance with the bat. 1 over, 1 run conceded inside the power play when just 2 players were outside the 30-yard circle. He conceded just the single run in the very first over of the match, and he got the big wicket of Team Mavericks. Along with his wonderful bowling performance, he also managed to hit wonderful and a huge 6 in the very first over of the game in the second innings. For his wonderful and quite a phenomenal all-round performance, he gets the man of the match. Gitesh is adjudged as the man of the match of match number 18. And I request the owner of Roaring Lions, Mr. Deepak, to hand over the man of the match award to Gitesh. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. One more big match coming up here from Urwa cricket ground. ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. ನೇರವಾಗಿ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲೋದೇ ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ 3 ತಂಡಗಳ ರನ್ ರೇಟನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ ಮ್ಯಾಚ್ ನಂಬರ್ 19 ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಉರ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಳಿ ಒಬ್ಬರ ಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ದಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಇವರ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದವರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So thank you very much. We are coming back to the very, very important match of this league stage. Last match of the league stage, and it was definitely going to be decide the stage here for the league matches, because all three matches got an eye on this. All three teams has got an eye on this, eye on to the result of this match, because the win here for the opposition team, Deadly Panthers, will going to open opportunity for the three teams, which is Team Ayudik, Team Deadly Panthers, and of course Team Durga. Definitely they're going to be the very interesting stage. The net run rate will going to decide the who will going to be the in the eliminator round. The second ball from the far end. Balls copybook style, beautiful looking batting here from the batsman Akhilesh. Just allow the batsman to coming to his bat, copybook style, and just soft hand comes into play to get the single down to backward point region, between backward point and gully region. He's off the mark with the single, and one without loss of any wicket. Durga cricketers, actually they lost of the morning match. So that's why they're a little bit under pressure. Otherwise they can easily qualify for the playoff round. But they himself putting them in a little bit trouble now. That's a must-win match, and here's next again the must-win match even for the Deadly Panthers as well. If and I think the team Ayudik they're just praying for the victory for Deadly Panthers, because the victory here for Deadly Panthers certainly will going to open chance here for Ayudik as well, and even for the Deadly Panthers. So it's going to be a very important match, and Deadly Panthers certainly want to win the match, and even Durga, if they're able to win the match, then Durga will going to qualify. This time going for the lofty stroke, not quite getting hold of that properly, but fielder getting hold of that one from the deep long on region, running to his front and completes the catch. The wicket number first of Durga is back into pavilion. It's not a good start here for Sri Durga. They lost the very trump card batsman for the side. Akhilesh is back into pavilion. What an outstanding comeback tournament here for Neville. He's been injured in the season 3 of this SDM Champions League season 3. But after that injury, it's been a wonderful comeback for him, Noel, in this particular season 4. He's getting some wickets for his team, and it is a must-win match here for Deadly Panthers. And I think Noel is a key bowler for the side, and he already has got a very good breakthrough in the second delivery of the over, third delivery of the over. He picked up a valuable wicket of the opposition. Noel from the far end. Oh, what a delivery. Fantastic delivery. Oh, just going over the top of the mid-off field. Not a good moment here for the field in the mid-off. Not a quick moment. Terribly opportunity created for the catch.
because fantastic Yorker line delivery there from the bowler Neville, and the batsman Sajan survived from that delivery, but a fantastic over this comes never end from Neville, and he bowled an excellent first over. Just 3 runs he conceded, and he picked up a valuable wicket of Akhilesh. Salman brought into attack and with a short run up. Sajan is the batsman, will go into face first delivery of bowler Salman. Right arm around the wicket, starts with the delivery, went for the big shot, chance here for the fielder in the long on. The wideish long on fielder takes a comfortable catch. The wicket number 2 is back into pavilion. Deadly Panthers, absolutely they are having a deadly performance in this must-win match. The 2 wickets are back into pavilion of Sri Durga, looking in a little bit trouble. This is not really able to not quite able to get that underneath of that ball. The batsman tried to hit that one down to deep long on region. Again he got the elevation but fails to get the distance right. Mistimed stroke, and he pays the penalty for that. The wicket here for Salman. Jason is a new batsman in. Lot of responsibility in the shoulder. Nitesh and Jason have to anchor the innings. This consolidation need to consolidate after losing 2 wickets for just 3 runs. If they wanted to put some pressure on to the Deadly Panthers, they have to get at least 25 to 30 runs in the remaining overs. Full toss delivery, rotated one against the direction of the wind. I think it's going to be a 1 more wicket here. This is a lucky break, 6 I think so. I thought it might be a wicket, but ball has got the distance. Just I want to see it in the replay, because you're not having any, the view here in the commentary box in the right of our commentary, very difficult to see. But that ball has got the distance. And that was a much required 6 pitches coming from the bat of the batsman. Just clearing the boundary line. Even though he's not really having that much of enough timing in the stroke, but he's just got the power behind the stroke so that the ball is travels and he got the distance. So with that 6 score jumped into 9 on the board for the loss of 2 wickets. Salman to Jason. This time Yorker line delivery, beautifully bowled, but unfortunately will not going to get any result for that unless umpire will going to call for the leg bye. It's not from the bat, it's inside edge of the bat of the batsman. Again, 1 more addition to total with the addition of that single score, but now moves on to 10 on the board for the loss of 2 wickets are back into pavilion. Salman, after the 6 which came from the bat of Jason, you know exactly the kind of restriction which is required in this particular over. Nitesh is the batsman coming down to take. What a shot! This is a clean it, the clean as an whistle. What a magnificent struck! Just coming down the track, using his feet beautifully and reaching to the pitch of the delivery, and hits that one very straight as an arrow. Ball travels over the commentator ropes, and that ball is landed out of the park for a huge 6. Magnificent struck here from the batsman. The umpires just asking for the new ball, another ball, a used ball, because ball is went out of the park, out of the stadium. Probably the ball is landed out of the park. Behind our commentary box we have Hotel Durga Prasad. Maybe that ball went inside the hotel there. Someone is having a lunch. I have got a gift of tennis ball. Maybe that is a mango dish they're thinking about. What a fantastic struck that one from the batsman Akhilesh. Nitesh will be correction.
That was sensible, absolutely sensible batting. After that six, he's just pushing the ball down to cover point region, but not a good piece of fielding there by the fielder at Ekshikawa. Misfielded that one and allowing the batsman for a couple of runs. There was opportunities created for the run out, and the ball went straight to the hands of short Ekshikawa, but he misfielded that one, and Nitesh has got a couple of runs. With that couple of runs, scoreboard now moves on to 18 on the board. Salman. Right arm around the wicket. Using his feet. Wicket keeper behind the stump. Will it going to be very interesting because the first attempt wicket keeper fails to remove the pace. He just missed the stumps. But second attempt he managed to make the stump out. But at that time, I think Nitesh managed to drag his bat. That's why squall umpire not interested. It's going to be a big miss here by the wicket keeper behind the stump. Sometimes it's happening when you are in a little bit of urgency, absence of mind. He's not really watching where the wicket is. He just missed the stumps in the first attempt, but the second attempt he managed to remove the bails. But at that time, it's plenty of time for the batsman to recover, and he just come back quickly and saved this wicket. And it's not a good for Deadly Panthers, saying that they just missed out the golden opportunity to send the danger batsman Nitesh back onto pavilion. But he's safe here. Scoreboard is now pretty good. It's a productive over. 2 sixes in this particular over, and scoreboard is 18 on the board. 9 runs per over. The run rate here for Sridurga. Jason and Nitesh handling the pressure very well so far. Shrajan from the far end, right arm over the wicket. This time batsman after taking that one in the pull and drives that one down deep long on region before the fielder from deep long off to run across to assist right to fields the ball. Ample time for the batsman Jason to pick the single. With that single score, but moves on to 19 on the board for the loss of 2 wickets. They lost 2 wickets very quickly, but then these 2 batsmen really provided some excellent batting performance in the previous over and brought their team in the right track. Down the leg stump going to be the punishable delivery from umpire, not from the batsman, and white call by umpire. Shashwat is our umpire so far. Shashwat and Abhi done a great job for the day number 2 of this prestigious SDM Champions League 2022, and the scoreboard is now remains at 20 now. 20 for the loss of 2 wickets. This time, lovely delivery, well pitched up delivery, just on the body line of the batsman, and batsman also off the back foot. Nitesh negotiated very well that delivery, which is a little bit extra bounce for the batsman, and the soft hand comes into play, and a perfect technique to play the ball, and he picked up a single for that. 21 for the loss of 2 wickets. This time, that was really ball is almost got inside edge of the bat, and. Luckily, that ball didn't carry to the wicketkeeper behind the stump. Very difficult that kind of inside edge of the bat is difficult for wicketkeeper behind the stump to take the catch. Lucky escape here for the batsman Jason, and that brings Nitesh into strike now. Shrajan bowling from Troll Enko end. Right arm over the wicket. Delivers. This time across the line, swinging that one, but straight to the hands of deep long on. The danger man departs. Nitesh has got a life in the previous over, but he couldn't manage to capitalize that life. This time he went for the big shot, but didn't got that much of distance he's looking for. And unfortunately he's back into pavilion by scoring a valuable double figure, 10 runs by the help of 1-6. And they lost the wicket. The partnership is broken in right time by Deadly Panthers. The 19 runs partnership comes to an end in just 9 deliveries, which is really very handy. This time opportunity of run out. 1 more wicket is back into pavilion. Really, the total misunderstanding between the wicket costing 1 more wicket. Satvik is the batsman. Is out for duck. Run out. Total misunderstanding between the wicket. And Sridurga cricketers once again, after they got a shackling start, they got a partnership. Again, the 2 wickets fell in 2 consecutive deliveries, and putting them into more pressure now.
Deadly Panthers once again back into this game. The first over which belongs to Deadly Panthers. The second over which belongs to Sri Durga. And now it's a third over turning out to be a very good over for the Deadly Panthers. So far in this over, just 3 runs, 4 runs, 1 wicket, 1 run out. This time, he lofted, and will it going to be a chance here? Yes, it is. 1 more wicket is back in the pavilion, even though the batsman Jason is connected that one quite beautifully, but against the direction of the wind, he didn't got that much of distance he's looking for. Just in front of that advertisement board of Team Durga, they play the fielders of Panthers had taken a catch at 22 for the loss of 4 wickets. Back into pavilion of Sri Durga. Now last over remaining. 22 for the loss of 5 wickets. What a fantastic over turning out to be the previous over for Deadly Panthers. They got 2 good batsmen in that over. The subtle batsman like Jason and the Nitish is a really big breakthrough. And because of that, now Sri Durga looking a little bit under pressure. Last over remaining. This time well pitched bouncer, but it's going over that of the batsman. So rightly so, umpire called it so wide. As for the rules and regulation, you cannot bowl that much of a big bouncer, which is going over the head of the batsman. It's not a big, the tall batsman out here in the middle, and that's why it is called rightly so. Umpire is called, that is a wide right call from umpire. So extra delivery they have to bowl. They bowled extra deliveries, extra runs coming up here for Sri Durga. Scoreboard is now 23 now. 23 in the last 6 deliveries remaining in the innings. Bhavish bowling away from us. Right arm over the wicket deliver. Short pitch delivery. Batsman almost drags that one from outside the run of off stamp. Try to hit down to deep long on the fumble from the field. A chance of run out in the strikers and throw coming from the field. And the wicket keeper behind the stamp is showing a sportsman spirit. Absolutely, there is a true spirit of cricket here from wicket keeper behind the stamp. Quickly saying that yes, I am. The batsmen are safe. I am not. The ball is not hit the stump, but my hand hits the stumps. And Neville, the wicketkeeper, is showing a true spirit of cricket out here, and that was really good to see. The cricket is all about the gentleman game, and the big round of applause coming from wicketkeeper behind the stump. They needed to be as the Bhavish bowling right arm over the wicket, using his feet. He lobbed it, fielder is underneath it, and he's just a spectator. Looks like that is going to be a boundary, 1 bounce over the off. That was absolutely the stroke which is driven between the deep long on and deep in wicket. We can call it is a cow corner, and the ball is just landed inside the boundary line. 1 bounce over the off for 4 runs, and score jumped into 29. 29 on the board for the loss of 5 wicket. 29ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕೊನೆಯ 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 4 ಡೆಲಿವರೀಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 29 on the board. The fighting total on the board, and any run here onwards definitely going to be a bonus for Sri Durga. Again he lofted the ball, the fielder then the deeper long off will going to take the catch. So excellent catch taken in the deep long off by the fielder. The innings comes to an end of Ravindra. Small cameo of 6 runs in just 3 deliveries with help of 1 boundary. And he tried to get 1 more big stroke towards extra cover, but this time he's not really getting the distance right. Rakshan is the new batsman in. Bhavish, right arm over the wicket, delivers. Rakshan joining the party. Oh, what a magnificent strike. That a kind of stroke which is required in the end of the innings. The batsman just came and delivered. Rakshan
The Rakshan in the sense, the meaning is a savior. He is just saving his team. He is just getting some runs, which is much required in the last over. Score jumped into 35. Ravish bowling right arm over the wicket. Rakshan again wanted a big shot. They're running hard, looking for the second. In comes a throw. They're going against the second run, rightly so. And just a single in the negation. The batsman will go into settle. And with that single, scoreboard now moves on to 36 on the board for Sri Durga. Now it's going to be a final delivery. You can imagine the excitement going around the ground. The supporters of both the teams, cheering their teams. They needed to be the very important match, and they went for the big shot. Ball is in there. The chance here for the fielder at extra cover. Got a very good catch. Just running back. Akshay kept the eye on the ball, and he just completed the good catch. And the last delivery, which is a wicket here for Deadly Panthers. And now it's very interesting. 36 is the score. They scored 36 runs in exactly the run rate of 9 runs per over. Now they set a target of 37 to win the match for Deadly Panthers. It's a do-or-die situation for Deadly Panthers, even for Sri Durga cricketers as well. Even for someone who is looking towards a result of this match, they are hoping that the Deadly Panthers will going to win the match. Then the opportunity little bit created for even for the team which is waiting for the result of this match. I think team Ayudhik, because they're the team, they won 2 matches out of 4. They're in a 3rd place as far as the net run rate is concerned. But team Deadly Panthers, of course, they want to win the match. At the same time, with some good run that they are able to win the match, then Deadly Panthers has got a golden opportunity to qualify for the playoff round. But here is Sri Durga. After getting that much of score, I don't think they will going to give this match very cheaply to the opposition. They will definitely going to fight hard for the victory, and that's why this session will going to be very interesting. And for that session, and for the interesting session, I would like to invite the friend. Of course, the first time we are sharing the mic in this most beautiful UCG cricket ground, I would like to invite very talented young commentator Shafi for Punjab for further explanation of match in our state language, Kannada. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರೇ. ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನವಿಲ್. ನವಿಲ್ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಖಿಲೇಶ್. ಆದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡಿಗ ನೆವಿಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಮುಂದೆ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲ ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆವಿಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಖಾತೆ ತೆರೆತಾ ಇಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಲಗೆ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೀತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ. 3 ಎಸೆತಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1.
ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಮಾನ್. 6 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲ್ಮಾನ್. 7 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 37ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತುವ ಸಂದರ್ಭ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಖಿಲೇಶ್ 5ನೆಯ ಬಾರಿಗೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ 6 ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಮಾನ್. ವಾಟ್ ಅ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚೇಸ್. ಆರಂಭಿಕ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 13. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಖಂಡಿತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್, 3ನೆಯ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ ಸಿಂಗಲ್, 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್, 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಹೈ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್. 5 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಂತೂ ಭರ್ಜರಿಯಾದ ಒಂದು ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸಲ್ಮಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಹಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ 3 ಇನ್ ಅ ರೋ? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೊಂದೆಡೆ ಆದರೆ ಅಖಿಲೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಎಸೆದರು. ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ದಂಡು ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ and after the end of the first over as it stands 13-1 in the scorecard of team Deadly Panthers. 24 runs required from the remaining 18 balls. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನ್ ಶೇಖರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಮಹೇಶ್ ಪತಿರಾನ ಅನ್ನುವರು ಆಟಗಾರನ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ಆಟಗಾರ ಈ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಆತನ ಆ ದಾಳಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದುಂಟು. 175ರ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನೆಸೆದಂಥ ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಹೇಶ್ ಪತಿರಾನ. ಇಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಆ ರೀತಿಯ ವೇಗದ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯೋದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯತ್ತ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡ್ರು. ಎರಡು ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 15. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16, ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ನಾಕ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ಷಯ್. ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 16 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ದೀಕ್ಷಿತ್ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 23. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 14 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಿರುವ 15 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಗಳಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಕೂಟ ರಕ್ಷಕನತ್ತ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಹೀರೋ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಕ್ಷಿತ್ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಹೊಡೆತವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಆ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದು 24. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ್. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ 1 ಬೌನ್ಸ್ ಓವರ್ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಫಾರ್ 4. ವಾಟ್ an innings this is from Akshay. End of the second over, 28 on the scorecard of Deadly Panthers. Just the 9 runs required for the victory in the remaining 12 legal deliveries. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 9 ಓಟವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ನೆವಿಲ್ ಅವರನ್ನ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತಂಡ, ಆದರೆ 2ನೆಯ ವಿಕೆಟಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೋಡಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು 3 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಗಳು. 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು, ಬೌಂಡರಿ ಆದರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಎದೆಗುಂದದ ಅಕ್ಷಯ್ ಬಳಿಕ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನಂತರ 2 ಓಟಗಳು ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡರಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೋಡಿ ಆಟ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿತೇಶ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ರು ಈ ದಾಳಿಗಾರರು ನಿತೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 9 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲೋದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಸೋಲೋದೆ ಆದರೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೀಮ್ ಆಯುಧಿಕಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು, ಡೀಪ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಡೀಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು 1ರ ಬಳಿಕ 2 ಓಟ, 2ರ ಬಳಿಕ 3ನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. 3 ಓಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನುಳಿದಿರುವಂತಹ 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ. ಹನ್ನೊಂದು ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 6 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ನಿತೇಶ್ ಟು ಅಕ್ಷಯ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮರಳಿ ದಾಳಿಗಾರನತ್ತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆನಂದಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ತಡವಾದಷ್ಟು ಶ್ರೀದುರ್ಗ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ finishes off in style. What a six this is, what a finish to the game. Team Deadly Panthers have finished the game in style, and what a way to end the game. A 6 from the bat of Salman, and a fitting finish to the group stage of B Full.
ರನ್ ರೇಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್, ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್, ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, 3 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರನ್ ರೇಟ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ 2 ಗೆಲುವು 2 ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ರೇಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಯಾವ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು. And that is the news from the center. Akshay and Salman becomes a hero and Team Deadly Panthers are into the playoffs of SDM Champions League 2022. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ರನ್ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು. ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದರು. And without any doubt, the man of the match is none other than Salman from Team Deadly Panthers. Wonderful innings, an innings of high class when the team needed the most. He produced an innings of top class, and that innings takes them into the playoffs of SDM Champions League Season 4. Unfortunately, Team Ayudik and Team Durga Cricketers are falling short because of a run rate and they are out of the tournament. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ದುರ್ಗಾ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಅಯುಧಿಕ್ ಅವರೇ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಮರೆತ್ರಿ. ಆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ರನ್ ರೇಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಆದರೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿತ್ತೇನು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ cricketmanship from all the players shown by Team Ayudik and Team Sri Durga Cricketers. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತಂಡ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಯಮದ ಮುಂದೆ ನೀವು ತಲೆಬಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಮಾತಾದರೂ ಔಪಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ 2022. ಆದರೆ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ and ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್, and the eliminator will be played between Team Deadly Panthers and Team Roaring Lions. The man of the match of the previous match is none other than Salman. I request Salman to go and collect the man of the match award from the main stage. Meanwhile, I forgot to mention the innings of the captain Akshay. When the team was struggling, when the team lost Neville in the very first over, Akshay came in and produced a wonderful innings, an innings of high responsibility from the captain. That innings has changed the complexion of the match, and in fact, for them, they have completely changed the complexion of the tournament, and with that innings, they have qualified into the playoffs of SDM Champions League Season 4. Heartily congratulations to Akshay, Salman and Team Deadly Panthers for qualifying with a narrow margin of run rates. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಔಪಚಾರಿಕತೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಯಾರೇ ಗೆದ್ದರು ಯಾರೇ ಸೋತರು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡದವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಹುಶಃ ಟೀಮ್ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಊಟದ ವಿರಾಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರ ಊಟ ಮಾಡುವುದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಆ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮಯ 2:11 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್, ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ರನ್ ಔಟ್. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ರನ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಓಟ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ. ಆದರೆ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ 12ನೇ ಆಟಗಾರನನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಿತೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗುರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ, ಆದರೆ ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಗುರು ಟು ಪ್ರಣೀತ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಹೋ 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 ಹೋ, ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಅವರಿಗೆ 2 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಸಾಥನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು 2 ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ಗಳು. ಡ್ರಾಮಾ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಹ್ಯಾಮರ್ಸ್ it over deep square leg for 6. What a hit this is. High full toss, no ball in picture, but what a connection this is from Praneeth. Straight away damage here from Praneeth. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಸಿಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಣೀತ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಪುಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 8. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಅಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಣೀತ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ತನ್ನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ಓರ್ವ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನು, ತಂಡದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ಹೌದು ಈ ಪ್ರಣೀತ್. 2021ರ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವೇ ಆಗಿರುವ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋಣಿ ಸೌಹಾರ್ದ ರೋಲಿಂಗ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂಬ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಇವರ ಆ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವು ತಂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಣೀತ್ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 10. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್.
ಬಳಿಕ ಗುರು ತನ್ನ ಲಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುವಾಗ 10 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂತ್ ಡೆಲಿವರಿ. 5 ಎಸೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರರ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡೀಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಡಿಶ್ ಲಾಂಗರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಣೀತ್ನ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ನಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರರ್ ಆಗಿ ಚಲಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮೊದಲಿದ್ದ ಜಾಗವಾಗಿತ್ತು ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಣೀತ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್. Wonderful shot there from Praneeth, and that boundary takes them over 15 score mark here. End of the first over. 15 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಬೌಂಡರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಬೌಂಡರಿ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇಂದು ಪ್ಲೇ ಆಫ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ವಿತ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 15 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಣೀತ್ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡಿದರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಡಿದರು, 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಆಡಿದರು, 4ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡದ ಫೈನಲ್ ಕನಸಿಗೆ ಕತ್ತರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ವಿತ್. ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಿತೀಶ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 16. ಪ್ರಣೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಣೀತನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರಣೀತ್ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ದಾಂಡಿಗನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 16. ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ವಿತ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೌ ಕಾರ್ನರ್ ಬಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಇರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 17. 4ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅನ್ವಿತ್, ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ರಿತೀಶ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿತೀಶ್ ಅವರ ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡ್ವಿ, ಆದರೆ ಬಳಿಕದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ರಿತೀಶ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈಫಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು ಅನ್ವಿತ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅ ಶಾರ್ಪ್ ಬೌನ್ಸರ್. 1 ಬೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಓವರ್. ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೌಲರ್. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 17 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು ಅನ್ವಿತ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 5 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು, 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್. ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ. Full toss to get the big wicket of Ritesh. Ritesh walks back to the pavilion here. A struggling innings comes to an end. ಸತತವಾಗಿ ಇದು 3ನೆಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ವಾಟ್ ಎನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ವಿತ್. 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದ್ರು, 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು, 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಿತ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ವಿತ್. ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಪೃಥ್ವಿ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಣೀತ್. ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಕ್ಷಿತ್.
ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯ ವೀರ ಪ್ರಣೀತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಷಿತ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಣೀತ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಅಕ್ಷಿತ್. ಶಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. 4 ಆಟಗಾರರು ಮುತುಗಜಲ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಫಾರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಶ್ವತ್ ಹಾಗೂ ಅಭಿಲಾಷ್ ಜೋಡಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಧೀರುಜ್, ಸೌಮ್ಯಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಧೀರಜ್. ಸುಂದರವಾದ ಸಹಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್, ವೈಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಂಪೈರ್. ಸತತ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸತತ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಲ್. ಆನ್ ದ ಸ್ಲಾಟ್ ಯಾವುದೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಪ್ರಣೀತ್ ಅದನ್ನು ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟಬಲ್ಲರು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಹುತೇಕ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎಸೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಲೋ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಸೆದರು. ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷಿತ್. ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ 6 ನಂಬರ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಣೀತ್. ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂತಹ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವಿಯಿಂದ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಆಡುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆಸಿಫ್ ಅಡ್ಡೂರು ಅನ್ನುವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ರಾಜೇಶ್ ಉಬಾರ್ ಅನ್ನುವರು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ, ವಿನೋದ್ ಉಜಿರೆ ಅನ್ನುವ ಓರ್ವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆಟಗಾರ. ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಪ್ರಣೀತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಮ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಆರ್ಮ್ ಎರಡು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 26. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷಿತ್. ಶಾರ್ಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಡ್ that delivery gets the wicket of Prithvi. That's why the innings of Praneeth gets a lot more credit because no batsman has batted like Praneeth in this tournament for team Avishkar. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೀಮ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ಅವರ ಆ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರನು ಕೂಡ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಟೀಮ್ ಅವಿಷ್ಕಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತ್ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆಗಿದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರವಾದ ಎಸ್ದ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಷಿತ್ ಓರ್ವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ದಾಳಿಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ 3rd ಓವರ್. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಕ್ಷಿತ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್. ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರುವೆ ನಂತರದ 5 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಿತ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 3rd ಓವರ್. 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ಟೀಮ್
ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಬನ್ನಿ. ಬಹುಶಃ ಸೌರವ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿಕ್ಕಿ ಈ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಧನುಷ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ವೀರ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು, ಮೂರನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಬೌಂಡರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26, ಪ್ರಣೀತ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 23. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸನತ್. ಎಡಗೈ ದಾಳಿಗಾರನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಪ್ರಣೀತ್. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಿಗೆ ಥ್ರೋ ಬಂತು, ಆದರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಣೀತ್ ಜೋಡಿಯ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಓಡಾಟ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ದಾಳಿಗಾರ ಸನತ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಫ್ಲಿಕ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಪ್ರಣೀತ್, ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೊಡೆತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 2 ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 28, ಪ್ರಣೀತ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 25. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ದ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಣೀತ್. 5 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ತಮ್ಮ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕಪ್ತಾನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸನತ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಣೀತ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪುವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಾಗ ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಚಿಮ್ಮುವ ಚೆಂಡುಗಳು ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 31 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಆವಿಷ್ಕಾರ್. ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸನತ್ ಟು ಪ್ರಣೀತ್. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸುಲಭದಾಯಕವಾಗಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರ ಚಿಮ್ಮಿರಲಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಕಾಶದೆತ್ತರ ಚೆಂಡುಗಳು ಚಿಮ್ಮುವುದೇ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇ ಸಾಧ್ಯ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಕ್ಯಾಚ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಡೆಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಭೂಷಣ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ won the toss and they have decided to field first. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸನತ್ ಟು ಭೂಷಣ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಯಾರ್ಕರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡಿಗೂ ದಂಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಸನತ್, ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಭೂಷಣ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಸೆದರು. ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತಹ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಓವರ್ ಫ್ರಮ್ ಸನತ್. ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಇದು ಸನತ್ ಅವರ ಮುಖೇನವಾಗಿ. 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಸನತ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು. 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನದಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 32 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33 ವಿಜಯದ ಗುರಿ ಟೀಮ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಸಮಯ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ. धन्यवाद शाफी परपुंजा। तो 33 रनों का लक्ष्य इस वक्त रेड हॉक्स के लिए आविष्कार ने रखा है और उनकी पारी की शुरुआत होते हुए अंतिम लीग मैच इस एसडीएम चैंपियंस लीग के सीजन 4 2022 के अंतर्गत यहाँ पर शुरू होता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति की है टीम यंग स्टार्स ने। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई पहली गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। एक रन बिना किसी नुकसान के। इस मैच में कोई भी जीता या फिर कोई भी हारा, कोई इस फलितांश के प्ले ऑफ के फलितांश के लिए कोई फर्क यहाँ पर नहीं गिरेगा। सिर्फ औपचारिकता के लिए ये मैच खेला जा रहा है। इस बार गेंद को उछाल दिया डीप मिड विकेट पर, सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए ये दोनों टीमों के बीच में यहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है। विजय के साथ इस मैच में जीतने वाली टीम विजय के साथ इस श्रृंखला से विदा लेगी। तो विजय के साथ इस श्रृंखला से विदा लेने के लिए इस वक्त संघर्ष जारी है दोनों टीमों के बीच। विजय के लिए यह गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट करेक्शन नहीं, एक रन मिलेगा और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और दाहिना हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ओ प्लम्ब इन फ्रंट, एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अगर लेग बिफोर विकेट इस श्रृंखला में होता तो टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए और अंतिम क्षण में इस गेंद को खेलने में चूके थे। 1 रन का इजाफा, 4 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर्स यहाँ पर प्रगति पर।
तो पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और इस बीच गेंदबाज की गेंद फुल टॉस पुल किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 4 रनों के लिए। सौरभ की गेंद थी और गेंद को इस वक्त मिडल ऑफ बैट कनेक्ट करते हुए पुल कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के दरमियान 4 रनों के लिए। तो इस वक्त गुरु बल्लेबाज और नॉन स्ट्राइकर पर इस वक्त मौजूद श्रवण और सौरभ एक बार फिर से यहां पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ निकाला है गेंद को इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन दूसरा रन बल्लेबाज इस बीच पूर्ण कर चुके हैं। 2 रनों का इजाफा यहां पर हो चुका है और 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 10 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर उनकी पारी का यहां पर प्रगति पर। सौरभ एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस ऑन साइड पर गेंद को बोलना चाहा नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके हैं यहां पर रेड हॉक्स के 33 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 4 ओवर में 23 more runs now they have to score for victory in remaining 18 deliveries that means remaining 3 overs 18 गेंदें 23 रन चाहिए। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है। दोपहर के 2:35 यहां पर बच चुके हैं और इस शानदार श्रृंखला एसटीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 का अंतिम लीग मैच यहां पर खेला जाता हुआ द लास्ट लीग मैच ऑफ दिस टूर्नामेंट इज नाउ गोइंग ऑन हियर और इस श्रृंखला की शानदार प्रस्तुति की है टीम यंगस्टर्स ने। टीम यंगस्टर्स प्राउडली प्रेजेंटेड दिस मेगा टूर्नामेंट और इस बीच गेंदबाज ऋषित इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और ओवर की गेंद लेकर इस वक्त तैयार। ट्रोल इनकी ओर से फुल टॉस पुल किया इस वक्त हवे में गेंद और फील्डर गेंद के नीचे आते हुए लेकिन यहां पर नो बॉल घोषित किया गया है स्कोर लेग अंपायर द्वारा और रन से यहां पर मिलेंगे 1+1 2 runs now added to their total 12 रन बन चुके हैं जबकि उनकी पारी का दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और इस बीच ऋषित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं फुल टॉस गेंद को इस वक्त मोड़ा और मिड विकेट पर मिसअंडरस्टैंडिंग और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत पहला विकेट गिर चुका है। बल्लेबाज ने गेंद को मोड़ा था इस वक्त ऑन साइड पर लेकिन गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट पर और इसे बिना देखते हुए बल्लेबाज ने रन लेने की जोखिम उठाई। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज द्वारा कोई रिस्पांस नहीं और इसी के साथ पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। फर्स्ट विकेट लॉस नाउ दे आर 12 for 1। सौरोश नए बल्लेबाज के रूप में और गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद चिप किया जस्ट ओवर द एक्स्ट्रा कवर फील्डर्स वाइड ऑफ एक्स्ट्रा कवर फील्डर और जहां तक सवाल है रनों का तो रन इस बीच मिलेंगे 13 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार फुल टॉस चिप्ड अवे ऑफ द टोज डाउन टू डीप मिड विकेट फील्डर गेंद तक पहुंचते हुए 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 15 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस 18 रन्स मोर नाउ दे हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री एंड 2 overs टू गो आफ्टर दिस वन और गेंदबाज ऋषित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस ऑन साइड पर मोड़ा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर सिर्फ 1 रन मिलेगा। फील्डर वहां पर मौजूद और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट 17 more runs now they have to score for victory and 14 balls now remaining in their innings।
Gone for a mighty heave this time, not succeeded, and wicket keeper flicking the stumps. लेकिन इससे पहले बल्लेबाज अपना बल्ला बैट क्रीज पर रख चुके हैं. एक डॉट गेंद, 13 गेंदें बाकी है, 17 रन चाहिए. 17 to get from 13 balls. इस बार चिप किया हवे में और आसान सा कैच इस वक्त एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथों में, और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 2. इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. So 2 overs completed, 16 runs at the board, 2 wickets lost, 17 runs more. Now they have to score for victory in remaining 2 overs. That means in remaining 12 deliveries with the required run rate of exactly 8.5 runs per over. 8.50 runs per over, the required run rate for them at this situation. Akash. इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए अन्वित नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद. लेफ्टी बल्लेबाज श्रवण इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. आकाश 17 to get from 20 deliveries. और ओवर की पहली गेंद पहला स्कूप इस वक्त, और गेंद पहुंची इस वक्त फाइनल की दिशा में, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर निशाना लग चुका है. विकेट कीपर के हाथों में गेंद पहुंची थी और इस गेंद को निशाना दागा था स्टंप्स पर, और एक रन उनके खाते में जुड़ेंगे और एक विकेट भी यहां पर गिर चुका है. अब 16 रन चाहिए विजय के लिए. Eleven balls remaining, 16 runs more. Now they have to score for victory. मृणाल मृणाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. आकाश की गेंदों का फुल टॉस, इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा चूके और गेंद वहीं पर गिर गई. विकेट कीपर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड कर लिया. रेड हॉक्स के लिए अब चाहिए 16 रन 10 गेंदों में. लक्ष्य कुछ हद तक कठिन होता हुआ और एक सही लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए टीम आविष्कार के गेंदबाज. फुल टॉस, पुल करना चाहा, टॉप एज और आउट. इस बार दूसरे प्रयत्न में कैच को लपक लिया उन्होंने. आसान सा कैच था लेकिन यहां पर थोड़ा सा मुश्किल होकर कन्वर्ट करते हुए फील्डर, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है. विकेट नंबर 4. 17 for 4. Rahil, the number 6 batsman, is now coming out to the middle for Red Hawks. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार स्कूप किया लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. 18 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. आकाश एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. बाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वित सामना करते हुए आकाश की गेंदों का. फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई. 8 गेंदें बाकी हैं, रन्स चाहिए 15. 8 balls remaining and 15 runs more. Now they have to score for victory. इस बाहु गेंद इस वक्त टॉस की गई थी. अंतिम क्षण में गेंद के धीमेपन को बल्लेबाज समझ नहीं पाए और आखिरकार ये बल्ले का, मैं समझता हूं बल्ले का
बाहरी किनारा टकराया था, इसको आउटसाइड नहीं कॉल दैट एट द लास्ट मोमेंट, और गेंद सीधे लपक ली गई विकेट कीपर द्वारा। यहाँ पर विकेट गिर चुका है अन्वित का, तो लक्ष्य और भी मुश्किल यहाँ पर होता हुआ। 7 गेंदें बाकी है, 15 रन चाहिए, 15 टू गेट फ्रॉम 7 बॉल्स। सनत इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, डीप मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा और एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। जोखिम भरा रन पूर्ण करने का प्रयास भुगतान उन्हें करना पड़ा और रनआउट के रूप में यह विकेट नंबर 6 यहां पर गिर चुका है। इट्स 19 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट, 14 टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर। Last over starts in this match, and the last over of the league stage match is now coming up. $14 to get from last over. First ball from Troll Enku and Puneet starts a fresh over. ड्राइव किया स्ट्राइट ऑफ द ग्राउंड, 1 रन मिलेगा। दूसरा रन लेना चाहते हैं, क्लीन कलेक्शन, इन कम्स द थ्रो, दिस कुड बी इन ट्रबल। इन फैक्ट आई थिंक ही मेड इट एट द लास्ट मोमेंट। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट और 2 रन पूर्ण करते हुए अब 12 रन चाहिए, 5 गेंदें बाकी, 12 टू गेट फ्रॉम 5 डिलीवरीज। स्टिल द बैट्समैन ऑफ रेड हॉक्स गॉट अ चांस एट दिस सिचुएशन। 12 रन चाहिए 5 गेंदों पर, और चिद्देश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। एक बार फिर से पुनीत की गेंदों का दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। 2 for outside the off stump, wicket keeper misses and 1 run, no ball in fact. That means 1 + 1, 2 runs added to the total. It went wide of the line और 2 रन उनके लिए हासिल होंगे। इस वक्त 10 रन चाहिए 5 गेंदों पर, तो फ्री हिट गेंद इस वक्त बल्लेबाज के लिए। और देखना यह है कि इस फ्री हिट गेंद पर बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी यहां पर अपनाते हैं। 10 टू गेट फ्रॉम 5 बॉल्स। So 10 runs to get from 5 balls and a free hit delivery for the batsman Chiddesh. In fact, the striker is Rahil is now going to face तो गेंदबाज को इस वक्त बदल दिया गया है। रवि इस वक्त गेंदबाजी करेंगे। 5 गेंदों में बनाने हैं 10 रन विजय के लिए, और राहिल इस वक्त सामना करते हैं। फ्री हिट डिलीवरी फॉर राहिल नाउ। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन फ्रॉम द बॉलर। बल्लेबाज शफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहता, चूंकि और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। अब रन्स चाहिए 10, गेंदें बाकी हैं 4। 10 रन्स टू गेट फ्रॉम 4 डिलीवरीज। गेंदबाज की ओवर की अगली गेंद, इस बार टॉप स्कूप गेंद को खेलना चाहता अजीब और गरीब ढंग से, लेकिन खेल नहीं पाए। 1 रन उन्हें जरूर मिला। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 24 रनों पर। 9 रन चाहिए, 3 गेंदें बाकी। 9 रन्स टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग 3 डिलीवरीज। रेड हॉक्स को चौकिया छक्के ही अब इस मैच में वापस ला सकते हैं।
Again, gone for a mighty heave, not succeeded. And now the last chance in front of the batsmen of Red Hawks. 9 to get, 6 and a boundary to score in the last remaining 2 deliveries. और रवि इस वक्त तैयार, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार उछाला और एक रन सिर्फ मिलेगा. एक रन के साथ the scoreboard is now moving up to 25 for the loss of 6 wicket and 8 to get from last delivery. अगर गेंदबाज को कोई नो बॉल या वाइड इस अंतिम गेंद पर नहीं फेंकता है तो आविष्कार की विजय यहां पर निश्चित है. ये गेंद चूके, that's it, 7 runs victory for Avishkar against Red Hawks, and with that victory they finished the league stage with a victory and saying goodbye to this tournament with this victory. And now playoff matches to be played, and the first qualifier number 1 match will be played between in the first qualifier match number 1, that means the first match of the playoff round is now going to begin within just a short while. So man of the match of this match award goes to Pranit of Avishkar, Team Avishkar, who scored a valuable 26 runs. And because of this brilliant knock, he bagged the man of the match award. Pranit of Team Avishkar. So the qualifier match number 1 will be played between MPC versus Real Fighter, and that qualifier match 1 is now coming up live exclusively right after the short break. And till then we are taking a short break, and we'll be back right after the short break with my friend Satish in English when the first match of playoff round, qualifier match number 1 is going to begin right after the short break. Thank you. Dhanyavad. The scoreboard is now moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. No, well, so far it's a good over. 5 deliveries and he conceded 5 runs. No, well, right arm over the wicket. Full toss delivery. Bowlers back drive. They're going for the run and they made it quite easily. Off stop by Nobel on his follow through. Just got a hand onto it. And that was just a low full toss in that occasion. And maybe the Gopi, the Saura is in a little bit defensive frame of mind. Quite understandable. That is, Karthik is back into pavilion. At the same time, he knows that his appearance till the last delivery of their innings definitely will going to give a lot of confidence for the team to get some good score. And that's why a little bit in a defensive frame of mind, because even the juicy full toss, but he retained the strike for the next over. एग्जैक्टली सतीश, बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. सौरव को उनके पारी के अंत तक रुकना जरूरी है, क्योंकि इस श्रृंखला, इस टूर्नामेंट में सौरव ने बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया और अंतिम गेंद पर वो रक्षात्मक स्ट्रोक उन्होंने अपनाया था. शायद स्ट्राइक रोटेट भी करना उन्होंने चाहा था, क्योंकि खुद स्ट्राइक को अपने पास अगले ओवर में रखना चाहते हैं, लेकिन ठीक तरह से गेंद को खेल नहीं पाए थे. लेकिन गेंद गई थी गैप में और उनके लिए यही काफ़ी था कि स्ट्राइक रोटेट यहाँ पर कर सके, और 1 रन के साथ वो अपना छोड़ बदल चुके. अब ओवर समाप्त हो चुका. इस छोर से स्ट्राइक उनके पास है और मैं समझता हूँ सतीश, जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है मुख्य प्राण क्रिकेटर्स का, तो सौरव को इस वक्त ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मिलना बेहद जरूरी है. Absolutely, Gopi. Now we're talking about the strategy, the game plan of the captain of Mukhya Prana cricketers, that they at least they wanted to play some sensible batting. As far as Saurav is concerned, he's a leading run getter in this particular tournament, so that all the efforts are definitely going to no value, Gopi, because this innings
in this particular playoff round definitely is more countable, because the winning here onwards definitely takes them into the final of this prestigious SDM Champions League season 4. That's why he's so much focused on that the innings where he wanted to make it huge innings, the big innings he wanted to play in this particular match. Wait and see how well real fighters will go into break that is a hunting run of the captain of the opposition, Saurav. So from the far end, it looks like it's the second over. Manish brought into attack after that power play overs. We can see that so many bodies out there in the deep. One at deep extra cover, one at deep long off, and deep long on, deep mid wicket, and deep backward square leg in an orthodox position from the first ball. This time again, look at the Saurav. He's in a defensive frame of mind. Of course, he's always Gopi. He's playing as the merit of the delivery. It's a good sign of good batsman, because they're not throwing the bat for each and every ball, not rating the balls blindly. We can see that the previous delivery, which is well pitched up the delivery, and it was a well directed bouncer almost in the body level of the batsman. He's not a huge batsman. He is a tall batsman. He's a little master. Quite enough for him to play that defensively. But he's played not only defensively, Gopi. The soft end comes into play, and so that he can realize that there could be a single, and scoreboard now moves on to 7 on the board. This time bowler's back drive on his follow through. Here's the ball. Oh, it is going to be a disaster. This is definitely going to be a disaster for Mukhya Prana if the bowler able to hit the stump, and if the wicketkeeper able to collect the throw. It's not an easy throw to collect for the wicketkeeper, Vicky, because that throw came in a off volley, Gopi. Whenever the throw is coming in a off volley for the wicketkeeper, it's definitely going to be very difficult to gather the ball, and that's why I think Saurav is just survived from that run out. I think definitely the heart in the mouth of the supporters of Mukhya Prana when the ball is went straight to the hands of the bowler, and the batsman Achal, without seeing the ball where the ball is, he just wanted to get the single and just survive. This captain is just survive from the run out. Again, right arm over the wicket. I think he's outside of that. Again, the opportunity is missed out. Will it going to be a big miss? Why not? The 2 misses in a row and the 2 consecutive deliveries. This is really a big thick hedge outside the line, outside edge of the batsman Saurav, and Vicky couldn't manage to react quickly to that catch. Little difficult one, but he need to take that catches. Catches win the matches is a great slogan in cricket, and that's what Vicky's just missed the opportunity here. And again Manish from the far end. Right arm over the wicket. This time Manish not quite intended cricketing stroke, mistimed cricketing stroke here from Saurav. He wanted to push that on in the offside region. There's a vacant area between cover and the bowler. There's no fielder in the mid off and extra cover. That's why Saurav wanted to push that one in that area, but ball went towards a deep long one because Manish is bowled a slower one, change of pace in the regulation, and so far it's a good going here for real fighters. After winning the toss, they elected to field first, and they're fielding well, they're bowling well. Here is Manish from the far end. Right arm over the wicket. Delhi was full toss delivery and miscue stroke. The opportunity for the fielder to take the catch, and look at that, the crowd cheering that wicket. Why not? The real fighters got the first wicket, second wicket in fact. Achal is the batsman, really not taking advantage of that full toss delivery, and Gopi just coming back to the dismissal. Juicy full toss. Instead of hitting the ball, smashing the ball, he just wanted to flicks that one, and that's why he just pays the penalty for that. Definitely it's going to be a punishable delivery, Gopi, and bowler definitely is a very lucky bowler. He got a wicket for that full toss delivery. Exactly सतीश, डबल माइंडेड स्ट्रोक था. पहले सोचा कि गेंद को पुल किया जाए, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद की ऊंचाई को परखते हुए उन्होंने गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता, लेकिन जब तक वो गेंद पर बल्ला अड़ाते गेंद उनके टॉप एज पर टकरा चुकी थी, और हाफ माइंडेड स्ट्रोक की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. डीप मिड विकेट फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की, तो अचल का विकेट यहाँ पर गिर चुका है. और निस्संदेह सतीश, यहाँ पर अब तक रियल फाइटर्स के गेंदबाजों ने एक बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर दिया है. Exactly, Gopi, and the Manish is definitely is lucky to have a wicket for that full toss delivery. Nihal is a new batsman, just came into middle, and he's facing for next his first delivery, and he plays it down to deep. Not quite able to get that one right from the middle of the bat, but he managed to rotate the strike that previous delivery. So very good over, 2 very good overs completed, and after completion of 2 overs, searching for the right track, MPC are 10 on the board, and quite interesting to see that, Gopi. And so far in this particular match, that natural instinct of the batsman
we are watched so far, we are talking about the Saurav. Different mindset he came into this match. I don't know what is all in sudden he's chasing his mindset from offensive to defensive frame of mind. That's why that they are not getting that much of runs. Just 10 runs in 2 hours, but still got opportunity. 3 hours to spare. 3 hours to go. They can accelerate the run in the remaining 3 overs. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर उन्होंने डिफेंसिव खेल का इस्तेमाल किया है इस मैच में सौरव ने, और पिछले मैचेस लीग स्टेज मैचेस में उन्होंने काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिया था, खासकर पारी के पहले ओवर से वो आक्रामक रहे थे, लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं। शायद कुछ हद तक गेम प्लान उनके दिमाग में होगा कि अंतिम 2 या 3 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोरा जाए। पहले 2 ओवर में विकेट बचाने की ओर उन्होंने ध्यान दिया, और देखना है कि बचे हुए 3 ओवर में किस तरीके की बल्लेबाजी वो यहाँ पर अपनाते हैं। Absolutely, Gopi. At the same time, you cannot underestimate the effort of the bowlers as well, because the 2 bowlers bowled very well. Noel and Manish bowled very well, not really given opportunity for the batsman to freeze their arm, and that may be the one more reason behind that. But wait and see how well they will go in to get some good score here in the remaining deliveries. So Vikyat came into ball here as far as highest wicket taking is concerned in this particular tournament. I think the Manish is just finished his over, and he's also one of the leading wicket getter in this tournament. He got 9 wickets so far, and he just Shijit is just 1 wicket head from Manish. Shijit from both are from same team, that is Real Fighters, and fight is on for the highest wicket taking between Shijit as well as Manish. And the Nihal is a one more bowler, but he's on now he's facing. This time he slashes that one and just over the top of that cover point fielder before he runs back to field the ball. I think it's ample time for the batsman to complete the single. Again, it's very hard to combine the big stroke so far. The batsmen are dealing with the single. We can see that all the runs are coming in the singles, and only one, that is a couple runs which came from the bat of Saurav in the first delivery of the innings. So wait and see the mindset, and Saurav just wanted to see the direction of the wind. This is so important for the batsman. The shot selection is concerned, especially when you're playing the UCG cricket ground. Definitely the shot selection is key, that you need to see where the direction of the wind is flowing, and with the direction of the wind, if you hit the ball, they can get the distance. Here is the wicket. Right arm over the wicket delivers. This time again, I think is outside the edge of the bat. Best fielder by the fielder, not really able to judge the turn in the negation there by the short third man fielder. Of course, it was a common thinking from the field, sir, because whenever the batsman getting into the cut shot, then ball definitely will go into spin, isn't it, Gopi? And especially for the backward point fielder, short turn man fielder, gully fielder, having that kind of experience, isn't it? They need to be aware of that ball will go into spin a lot when the ball is not really hit right from the middle of the bat, and that's what happening here for that fielder, the short-term man. The ball is just landing in front of him and spun and defeating that fielder, but they got opportunity to cross off for a single. So with that single, scoreboard now moves on to 11 on the board for the loss of 2 wickets here in over number 3rd in progress. Vikyat, right arm over the wicket. Nihal using his feet again, he missed it completely. Fantastic bowling performance here from Vicky. He's just implementing all his experience in this particular over so far, as the batsman trying hard to get some big shot going, but the bowler is not really settling the batsman for that big shot. Again, wicket back to his bowling mark, seaming from the commentary box, and right arm over the wicket, going for the slash again. The stroke is very difficult. Well, quite a different actually condition. We can see that, Gopi, in compared to the yesterday's match and today's match. So many boundaries, and there's a raining out. The sixes and boundaries of 40 plus boundaries, 40 plus sixes is scored. But I think it's a little bit different condition. Maybe the late night there is a huge rain yesterday, and pitches might be a little bit slow, and ball is not really coming to the bat for the batsmen. Again, look at that one. Again, forcing the batsman onto the back foot. Batsman now going back and just turns that one instead of pulling the ball. I think that the Saurav quickly realizing that this is a delivery very, very difficult to pull that one, but just turn that one, helping it down to square leg region for an easy single. Fantastic 3 overs comes to an end. Real Fighters are looking pretty good after winning the toss, selected to field first, and the scoreboard is 14 on the board, and one more good over, Gopi, and 14 in 3 overs. What do you think, Gopi? The 2 overs, 12 balls remaining,
but no problem whatsoever. The wickets in hand is concerned. They got two very good batsmen are in the middle. One who got a highest run in the tournament, and one is a Nihal. So far he's got a very good tournament from the ball and bat. And having two batsmen are in the middle, Gopi, what do you think? How much runs they wanted to get in remaining 2 overs if they wanted to win the match? मिनिमम 25 to 30 रन सतीश, और यहाँ पर सिर्फ 14 रन बन चुके 3 ओवर के बाद। और जहाँ तक सवाल है, मैं कहूँगा बचे हुए 2 ओवर में कम से कम 25 रनों ने बटोर देंगे। 40 के आंकड़े के पास उन्हें रन संख्या यहाँ पर पहुँचानी होगी, और मैं समझता हूँ 40 के आंकड़े तक अगर वो पहुँचते हैं तो चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर कहलाएगा। Absolutely, Gopi. But here is, I think umpires have to see that. Will it going to be a 5 bowlers, 4 bowlers or 5 bowlers? Pandera. So I think 5 overs means 4 bowlers to be used, and 1 bowler will going to get the chance to bowl 2 overs. That means Noel will going to bowl the second over from the far end. Right over again, look at that one. It's a wide call by umpire. The wicket keeper not impressed that maybe I think they thought that it might be the one bouncer from the over, but certainly it's going that maybe that the little bit height is a factor here. Is that umpire's call? Like umpire call that is a wide. And one more extra is added total with the addition of that single scoreboard. Now moves on to 15 on the board, and next ball right over the gate, slashes that one. Opportunity here for the fielder in the deep long off. Now we can see that the crowds are cheering here. Why not? They got a huge wicket. They got a huge wicket, Gopi. It looks like, Gopi, it's a big fish in the net, isn't it? The man who got a lot of runs, highest run in this tournament, maybe it was a little bit struggled innings, Gopi, quite a different innings. I already mentioned about the mindset is totally different. We can see that in this particular innings. So how Saurav is played, he scored 8 runs, and for that 8 runs, he taken 9 deliveries. If you come back to the innings, the previous innings, 4-5 innings, it's quite different. The strike rate is more than 250 and 304, and maybe that was the reason that the against teams are real fighters, and this is a much different match compared to the league matches. This is a knockout match. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर बिल्कुल अलग तरीके की बल्लेबाजी, टू डिफेंसिव सौरव ने पारी खेली। शायद वो पारी के अंत तक रुकना चाहते हैं, लेकिन गेंद को वो ठीक तरह से खेल नहीं पा रहे थे, और हर गेंद के साथ उनके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था, और इस दबाव को उन्होंने हटाना चाहा एक करारे स्ट्रोक्स के जरिए, जो कि छक्के के रूप में। लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक्स खेला जरूर, लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट नहीं, और लपक लिए गए लॉन्ग ऑफ पर। Oh, ball him, cleaned him up. What a fantastic delivery there from Noel. He just cleaned him up. This is a zapper, absolutely a zapper there from Noel. This is a perfect delivery for any new batsman. The fresh leg coming into the batsman is not realizing the kind of ball. It's a sharp incoming delivery. There's a huge gap between bat and pad, and ball just passing between that small gap between bat and pad and hitting the leg stump, and it's a dream start in the second over here for Noel, and he got a big one more big wicket in the name of Darshan. So that means he's on hat-trick. What a fantastic performance is going on here. The scoreboard is still remains at 15 on the board. 15, the over number 4 in progress. Hadid is a new batsman coming into the middle, as coming back to the batting department of Mukhya Prana. The middle order batsmen are not really getting that much opportunity to showcase their talent. And so far they are completing the match in 1 or 2 wickets, within 1 or 2, 3 wickets fallen so far. That means it's a testing time for the middle order batsmen of Mukhya Prana, Gopi. And after losing the wicket of Saurav, Karthik, Achal quite cheaply, now all responsible in the shoulder of Nihal, who is standing in the non-strikers, and how well he managed to get some good score for his team. But Noel, his domination continues here from the bowling. Is now bowling from the far end. Right arm over the wicket. Slashes that one. Again the opportunity for the one more wicket. Oh, second attempt. He completes the catch. The third wicket here for Noel. You were talking about some bowlers are in run of hunting the wickets here. But now Noel is in the competition as well.
as the highest wicket taking in this particular tournament. Noel picking up 3 wickets in the big match. He picked up altogether 4 wickets. Absolutely. This is a match-winning bowling performance here from Noel. 4 wickets. In 1.4 deliveries he bowled. Now he's bowling from the far end. Everything is going in favor of this time. Real Fighters will go into a chance here. And whoop! Drop that one. Can you believe this? The opportunity of run out in the non-strikers end as well. But they missed it. What could be a 5th wicket here for Noel? The fielder in the deep backward square creation. He drops the catch. But we can see that some appreciation, acknowledgement coming from the supporters of Real Fighters. And they're saying that don't worry man, don't worry. It's a part of cricket. But I think it's definitely going to be a big loss here for Noel. What could be a 5th wicket for him. And just they missed out opportunity here for Noel. What a fantastic bowling spell here is going here for Noel. But they got a couple of runs here, Mukhya Prana. That's very important. 17 on the board. This full set one right over the deep fine leg fielder's head. And it's a long chase here for the square leg and fine leg fielder. I don't think they're going to stop that one. Of course, one of the fielder, I think, is couldn't manage to stop the boundary. And now no ball called by umpire. So no ball called by umpire. So that it's going to be a free hit delivery. Boundary coming up. It looks like it's a little bit attempted bouncer that the batsman, instead of pulling that one, the hooks that one, because Gopi, whenever the ball is going over the head, it's definitely going to be a hook shot, and that's why umpire at square like calling that is a no ball, and that means Noel have to bowl 1 extra deliveries and free hit delivery more importantly, and Mukhya Prana certainly wanted to capitalize that free hit delivery because they didn't got enough runs on the board. They wanted desperately one big shot to get some the comfortable position if they wanted to in this qualify number 1. This time again not quite intended where he wanted to play the shot, where the ball is went and ball went towards the deep long off. Quite interesting cricket is going on here after completion of over number 4 here, searching for the right track, and looks like still Mukhya Prana cricketers are not in out of trouble. 23 on the board after completion of over number 4. Gopi just under 6 runs per over. And I think now the last opportunity for the batsman to accelerate the run rate. They need to change the gear here onwards. I think so all up to the now Noel how well he managed to change the gear here in the last and final over if they wanted to get some good score. बिल्कुल अंतिम ओवर में सतीश इस वक्त अपनानी है आक्रामक बल्लेबाजी और उनके सामने दूसरा कोई यहाँ पर रास्ता भी नहीं है, कोई ऑप्शन भी नहीं है और कम से कम 1 2 या 3 छक्के या चौके अंतिम ओवर में गिरते हैं तो एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकता है। और जैसा कि मैंने पहले भी फरमाया सतीश 40 के आंकड़े तक पहुँचना ज़रूरी है अगर एक चुनौती भरा स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है। तो अब बन चुके सिर्फ 23, 40 के आंकड़े तक पहुँचने के लिए और भी 17 रनों की ज़रूरत है। तो इस अंतिम ओवर में जितने ज़्यादा रन वो बटोरेंगे उतना उनके लिए बेहतर होगा। और जहाँ तक सवाल है रियल फाइटर्स के गेंदबाजों का, तो निस्संदेह उनके गेंदबाजों ने रियल फाइटर्स की तरह ही गेंदबाजी की है अब तक, खासकर नोएल जिन्होंने 4 विकेट 2 ओवर में प्राप्त किए अपने कोटे के, और उनकी इस बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत यहाँ पर एमपीसी अंडर प्रेशर नजर आता हुआ। लेकिन अंतिम ओवर का खेल बाकी है और जैसा कि मैंने फरमाया इस अंतिम ओवर में कम से कम 15 से 17 रन अगर बटोरता है एमपीसी तो एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर सकता है। देखते हैं इस अंतिम ओवर में क्या होता है। Exactly, Gopi. And now as the bowler is going to bowl the last over, is the highest wicket getter in this tournament. Srijit already got 10 wickets in this tournament, leading wicket getter in this tournament. And wait and see how Srijit will go into bowl that last over for Real Fighters. First ball right above the wicket. This time again, why is the leading wicket getter? And now look at the sportsman spirit here from the batter.
Absolutely, it's a good to see because the wicketkeeper behind the stump asking for the caught behind for the squad leg umpire, but usually the main umpire will going to give the decision of caught behind. But quite surprising that most of the matches go paid. I don't know why the wicketkeeper every time when getting holding the catch, now asking squad leg umpire to give the decision. But here is umpire already raising his finger. But anyhow, Gopi, he's just adding one more wicket to Srijit. What a fantastic tournament he's having here. बिल्कुल सतीश, और श्रीजेश के लिए ये टूर्नामेंट यादगार रहा है, मेमोरेबल रहा है और लीडिंग विकेट टेकर वो बन चुका है और यहाँ पर उनके खाते में एक और विकेट गिर चुका है और देखना है कि जो 5 गेंदें अब उनके कोटे के बाकी है, इन 5 गेंदों में वो क्या और विकेट ले पाते हैं या नहीं. Absolutely, Gopi and Srijit again getting some extra deviation in the ball, extra bounce as well in that occasion. The new batsman able to reach that bounce of the delivery quite well to pick the single down to deep long off region. Now, this man Nihal came as a number 4 batsman, just witnessing the wickets are tumbling in other end, and we will see how we will going to deal with the last 4 deliveries. Very important here for Mukherjee to get some big score. Here is Srijit. This time we are talking about the big stroke. Here you go, straight down the ground, as straight as an arrow into the commentator room for a maximum. At last, Nihal is breaking the shackle here. Just we are talking about Gopi, how important here for Nihal to play the innings here after losing the partner Karthik, after losing Saurav. He is the one. Definitely is a responsible person at taking responsibility in his shoulder. Or what a fantastic struck. It's not an easy delivery to put on Gopi, but because of the timing, the bat speed, and I think the power behind the stroke, they've got a big 6 here. एग्जैक्टली सतीश, और मिडल ऑफ द बैट गेंद को कनेक्ट किया था एक्सक्यूजिट टाइमिंग्स के साथ है, जैसा कि आपने फरमाया. स्ट्रोक कैसा भी लगा और रन उनके खाते में गिर चुके हैं. Absolutely, they're going for one more. This time not really able to getting under that ball, and he just pays the penalty for that. Now cheer coming from the real fighters, supporters. This is what I want to see. In the crowds, they need to cheer each and every sixer. They need to cheer each and every wickets here, because supporters will going to enjoy the game of cricket out here in the QCC Cricket Oval, the most prestigious SDM Champions League Season 4. And Novel's innings comes to an end. What a good comeback here for Srijit. 12th wicket into his pocket so far. Scoreboard is a 30 on the board. So 30 on the board. The last over is in progress. Abhi is the new batsman in, the left-hand batsman. And not too many deliveries left here for the innings of Mukhya Prana. And wait and see how well they manage to tackle with the 2 deliveries of Srijit. 2 wickets for Srijit. Here is a Srijit. Already 12 wickets in the tournament. Coming down the track. Not quite getting reached the pitch of the delivery, but managed to pick the single. The good thinking there by the bowler Srijit, seeing that the batsman using his feet, and he's just shortening the line quite deliberately, and not really allow the batsman to go for the big shot. Just a single for batsman. Scoreboard numbers on to 31. Now, last delivery remaining. Batsman Shodhan. इस तरीके की गेंदबाजी जैसे कि आपने फरमाया रियल फाइटर्स ने की है, उसी तरीके की गेंदबाजी यहाँ पर एमपीसी मुख्य प्राण क्रिकेटर्स के गेंदबाज कर पाते हैं. फिलहाल इस वक्त मैं दावत देता हूँ कप्तानों के लिए एलिमिनेटर मैच के लिए. रोरिंग लायंस और डेडली पैंथर्स के कप्तानों से मेरा निवेदन है कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें टॉस के लिए. ಅಲ್ಲಿ ರೋರಿಂಗ್ ಲಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಟಾಸ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಎರಡೂ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त स्कोर है ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ ತಂಡದ ಪ್ರಣೀತ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತ ತೆರಳಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು SDM ಕಾಲೇಜ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ and pull that one in a style over the deep mid wicket fence, and this is an absolutely a positive start. 32 the target, और पहली गेंद पर आप चौका लगाते हैं तो निस्संदेह आप सहज रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है. और यहाँ पर
थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी और इस शॉर्ट गेंद को इस वक्त उन्होंने पुल कर दिया खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। अभी गेंदबाज थे और इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है। मनीष चौके के साथ अपना खाता खोल चुके हैं और ये गेंद इस बार टॉपेज मौका है इस बार गेंदबाज के लिए और गेंदबाज अपना बदला यहां पर ले चुके हैं इन द वेरी नेक्स्ट डिलीवरी। अगली ही गेंद पर मनीष का विकेट गिर चुका है। पहले गेंद पर चौका उन्होंने फेंका था और इसे देखते हुए ऑफ स्टंप से बाहर की ओर इस वक्त उन्होंने गेंद फेंकी थी और इस गेंद को पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे कुछ गेंद ज्यादा उछाल लेते हुए और आखिरकार टॉपेज पर टकराई और फॉलो थ्रू में विकेट गेंदबाज ने आगे की ओर आकर इस कैच को लग पाया। तो पहला विकेट यहां पर गिर चुका है 4 रनों के ऊपर। मनीष आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए नए बल्लेबाज विख्यात यानी विकी इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त तो सामना करने के लिए तैयार है। 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। पावर प्ले का ओवर यहां पर जारी और गेंदबाज इस वक्त तैयार। अभी गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, यह गेंद पुल किया इस बार दूसरा विकेट हो सकता है, नहीं फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी तोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी इस वक्त, लेकिन आखिरकार गेंद को लपकने में असफल और एक रन न मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर। रियल फाइटर्स के बल्लेबाज जान चुके हैं इस वक्त उन्हें आक्रामक शुरुआत करनी है और यहां पर उसकी कोशिश वो पूरी तरह करते हुए। और जहां तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अभी बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और इस बीच अभी अपनी ओर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज के लिए लंबे रनअप के जरिए गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, नॉट क्वाइट मिडल विकेट, द लास्ट मोमेंट फील्डिंग इस वक्त की गई है मिड विकेट पर, रन्स बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। ट्रॉल एंको इनकी ओर से इस वक्त अभी गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए और धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज धीरज स्ट्राइक लेते हुए पहला विकेट मनीष के रूप में गिर जाने के बाद क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाजों के ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त आन पड़ी है। साझेदारी निभाने की बेहतर गेंद, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन, फुल लेंथ डिलीवरी, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के माफ कीजिए, एक गेंद अभी भी बाकी है, यानी अंतिम गेंद इस वक्त फेंकने के लिए अभी इस वक्त अपने गेंदबाजी के मार्ग पर बढ़ते हुए एक बेहतरीन लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है बेद्रा मीडिया द्वारा और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा ये श्रृंखला एक शानदार प्रगति यहां पर करती हुई और अगली गेंद के लिए तैयार। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अंदर की ओर आती हुई कुछ ज्यादा तेज रफ्तार के साथ स्टंप्स को कवर किया, गेंद कौन साइड पर मोड़ना चाहा, मोड़ नहीं पाया, गेंद उनके पैरों पर टकराई। सफल ओवर की समाप्ति 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और सतीश अभी का ओवर समाप्त हो चुका है, जो बेहतर शुरुआत मैं कहूंगा। हालांकि पहली गेंद पर उन्होंने चौका जरूर प्रदान किया था, लेकिन उसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने विकेट प्राप्त किया और उसके बाद 4 कसी हुई गेंदें उन्होंने फेंकी और निस्संदेह कहना पड़ेगा एक बेहतर उतनी बेहतर तो नहीं लेकिन बेहतर शुरुआत जरूर वो गेंदबाजी के जरिए इस वक्त दे चुके हैं अभी अपनी गेंदबाजी में। Exactly, Gopi. It's a really good comeback. And of course, when after getting the punishment in the first delivery, it's a hit down to deep score like boundary for 4 runs. It's not so easy. You need to be mentally very strong, the bowler, because they're losing their confidence after a batsman hitting the boundary. But here is bowler is not really lost his confidence. He bounced back quite very well. By very next ball, he picked up a wicket. And it's definitely, Gopi, it's a dream of both the teams is that they wanted to be in the final of this wonderful cricket tournament. But a dream does not become really true magic. It requires some sweet determination and hard work. And hard work certainly is required here from the bowling department and fielding department of Mukhya Prana. At the same time, some sensible batting which is required here for the batsmen of real fighters if they wanted to enter into the finals of prestigious tournament. Exactly, Satish. जीत के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है जैसा कि आपने कहा और यहाँ पर जीत के लिए कड़ी मेहनत करते हुए दोनों टीमों के खिलाड़ी सिर्फ 5 रन पहले ओवर में गेंदबाज प्रदान कर चुका। नया ओवर प्रारंभ होता हुआ कमेंटेटर बॉक्स की ओर से कार्तिक द्वारा पहली गेंद इस बार दिस इज गॉन ऑल द वे, इट्स अ बिगर वन, it's gone a million miles on the road for a biggie. Just caught that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style for a big 6. और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 11 for the loss of 1 wicket and a perfect struck came from the bat of Vikyat. Roaring Lions ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಕರೆ ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
So 6-11 for 1. 5 plus 6, 11 runs at the board, 1 wicket lost. और विख्यात पहली गेंद पर छक्का इस वक्त जड़ चुके हैं और इस छक्के के साथ अपने इरादे को बुलंद कर चुके हैं। और देखना यह कि अंतिम गेंद, अगली गेंद पर गेंदबाज कार्तिक किस तरह बाउंस बैक करते हैं। पिछले ओवर के पहले गेंद पर मनीष ने चौका जड़ा था, अगली गेंद पर बाउंस बैक किया था गेंदबाज अभी ने। तो यहां पर कार्तिक देखना है कि किस तरीके का गेंदबाजी अपनाते हैं। स्विंग किया एंड इज गॉन ओवर द फेंस फॉर अ बाउंड्री। यहां पर छक्के के बाद चौका लगाते हुए विकी, और ये गेंद जो थी, ये स्ट्रोक जो था, काबिल तारीफ। एब्सोल्यूट द बॉल वेंट लाइक अ बुलेट। और वहां पर डीप मिड विकेट पर जो फील्डर थे उन्होंने गेंद को रोकने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया, गेंद उनके हाथों को चीरती हुई निकल गई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ 15 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। और दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर और इस वक्त विकी काफी आक्रामक नजर आते हुए। कार्तिक का एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, बाउंस बैक करना है तो डॉट गेंदे और विकेट उखाड़ने होंगे इस वक्त गेंदबाजों को। एमपीसी के ये गेंद इस बार टॉप एज, और गेंद इस वक्त मौका हो सकता है। और इसी के साथ यहां पर कार्तिक बदला ले चुके हैं। तो विकी का विकेट जरूर गिर चुका है, लेकिन सतीश यहां पर आपने देखा विकेट गिर जाने के बाद जो जश्न, जो खुशी इस वक्त दिखाई देना चाहिए था गेंदबाज कार्तिक के चेहरे पर, वो दिखाई नहीं दिया। क्योंकि यहां पर इस ओवर में 10 रन बन चुके हैं, छक्का और चौका वो प्रदान कर चुके हैं। तो इस वजह से उन्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई, लेकिन विकेट यहां पर जरूर गिरा। और जहां तक सवाल है रनों का, तो इस वक्त रन्स बनाने हैं 17 रन और बनाने हैं। लेकिन मैं समझता हूं सतीश, विकी अपना यहां पर अपना काम पूरा कर चुके हैं और मैं समझता हूं आने वाले बल्लेबाजों के लिए काफी सहकारी है। और देखना यह है कि विकी के विकेट के पतन के बाद जो बल्लेबाज का आगमन हुआ है नोवेल का, तो वो किस तरीके का बल्लेबाज यहां पर अपनाते हैं। यह गेंद इस बार इनसाइड एज, गेंद को इस वक्त ऑफसाइड पर खेलना चाहा और गेंद गई ऑन साइड पर, स्लिम डाउन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। छोटे कद के खिलाड़ी शॉर्ट फेलो यशस जो कि इस वक्त स्लिम डाउन पर फील्ड करते हुए, और इस बीच गेंदबाज कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए। नोएल सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार इनसाइड एज ऑन टू द स्टंप्स, ड्रैग्ड ऑन टू द स्टंप्स एंड 2 wickets in the 3 deliveries, and this is an absolutely good comeback made by the bowler after conceding 6 and a boundary. तो यहां पर 15 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर, और 2 विकेट अंतिम 3 गेंद पर सतीश गिर चुके हैं। और मैं समझता हूं छक्का और चौका जड़ने के बाद जो दबाव था एमपीसी टीम के गेंदबाज के ऊपर, खासकर कार्तिक के ऊपर, वो दबाव अब कुछ हद तक कम हो चुका है 2 विकेट अंतिम 3 गेंदों में प्राप्त करने के बाद। Maybe Gopi, maybe, but after, I think it's a 10 runs is a huge run. The 6 and boundary definitely going to be huge run. He's just mentioning about the asking run is really coming down. Even the pressure is also they came down because of that 6 and boundary. Even they lost 3 wickets, Gopi, I don't think they will going to feel the more pressure. If the run rate is more than 7 or 8 runs asking run rate, the different story. But required run rate is more or less, actually less than the ball is a required run rate. That means the sensible batting, no need to panic at all. I think still real fighters, they are in the game, they are in the driver's seat. But 1 or 2 wickets here onwards in a quick session, definitely opportunity for Mukhya Prana to back into this game. बिल्कुल 19 रन चाहिए, 19 गेंदें बाकी है, 17 रन चाहिए। तो इस वक्त जैसा कि आपने फरमाया सतीश, कुछ विकेटें या फिर लगातार चंद डॉट गेंदें इस वक्त मुख्य प्राणा क्रिकेटर्स को इस मैच में वापस ला सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। कार्तिक अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर फ्लिक कर दिया गेंद को इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, फील्डर गेंद का इंतजार करते हुए एकमात्र रन इस बीच बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 रनों पर, और 16 रन बन चुके हैं कुल मिलाकर 3 विकेट के नुकसान पर। 16 रन और चाहिए और 3 ओवर का खेल बाकी, 18 गेंदें 16 रन। तो हियर ऑनवर्ड्स जैसा कि आपने कहा सतीश, इस वक्त जरूरत है रोरिंग, इस वक्त जरूरत है रियल फाइटर्स के बल्लेबाजों को सेंसिबल क्रिकेट की, क्योंकि आस्किंग रन रेट 6 से नीचे है, 5.33 रन प्रति ओवर। और मैं समझता हूं यहां पर सेंसिबल बल्लेबाजी अपनानी होगी उनके बल्लेबाजों को। 16 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स एंड 2 overs हैव बीन बॉल्ड,
16 रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 3 ओवर्स। जहां तक सवाल है एमपीसी का, तो कड़ी मेहनत अभी भी उन्हें करनी है सतीश, और एक बार आस्किंग रन रेट ऊपर 6 से ऊपर निकल जाएगा तो उनके ऊपर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आ सकता है, और देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। लेकिन पहले 2 ओवर में 3 विकेट खोने के बावजूद एक बेहतर रन यहाँ पर बना चुका है रियल फाइटर्स। Absolutely, Gopi. A difficult opportunity for Mukhya Prana, but difficult roles always leads to beautiful destination. And this man is Neil just coming into the bowling. Actually, he's got a potential, Gopi. He's got a potential of getting some wickets. I'm just talking about if they wanted to win the match, the only one way is left here for the Mukhya Prana to pick the wickets. And once the new batsman coming into the middle, Gopi, once the asking run rate is going over 6 runs per over, then the gate will go into open for Mukhya Prana. It is so important here for Mukhya Prana if they wanted to back on this game. This over is going to be very crucial for fielding team. And coming back to real fighters, Gopi, nothing much to do with this 3 overs, just a sensible batting which is required. Rotation of strike is quite enough for them to qualify for the finals. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर कम बैक करना है तो मुख्य प्राणा को इस वक्त कसी हुई गेंदबाजी करने होगी जैसा कि आपने फरमाया, और रियल फाइटर्स के लिए ज्यादा चिंता का विषय कोई भी नहीं है। सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर अपनानी है और देखना यह है कि इस वक्त परिस्थिति को किस तरह अपने नियंत्रण में कर पाते हैं गेंदबाज मुख्य प्राणा क्रिकेटर्स के। तीसरे ओवर की पहली गेंद, यह गेंद इस बार फुल टॉस गेंद को ड्राइव किया, स्टॉप इस वक्त कर चुके हैं इसी लिमिट ऑफ पर, और डॉट गेंद। तो ऐसे ही चंद डॉट गेंदों की और दरकार इस वक्त एमपीसी को इस मैच में वापिस आने के लिए। 17 गेंदें बाकी हैं, 16 रन और चाहिए विजय के लिए। निहाल, और जैसा कि आपने कहा सतीश, निहाल काफी प्रतिभाशाली गेंदबाज, यहां पर उन्हें अपना करिश्मा दिखाना है, और इस बार गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई 2 डॉट गेंदें। अब 16 and 16 remaining balls and scores are now leveled. 16 required in remaining 16 deliveries, और यहां पर गेंदबाज निहाल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लगातार 2 डॉट गेंदें खेलने के बाद बल्लेबाज श्रीजीत के ऊपर कुछ हद तक दबाव इस वक्त, और अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार निहाल। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, 3 गेंद डॉट, 3 balls in a row has been dot। अब इस ओवर के प्रारंभ से पहले आस्किंग रन रेट था 5.34, अब आस्किंग रन रेट जा चुका है above 6, just above 6। That means they have to score 6.20। अब एक और डॉट गेंद निस्संदेह बल्लेबाज श्रीजीत को काफी मुश्किलों में डाल सकता है। अब देखते हैं अगली गेंद पर किस तरीके का बल्लेबाजी वो अपनाते हैं। फिलहाल बेहतर गेंदबाजी इस वक्त करते हुए निहाल, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, सफल होते हुए, एक्सपोज करते हुए पैरों को इस वक्त टकराई गेंद, और जब तक स्क्वायर लेग पर स्वयं विकेट कीपर जाकर गेंद को फील्ड करे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का लेग बाई के रूप में, और 1 रन के साथ काफी देर के बाद स्कोर अब बढ़ता हुआ 16 से 17, 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि उनकी पारी का 14 गेंदें अभी भी बाकी है, 14 गेंदें बाकी, 15 रन चाहिए, और यहां पर फील्डिंग में जमावट करते हुए इस वक्त सौरव, जो कि इस वक्त कप्तान है, जो कि फील्डिंग में जमावट करते हुए, जो कि खुद विकेट कीपिंग इस वक्त कर रहे हैं, हर गेंद के साथ फील्डिंग में वो सजावट करते हुए, और यहां पर बाएं हाथ के बल्लेबाज नोयल इस वक्त, माफ कीजिए, धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और वो इस वक्त सामना करेंगे निहाल की गेंदों का। निहाल अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार, स्टंप्स को पूरी तरह कवर कर चुके हैं इस वक्त धीरज, और सामना करने के लिए तैयार निहाल की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, यह गेंद लेग स्टंप पर आती हुई वाइड की बांग की और कबूल की अंपायर ने, और यह वाइड यहां पर उनके खाते में जुड़ चुका है। गेंद लगभग लेग स्टंप से लगभग 1 या 1.5 इंच दूरी पर निकली थी इस वक्त, और इस गेंद पर बाल बच चुके हैं, ना सिर्फ बाल बच चुके हैं बल्कि एक वाइड रन भी उनके खाते में जुड़ चुका है, और इस वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 14 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 14 डिलीवरीज। निहाल की गेंद, यह गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, लेग बिफोर के लिए अपील नहीं, कॉट बिहाइंड के लिए अपील की जा रही है इस वक्त, और आखिरी मौके पर जोरदार अपील की थी विकेट कीपर, गेंदबाज और बाकी के फील्डर्स ने, और इस बीच अंपायर ने कहा कि जी थोड़ा थामिए, मैं पूछता हूं स्क्वायर लेग अंपायर पर कि गेंद और बल्ले का संपर्क हुआ था या नहीं। तो बातचीत यहां पर जारी है दोनों अंपायर्स के बीच में, और देखना यह है कि वो क्या निर्धार देते हैं। तो इस वक्त डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ चुकी है, 13 गेंदें बाकी, और रन से चाहिए
14। तो बातचीत इस वक्त हो चुकी है दोनों अंपायर्स के बीच में और दोनों अंपायर्स अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और आखिरकार यहां पर ये विकेट गिर चुका है, विकेट गिर चुका है। इट्स गोना, आई थिंक इट्स गोना इनसाइड निक ऑन दैट। हमें यहां से ठीक से पता नहीं लगता है, लेकिन यहां पर अंपायर ने बातचीत करने के बाद उन्हें यहां पर आउट घोषित किया और यहां पर बातचीत करने के लिए रियल फाइटर्स के कप्तान आ चुके हैं। तो मैं समझता हूं सतीश काफी नजदीकी मामला था ये, क्यों सतीश? Absolutely, Gopi. Sometimes it's very difficult for the umpire to judge because sometimes it was a very not healthy edge, Gopi. Small sneakers is definitely difficult for the umpires to judge. But maybe the deviation in that last delivery, whether the deviation which came from the bat or the pad, that is going to be very important. But very difficult, Gopi, for the field umpires. Of course, technology is very advanced in international cricket. If you have a DRS system, decision review system, we can go for the decision review system where you can get the clear identity of the hotspot and sneakers. Everything is available in international. But here in the naked eye, umpires have to judge. It's very difficult, and I think now maybe the captain and the batsman is not happy with the decision, but we need to respect the decision of umpires, isn't it? It's not a so easy job for any umpires in a naked eye to give a decision in a fraction of second, and maybe the deviation, Gopi, there is a deviation, no doubt at all, but whether you have to see that whether the deviation from the bat or pad, but umpire as having a conversation with the squad leg umpire and having that maybe ball after hitting the bat and pad then deviated, that's why the umpire is given out. बिल्कुल सतीश, बिल्कुल सही बात आपने फरमाई। यहाँ पर तंत्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में काफी तक इम्प्रूव हो चुका है। हॉटस्पॉट स्निकर्स जैसे तंत्रज्ञान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नेकेड आई, विद नेकेड आई, खुली आंख से इस वक्त देखना पड़ता है। यहाँ के डिविएशन जैसा कि आपने फरमाया बिल्कुल सही तरीके से हुआ था, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि गेंद पैर से टकराई थी या फिर बल्ले का सिरा लगा था अंदरूनी किनारा। तो अंतिमकार आउट उन्हें घोषित किया गया है और उनके स्थान पर नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर आते हुए निहाल इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद। गेंदबाज भी निहाल है, तो निहाल और निहाल के बीच इस वक्त मुकाबला हो रहा है और दोनों भी मोटे कद के खिलाड़ी। और जहां तक सवाल है गेंदबाज निहाल का, लंबे रनअप के जरिए इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए, और इस बीच दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया फॉलो थ्रू में एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली और नहीं मिलेगा रन। और इसी के साथ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ओवर केम टू एन एंड। So just 2 runs conceded by Nihal in this over. और मैं समझ सतीश because of this over which bowled by Nihal brilliantly, MPC are now back in the bat and now 14 to get from 12 balls. Absolutely, Gopi. Just like I'm mentioning about, of course, the dream is to qualify for the final, and I think the dream is not coming very easily to the reality unless you're having a hard work. Definitely, there's a lot of hard work from the bowling department. We saw that the Nihal is a trump card bowler for the side of, he's once again justifying, he's a very key player for the side of Mukhya Prana, and he bowled very well. Now, question raising here, Gopi. The last 2 overs remaining and 14 runs required for the victory. On one new ball has to be introduced because they wanted to keep Nihal to bowl the 2 overs, isn't it? And I think the Nihal is coming maybe now after this. But this is going to be turning out to be a very important over. The testing time of the intelligence of captaincies will going to be here now. How well they managed to bring their bowler here. And now they wanted to bowl. Shodhan here is a very young talented bowler. Of course, so far in this tournament I watched him, he's got a talent. No doubt at all, but handling the pressure is very important, Gopi. Here is handling the pressure, even the bowler or the batsman. Both batsmen are under pressure, the bowler is also under pressure, and even the followers or the fans of both the teams are also under pressure, along with the commentators and umpires. Exactly, सतीश। सारे खिलाड़ियों के साथ, सारे दर्शकों के साथ हम अंपायर्स, हम कमेंटेटर्स, स्कोरर्स, सब कुछ इस वक्त अंडर प्रेशर फील करते हुए। और यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया, शोधन को इस वक्त गेंदबाजी पर बुलाया गया है। 12 गेंदों में 14 रन इस वक्त चाहिए और दोनों बल्लेबाज बातचीत करने के बाद अपने अपने स्वस्थान पर लौटते हुए। और एक और बात आपने फरमाई सतीश, बिल्कुल जो दबाव को झेलेगा वही इस मैच में बेहतर प्रदर्शन दे पाएगा। और यहाँ पर दबाव देखना है कि
कौन झेलता है। यहाँ पर बल्लेबाज गेंदबाज देखते हैं क्या होता है, बल्लेबाज या गेंदबाज। तो इस वक्त शोधन नया ओवर प्रारंभ करते हैं। 14 टू गेट फ्रॉम 12 डिलीवरीज। हियर वी गो, पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिना तो ऊपर गेंद इस वक्त लंबा ऊपर जा चुकी है, फील्डर इस वक्त पहुंचते हुए नो बॉल का भी इशारा हो चुका है, इस बीच नो बॉल का इशारा हो चुका है और बल्लेबाज रन के लिए दौड़ते हुए यहाँ पर रन पूरा कर चुके हैं। कितने रन पूरे हुए हैं यहाँ पर? सिर्फ एक रन यहां पर पूरा होगा, लेकिन खुशी की बात यह है कि 2 रन मिलेंगे, लेकिन खुशी की बात यह है कि विकेट यहां पर बच चुका है और निस्संदेह अब 12 गेंदें और 12 रन चाहिए। और यहां पर वहां पर जो खिलाड़ी है एमपीसी के हताश मनोभावना के साथ अपने सिर को इस वक्त झुका चुके हैं कि ये गेंद नो बॉल हो चुकी है और निस्संदेह सतीश यहाँ पर भाग्य बल्लेबाज का इस गेंद पर साथ दिया है। Absolutely, Gopi. The luck is a fundamental ingredient in the success. Sometimes need to have at least 5% of luck, and that 5% now came in the previous delivery, isn't it? Everyone is there in the feed for the fans of Mukesh Prana, but unfortunately that is a no ball. And not only no ball, Gopi, it's a free delivery and 2 gifted runs for real fighters. They back into this game. Exactly, सतीश। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। फ्री हिट गेंद, दाहिने हाथों पर द विकेट है। ये गेंद फुल टॉस, पुल किया इस वक्त मिड विकेट पर, इनटू द गैप एज वेल, 1 bounce into the fence, 1 bounce into the fence, and with this boundary I must say real fighters are now strongly back in the match. स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है इस चौके के साथ 25 रनों पर। तो पिछले गेंद पर 3 रन बना था, 2 रन बल्ले से, 1 रन नो बॉल के रूप में, यहां पर चौका। अब रन से चाहिए 7, गेंदें बाकी हैं 11। द टाइड इज नॉट कंप्लीटली टर्न्ड और सतीश इस ओवर में 7 रन बन चुके और गेंदें फेंकी जा चुकी है सिर्फ 1। और अब चमत्कारी गेंदबाजी ही इस मैच में एमपीसी को वापस ला सकती है। यह गेंद इस बार स्विंग किया है और गेंद मिड विकेट पर और गेंद सीमा लगे से बाहर 6 रनों के लिए। और इस छक्के के साथ द स्कोर्स आर नाउ लेवल्ड। जस्ट अ सिंगल रन एमपीसी हैव टू स्कोर, इनफैक्ट रियल फाइटर्स हैव टू स्कोर फॉर विक्ट्री। और ऐसा कहना पड़ेगा वो इस वक्त अपने विजय के द्वार पर खड़ा है। तो अब शोधन गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए 1 रन सिर्फ चाहिए। यह गेंद इस बार स्विंग किया और इसी के साथ real fighters are really through to the grand finale, mega final of this tournament. तो यहां पर सतीश ये ओवर निस्संदेह रियल फाइटर्स के लिए टर्निंग पॉइंट ओवर साबित हुआ। Exactly, Gopi. That's why I mentioned, Gopi. The real testing time of the captaincy is after the over of Nihal. Because maybe the Gopi just thinking about time, maybe the little bit fault here from the captaincy is that, Gopi. Mukesh Prana, they're not really depending a big total. When you're not making a big total, I think is no use to keeping Nihal to the last over. I think you need to come in the second over. Then it's going to be a 4th over, going to be a Nihal's over, which is bowled by the new bowlers, second bowler near. Because Mukesh Prana cricketers captain did not realize that they are depending a small total 32. They can finish it off in 3 hours or 4 hours. In that occasion, Gopi, they need to bring your trump card bowler so quickly, not for the 3rd hours, because 4th over definitely going to be the chance for the opposition team to bounce back. That is a little bit lacking here, the captaincy. I want to say that, because Noel definitely going to be the better bowler, bowled to 2nd or the 4th over. बिल्कुल सतीश, बेहतर गेंदबाज को दूसरे चौथे ओवर में इस्तेमाल की जानी चाहिए जब सामने वाली टीम दूसरी बल्लेबाज चेसिंग करती हो। और यहाँ पर थोड़ा सा गलती उनके कप्तान सौरव ने की इस वक्त और उस गलती का भुगतान उन्हें करना पड़ा और आखिरकार यहाँ पर रियल फाइटर्स इस वक्त इस श्रृंखला के ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त हो चुका है। तो एक बेहतर मैच समाप्त हो चुका है। अगला मैच एलिमिनेटर दौर का मैच खेला जाएगा डेडली पैंथर्स और Roaring Lions के बीच। Deadly Panthers will take over Roaring Lions in the eliminator match, and that match is now coming up live and exclusively right after this break। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे एक और काबिल दोस्त जनाब
शफी परपुंजा के साथ राज्यभाषा कन्नड़ में जब उनकी पारी की एलिमिनेटर मैच की शुरुआत होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಅವರೇ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ತಂದಿರಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಸಿ ಆದ ಮೇಲೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಹೊಸತಾದ ಒಬ್ಬ ದಾಳಿಗಾರನಿಗೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆದಂತಹ ಅಭಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಓವರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇತ್ತೇನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. 4ನೇ ಓವರ್ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಾರನ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಜಿತ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ 2 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಂತರದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿದಿರದಂತಹ ದಾಂಡಿಗರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡವನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟಂತಹ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳ ವೀರ, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಎಸೆದಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರಹಾಕಿದಂತಹ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅನ್ನದ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಗೀತೇಶ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆವಿಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ವಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್. ಸುಂದರವಾಗಿ ದಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೆವಿಲ್ 6 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡ. ಗೀತೇಶ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನೆವಿಲ್ನ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಕೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಈತನ್ ಮಧ್ಯೆ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ 6, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನಿಗೆ ಜೀವದಾನ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7. ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಭುವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ವೈಫಲ್ಯ ಕಂಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬೈಸ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೀತೇಶ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ನೆವಿಲ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿಯೇ ಬಂದಿತ್ತು. ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಂಡಿಗ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 8 ಓಟಗಳಿದೆ.
5ನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ಎದುರಿಸಲು ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ ವೀರ ನೆವಿಲ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಂಡಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು, ಅರ್ಥಾತ್ ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 9. ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ವಿ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಇರಿಸಿದರು 3ನೇ ಓವರ್ಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ 31 ಅನ್ನುವ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಾಗ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನು ಅಪ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬಳಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಗೀತೇಶ್. ತನ್ನ ರನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡುವಾಗ ನಿರ್ಜೀವ ಎಸೆತ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಮಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಡವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಓವರ್ಗೆ ಹೊಸತಾದ ದಾಳಿಗಾರನನ್ನು ಬಳಸುವ ಬದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ತನ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಬೌಲರ್ ಅಭಿ ಅವರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಸಂಶಯಗಳು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಾಗ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 9 ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಗವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸತೀಶ್ ಸರ್. We are watching eliminator of SDM Champions League Season 4. Already first over has been completed. Quite a phenomenal over after conceding a 6 in the very first ball. The bowler has came back strongly and he has conceded only 3 runs in the next 5 balls. Absolutely, it's a very good comeback, and especially it's not easy to bowl when you are bowling in the power play overs. Only the good bowler can make a comeback after hitting the 6, and then they came back very strongly. That was really the body language of the good bowlers. Every time the batsman hitting the big stroke, and very next 3 delivers, they managed to come back. And coming back to these two teams, I think Roaring Lions as well as Team Panthers. Now one more single is added to it in the form of leg by. Coming back to these two teams, Shafi, that more than the team Roaring Lions, I think the Panthers is very dangerous. They're not now they're not looking at just the Panthers. They looks like the wounded Panthers, because they came into this level after losing 2 matches, then came back very strongly in 2 matches. Then with the net run rate, they came into the eliminator round. So that's very carefully for the team Roaring Lions. This is the fight between Lions and Panthers. Of course, the Lions is so stronger than the Panthers, but wounded Panthers definitely going to be very, very dangerous here for the Lions. Absolutely spot on, Satish sir. Definitely, the Panthers are well and truly back in this tournament after the big chase in the previous match. And along with your statement, the wounded Panthers, in the previous match, Salman and Akshay has played a brilliant role to take them to the playoffs of this tournament. This time, Neville has also got his rhythm back in this tournament. So definitely, as you already said, the wounded Panthers are looking very dangerous. Very good delivery there from the bowler. The batsman shuffling across, trying to hit it over deep square leg. Couldn't able to get the bat on the ball. It was a dot ball. Very good delivery from the bowler. Mr. Nausir bowling the second over, who got the first hat-trick of the tournament. Already bowled 3 balls, conceded just the 3 runs. 13 on the scorecard. Very good delivery, and the reply from the Nausir right up in the block hold. What a delivery, what a delivery this is from Nausir. First blood here in eliminator. Salman walks back to the pavilion. Nausir gives the breakthrough here. And Satish sir, looking back at the form of Roaring Lions, they lost the first match,
and after that they never looked back at in this tournament. They won 3 out of 3, qualified for the eliminator, and again in this eliminator they are looking strong at this particular moment. Absolutely, and the reason that there is no excuse at all when you're playing in this eliminator round. Why the name is given as eliminator? Because any mistake in this eliminator round, definitely there is no excuse at all. This is a knockout, do or die situation, and both teams wanted to do before die, because that with the eliminator round, the competition will go into closed here for both the teams. That's why it's good here, and both the teams are fighting hard for the victory. And just like mentioning about the roaring lions, absolutely right. They're roaring like a lions in this big eliminator. Definitely well said, Sadish sir. Coming back to the match again, Naushir to Akshay, just touch onto the bat, down to long on. He takes a single and rotates the strike, gives the strike back to Neville, the man who has already hit a 6 in the very first ball of this match. Now the scorecard jumps on to 14 with one more ball remaining in the second over. Last ball of the second over. Naushir to ball, Neville to face, right arm over the wicket, trying for the switch hit. Very good connection, very good connection. Down to deep backward point for 4. Neville is getting his rhythm here, Satish sir. The man who lost his touch is getting his rhythm back in this very important match. That means, as you already said, the wounded Panthers are looking very, very dangerous in this particular match. Absolutely, always it's the result of the before matches, the previous matches, definitely going to influence the very next match, because the way they played the must-win matches in the league stages, they won the match quite comfortably. That's the result. We can see that the changes in the body language of Panthers after they get winning, defeating very strong Durga cricketers in the last league matches. We can see that something different in the body languages. This is what really cricket is all about, isn't it? Every time when you're defeating the big teams, opposition team, the level of confidence is going to be very high, and definitely they will go into galvanizing the confidence level in this match. Absolutely, Satish sir. The dressing room looks very, very calm and enthusiastic at the moment from the side of Team Deadly Panthers. And now, as we all spoke about the game plan, they are using Geetesh once again here. Second over for Geetesh, third over of the innings. Akshay at the striker's end. The dangerous man, the captain cool of Deadly Panthers. Wonderful, wonderful stroke down to extra cover. As you always say, a copybook stroke from the bat of Akshay. And an interesting stat coming from our experienced scorer Mahesh Kodikal. He's saying that Akshay has 60 runs in his account, and he's in the second in the leading run scorers of this tournament. Saurav tops the list with 73 runs, and he's only 13 runs away from getting to the top of those leading run scorer list in this particular tournament. Geetesh so far a quiet over, 2 ball, 2 singles, and for the third time right arm over the wicket to the right-handed batsman Mr. Akshay. Wonderfully punched down to deep covers region, single unconceded, single uncompleted, second run, a hard run, a very well running between the wickets. Mr. Akshay and Mr. Neville contributing everything to the team. As we look at the scorecard, it is 22 on the scorecard of Team Deadly Panthers. Satish sir, as we are watching eliminator, anything above 40 will be a very, very good total in this particular match, because definitely there will be a pressure. As you already mentioned, it is a do or die match. So whenever you are chasing the total above 40, it will be a pressure situation for the chasing side. Absolutely. The playing in the league matches is different, and playing in the knockout matches, eliminator is a total different bat and ball game. And just like we were mentioning about, it's a high pressure game. Handling the pressure is very important here for the each and every players of the both the teams. Looks like now the roaring team, roaring lions,
This just looks like the bowler little bit trying extra here, and by doing extra, they're conceding some extra runs as well. So I think now I think the Deadly Panthers they got a very good start. Now they doesn't want to lose that momentum. They wanted to get 40 plus. Definitely, it's going to be a good total to depend. Definitely, Satish, sir. With 14 balls remaining in this innings, they are definitely aiming towards a 40-run mark here. And as you mentioned, the bowler is trying new things because he's trying to keep the ball away from the right-handed batsman Neville, because he's a hard hitter of the cricket ball. As we look at the scorecard, 24 on the scorecard of Team Deadly Panthers, with one more ball remaining in the third over. So far, it's been a quiet over from Geetesh. He has stick to his plans. He has bowled with his execution. He has executed it perfectly in this over, because trying to get it away from the right-handed batsman. He has bowled almost all the deliveries around the off stump, outside the off stump with a good length delivery. Now he's bowling the last ball of the first over. Once again, a hard length delivery from the bowler. Definitely, this is a very good over considering the context of the game. Not allowing the batsman to free his arms. He has bowled quite brilliantly here. Didn't even concede a boundary or a six, and that ends the third over. And after the end of the third over, it is 25 on the scorecard of Team Deadly Panthers. So these are, they are scoring exactly at a run rate of 8.33 per over. And with Neville and Akshay still at the crease, definitely 40 will be a possible total at a particular situation. Absolutely, and more than that, it's going to be a bonus run. And 12 balls, and of course, we are talking about now 15 runs. It's going to be a 40, and psychological advantage as well when you get past the 40. And coming back to this, the matches, the day number final, quite a different ball game. We watched so many boundaries and sixes yesterday, but today it looks like the bowlers little bit started to dominate. That's why it's very important here for the bowlers. Something there in the pitch for the bowlers, and that's why it's very important here for the batsmen of Panthers at least to get 15 to 20 runs in the remaining 2 overs. Then 45 definitely going to be a good score to depend. Of course, we cannot underestimate the batting department of Team Roaring Lions. They got some big lions in their batting department, but 40 plus is definitely going to be a good score. And all the chances here having these two batsmen, Akshay and Neville. Absolutely well said, Satish sir. As we always spoke about the game plans, they have used Shiva Prasad to bowl the fourth over, and in all the other 4 matches that they have played, they have used Pawan to bowl the penultimate over of the innings. Now they have used Shiva Prasad, and they are keeping direct hit from the keeper, and the direct hit sends Neville to the pavilion. Quite a brilliant work there from the keeper. I guess Ankesh is the wicket keeper, has done some great job here to get the wicket off Neville. Other than the first ball 6, this was a struggled innings from Neville. Definitely, he has struggled throughout the innings, and this is the 19th ball of the innings, and finally he walks back to the pavilion. New man into the crease at number 4, it is Kaushik. And talking about the game plan and the strategy, Satish sir, they have kept Pawan to bowl the last over. They have used Shiva Prasad to bowl the 4th over. Definitely, this looks like a wonderful shot down the long on for 6. What a hit this is. The captain gets his touch here. Akshay starts to roar here. And Satish sir, this looks like a dangerous thing for Roaring Lions, because the man with golden arm, the man with a blistering bat, Mr. Akshay is back in form, and a mighty 6 coming from the bat of the captain. Absolutely, what a terrific shot that one from Akshay. It's a man in form, and this time he went for the one more, but this time I think the fielder, one of the fielder or the bowler himself, oh my goodness, can you believe this? This is turning out to be a turning point of this match. If the batsman action goes on to hit 1 or 2 big shots, definitely is going to be a turning point of this match, and definitely it's an opportunity for the bowler to take the catch. But maybe there's some fielder from mid-wicket region is also coming to the catch. But that's why it's important. The communication is so important here, and lack of communication costing a big wicket. They lost a big wicket here. Definitely, Satish sir, quite an often, and we say the catches win matches, and catch drops like this will never ever win you games.
Definitely, this looks like a huge drop, and the main pillar of Deadly Panthers got one more chance to utilize it. And we'll wait and watch how the captain utilizes this one. Over extra cover. What a shot this is. Wonderful, wonderful stroke there from the batsman Akshay, and a little bit fumble there from the wicket keeper. Once again, they have given a chance to the non-striker and batsman here. There was a clear run-out chance to get the wicket of Kaushik. Once again, they have missed a chance. They have missed an opportunity, and also they have considered extra run. It is looking like they have lost the rhythm at the moment. Once again, now Shiva Prasad to Akshay. Once again, this time around, taking the short ball, trying to hit over long on. Unfortunately, Akshay falls here, and finally, they have got the wicket of Akshay here, and a little bit of success here for the bowler, and after a little cameo of around 14 runs, Akshay walks back to the pavilion. Newman comes into the crease. It is Pratham. And as we look at the leading run scorers list, Saurav tops the list with 73 runs. And Akshay is in the list with 72 runs. Akshay is in the second of top run scorers list with 72 runs, 1 run behind from Saurav. And looking out, talking about the game strategy, Satish sir, they have used Shiva Prasad to bowl the 4th over. I think they have succeeded in getting the wicket of Akshay by using Shiva Prasad. Absolutely, they got a success of getting a wicket of wicket of the Akshay, but at the same time Akshay completed the job. Actually, he hit 1 6 in that over. No matter if the wicket is back in the pavilion, but the thing here is that in the slog overs, how much run he able to get, and that 6 definitely going to make difference in this over. Even though they got the wicket of Akshay, but I think the Panthers, they got the runs what they really wanted in this particular over. Absolutely, Satish sir. That's what we were talking about. We were talking about the 40-run mark. They are almost near to that 40-run mark. They are 5 runs behind that 40 plus, and 6 balls with 6 balls remaining in the first innings. Definitely, they will aim towards scoring 45 or more in this particular match, because as you already mentioned, anything above 40 will be a bonus runs here for Deadly Panthers. We'll wait and watch how Pawan goes through with this last over of this innings, and Kaushik will face the first ball of the last over. As we spoke earlier, Kaushik has already got a life because of the mistake that was done by the keeper. Now we'll wait and watch how he is going to utilize that particular chance. Pawan around the wicket, lofted straight into the hands of the long off fielder, and an easy catch for the fielder. That catch sends Kaushik to the pavilion. 4th wicket of the innings, no damage done. Even though he has got a chance, he has failed to utilize that particular chance, and he walks back to the pavilion with a golden duck. And after the fall of the 4th wicket, Newman comes into the crease. Shrajan at number 6 for Team Deadly Panthers. 5 balls remaining in the first innings. Pawan bowling from the commentary box end. Newman in the crease is Shrajan. Right arm around the wicket, Pawan to Shrajan. Wonderfully bowled, very good delivery. Wicket to wicket bowling there from Pawan. Unfortunately, an inside edge. Gets a single, and scorecard jumps on to 36. Four balls remaining. Definitely they are aiming towards a 40-run mark here. We'll wait and watch how Pratham is going to bat in the next 4 deliveries of this innings. There is a backward square leg. There is a mid-wicket. There is a short third man, and
extra cover is running here and short extra cover in picture. Pawan to bowl the third ball of the last over. Once again they are changing the field here. The extra covers fielder has been brought into short mid-off region. Lot of field changes here. Third ball of the final over. Very well bowled, very well execution there from the bowler. Not allowing the batsman to free his arms. Bowled on the fuller lengths. Just a single run has been scored. And it looks like a wonderful over from Pawan. So far it's been a quiet over. 3 balls, just 2 runs and a wicket in the over. Satish sir, it looks like they are having a great last over at the moment for Roaring Lions. Absolutely, that only because of the dismissal of Akshay is make the big changes in the last over. And here is the Pawan again now, straight down the ground. It's going to be a one bounce over the rough of 4 runs, just breaking the shackle in the right time. It's an outstanding cricketing stroke, one of the difficult stroke for the fielders to stop the boundary whenever the batsman playing it very straight. And one of the beautiful stroke to watch as well. That's an outstanding cricketing stroke here from the batsman. Nothing wrong with the delivery. It's almost on the block hole, but he's taking that one in the pull and get over the top of the bowler and got a very important boundary for his team. Absolutely, Satish sir. Wrist work comes into play. Definitely, he has played with his strength here. Almost a Yorker delivery, but launches it straight down the ground for 4. And with that 4, they have already crossed the 40 marks. 42 on the scorecard of Team Deadly Panthers, with 1 more ball remaining in the first innings of Eliminator. Pawan, who bowled 3 good deliveries, conceded a 4 in the 4th ball and conceded a single in the 5th ball. Last ball remaining in the first innings. Pratham takes the strike. Last ball coming up here from the commentary box, and Pawan to the left-handed batsman. Pratham once again a very good delivery, almost a Yorker, a low full toss. Run out decision comes at the non-strikers, and which means only a single run were conceded in the last ball of the first innings, and with that single and a run out, first innings comes to an end here. 43 on the scorecard of Team Deadly Panthers. 44 will be a target for Team Roaring Lions. So this looks like a very, very good total for Team Deadly Panthers. But we need to talk about the batsmen of Team Roaring Lions. They have got the big hitters in the form of Geetesh, Ankesh, and one of the stylish player of this tournament, Pawan Ullal. Definitely, they have also got some real talents in their dugout, and definitely this is going to be an interesting chase in the second innings. 44 required from the limited 30 deliveries. Exactly, and the kind of total which is required if you wanted to see the great battle, the nail batting finish in this particular eliminated round, that is the kind of total which is required, isn't it? 44 going to be a target, and if asking run rate is concerned, just under 9 runs per over, and I think it's a really good score to depend if the bowlers bowl good line and the fields well. And just coming back to the batting department of Roaring Lions, you're just talking about the 2-3 names in the top order batsmen. They got the Jitesh, they got Pawan, and of course some players, they got some runs throughout the tournament. And so important here for Roaring Lions, if they wanted to win the match, the top order batsmen have to perform. The foundation is going to be a key here, and especially when you're playing the power play overs. So only 1 power play out of 5, and in that power play overs, if the batsmen of Roaring Lions are able to roar, they get at least 10-15 runs, then gate definitely going to open for them quite easily. And at the same time, we're talking about the winning perspective of Roaring Lions. Just coming back to the opposite team, and I think the batsmen did the job, fantastic job, because against formidable bowling department Team Roaring Lions, it's not so easy to get
44 runs. I think they fought hard. They batted brilliantly. And Akshay, as always, I think is in the middle order. When they lost to opening batsmen, he just came into middle, handling the pressure, got some six and runs for his from his bat. And 44, I think the batters did a job. Now all up to the bowlers of Team Panthers, how well they managed to justify the batsmen. So all up to the bowlers. And altogether, we are expecting some great battle between these two. Whoever wins, it's not a big problem here in cricket. The eventually cricket will going to win here. But at the same time, both the teams desperately wanted to be in the qualifier number 2. And more than anything else, I think Mukhya Prana captains and players really watching this match. They're really setting the game plan, because whoever will going to win in this match, they will going to meet in the qualifier number 2. And it is better to see that Mukhya Prana captain and all the players to watch to get some game plan in this particular match. Absolutely spot on, Satish sir. You have almost covered the whole first innings story in just 2 minutes. Within that 2 minutes time, you have almost covered all the highlights of the first innings. Well said, very well said. Definitely, it was an innings of high class from the captain Akshay. And as you already mentioned, the power play is going to be a key over for Team Roaring Lions. And they have sent their power-packed openers into the middle now. Geetesh and Anvesh will wait and watch how these openers are going to tackle the power play over. This is a crucial over, might be the match deciding over, because it is very early to say, but this over will decide the complexion of the match, because the power play over will play a crucial and a huge role in deciding the winner of this particular game, because whenever it is a power play, only 2 fielders are allowed to field outside the 30-yard circle, and once the power play gets over, 5 fielders are allowed to field outside the 30-yard circle. And as we speak on, we are heading towards the second innings of the eliminator. Bowler Mr. Neville has been introduced into the attack from Troll Enque, and very fast delivery, incoming delivery from Neville, very well bowled. Quite an astonishing start here for the bowler, getting his line and length right. Very good delivery, completely deceiving the batsman. The batsman had no answer. What a delivery, what a delivery. This is wonderful start here for Team Deadly Panthers. Total misjudgment here from the batsman. What a start this is. Dream start here for Team Deadly Panthers, and a huge wicket considering the context of the game. Geetesh walks back to the pavilion, and success here for the bowler. Neville gets his man. Whenever you looked at the first innings, Neville smashed a 6 in the very first ball of the innings against the likes of the bowler Geetesh. And when it comes to second innings, once again, he gets the victory against Geetesh here. He completely deceives the batsman with his incoming delivery. A sharp in-swinger to get rid of Geetesh, and a golden duck here for Geetesh in a very crunch situation of the tournament. Well, thank you very much, Shafi, and what a fantastic match is going on here. Absolutely, and the kind of start we are starting here. We are talking about the chances for the chasing team Roaring Lions, how well they managed to capitalize this power play over. We are talking about capitalizing the power play over, but here is a bowler capitalizing here, Neville, by picking up the very important wicket of Geetesh. And this is definitely going to be a big blow here for team Roaring Lions, because the man who got some runs from the bat, Geetesh, he's been out for golden duck. And what a fantastic delivery that one. Of course, the batsman did be exposing his leg stump. He's just moving towards offside region. Maybe he's looking for some improvising cricketing stroke, but he couldn't manage to tackle with that Yorker line delivery from Neville. Neville from the far end again. This time, oh, that was just getting the placement right. Ball running down to deep cow point boundary for 4 runs. This is a quick outfielder in UCG ground. No chance even for the fielder. Even not enough timing in that stroke, but he managed to send that one between cow
cover point and extra cover. Maybe that was a hard opportunity for the fielder at extra cover region, but he couldn't manage to bend down quickly to stop that boundary. The welcome boundary coming up here for Pawan. He's an unorthodox kind of cricketer. It's very difficult to find him what kind of stroke he's going to implement. So very difficult for the bowlers to judge the bat of this man. This is again nice little one right in the gap towards a deep long on, looking for the second, but very difficult to get because the fielder is so quick in the negation from the mid wicket region to the wideish long on to run very quickly. So batsman just settled for the single for that. With that single score, now moves on to 5 on the board, 5 for the loss of 1 wicket. The Pawan, I think, is been a key man because I saw him playing some unorthodox cricketing stroke. It's so dangerous when you are coming to the small format of the games. We are talking about the switch it, of course. Sharpie is talking about some international names as a switch it is concerned, reverse sweep is concerned, and Glenn Maxwell, everybody knows that is such a fantastic switch hitter of the ball. But I think it was invented by the Houghton of Zimbabwe in the World Cup. Maybe it was 1983 or 97, I think so. And here is the next one, right arm over the wicket. That was a well pitched up and well directed bouncer again. And he got extra bounce. This is a speciality of Neville, isn't it? He's got a height. He got a very good rhythm from his bowling, high arm bowling action, and hitting the deck hard to get some extra bounce and just creating the batsman. Such a perfect delivery to bowl to the left-hand batsman. Again, Neville bowls. Went for the blind stroke, missed it. Just an eviction. That ball is missed the leg stump. Not too far from the leg stump. Very lucky escape here for the batsman. He's looking for the blind shot. Ball kept low a little bit, and that was missed the wicketkeeper's hand as well. So fantastic over there from Neville after completion of over number 1. It's 6 on the board, and Shafi is coming back to this over. I think if you goes to this particular over, 6 runs and 1 wicket, always going to be a good start considering the fact that this is a power play over. Absolutely, Satish sir. That's what we were talking about. The power play over that will decide the might decide the winner of this game. But for a moment, it looks like Deadly Panthers are well and truly having this match in their hand, because the power play over, as you mentioned, it was a wonderful over from Neville. He bowled quite brilliantly. All the lengths that were bowled by Neville, almost it was hard length deliveries, almost 4 balls in the total of 6 balls. Almost all the deliveries were bowled with the hard lengths and not allowing the batsmen to free their arms. That's what the bowling skill set is all about. Neville has stick to his plans. He has executed it quite brilliantly and given a perfect start for Deadly Panthers. Absolutely, we are talking about that over. Absolutely, you rightly said that Neville is a kind of bowler who definitely going to be very effective, especially coming to the power play over is concerned. But it's not mandatory that you need to get a big score in the power play over. Even after that, you can get the big score because it's on a huge ground, not a huge ground. Just see the dimension of the usage cricket ground. If the batsman is able to hit the ball right from the middle of the bat, they can get the distance. They climb the mountain of France. Here is the next one. First ball, going for the pull shot. This is a lovely short pitch delivery. Not a short pitch delivery with the pace, but it's a reduce the pace. This is what the key thing here is about this short pitch delivery from Salman. This is a slow short pitch delivery, one of the best weapon to use, especially when the batsman in aggressive frame of mind. That's a good thinking there by Salman. Bowling second time in this over. Right arm delivers. Beautifully ball. Just moving from the good line spot. Not that but the deviation in this ball, but it's just concentrated over the line. You know exactly the batsman will definitely going for the big shot. After that first delivered as a dot one, and certainly the batsman looking for the big shot, so he's deliberately pitching that line in a good length spot and not really settling the batsman for the big shot. Excellent thinking here for Salman. Everything is going in favor of the Panthers, but the batsmen have to do something special. They need to break the shackle here, and the batsman is is in a strike. Anvesh is knowing for some beginnings, and I definitely he's got a potential. He's a very good striker of the ball, and wait and see how he is going to tackle with the remaining deliveries of Salman. Short backward point, short cover point, short extra cover, deep long on deep in wicket, and deep backward square like the fielders. This time ball is in there. Opportunity for the bowler himself to take the catch. What a wonderful catch! This is an outstanding catch taken there by Salman. Once it looks like the ball will go into land it very safely,
There is no mid-on at all. Long on fielder have to run towards the fence to take the catch. And Salman once thought that it might be the fielder there to take the catch. Quickly realizing that there is no fielder in that region, he himself run back. And it is a wonderful catch taken there by Salman. I think Shafi, of course, we are talking about the technique of fielding is concerned. One of the difficult catch to take, and when you are running back and taking catch is the most difficult one. And I think Salman is being the bowler of the side, because after bowling, is after need to see the follow through. After finishing his follow through, he need to run back. That means this is going to be a fantastic catch. Definitely, Satish sir, because for a moment, for us it looks like a easy catch, but it is never easy when you are running and taking a catch. We have seen so many catch drops, and in fact we have seen a couple of catch drops in the first innings. Whenever we think of those catch drops, this is a wonderful, well-judged catch from Salman. And if there is any prize for the best fielder or any catch of the tournament award, definitely this name should also get added into that list. Wonderful catch from Salman. Absolutely, we are witnessing so many good catches in this tournament so far in the outfield and famous in the deep in the long and long off. Some mid-wicket fielders taken a wonderful catch, and this is one catch is definitely going to be not underestimated. Here is the next one, right above the wicket. Again, look at the Salman. He is so good in it, isn't it? This is good thinking as far as the bowler's point of view. He's not looking for the pace in the bowling, but he's just bowling, mixing up the delivery very well. And he's bowling short pitch delivery in the sense of slow short pitch delivery. And so far, it's a good going here for Deadly Panthers. Ankesh, the good striker of the ball, facing next delivery. A lovely delivery. What a fantastic. This is what you'd see, that the consistency what the Salman is doing in this particular over. It's absolutely fantastic to watch. But job is not yet over. Still have to bowl one delivery in this over, and wait and see how Ankesh will going to deal with this last and final delivery of the bowler. This time looking for the improvising maiden over. This is the first maiden of the tournament. The first maiden of the tournament, which is came in the eliminator round. This is very important. Now score is remains at 6, because first over is a 6. Second over there is no score. And Salman bowled a magnificent over, the maiden over and a wicket. Now coming back to the equation, the target is 44 and 6 deducted from 44. That means 38 runs required for the victory in 18 balls. 18 ball, 38 runs required. I think now maybe the things is a little bit slipping out of the hands of the roaring Lions. They need to roar. Otherwise, no chance at all for Lions to come back to this match. Yes, well and truly, because all the hopes are now stays with the batsman like Pawan. Hopes are definitely with Pawan, because everything will depend on Pawan here. How he goes through with this next 3 overs. We'll wait and watch how Pawan goes through along with this innings. And if he can manage to get some big hits, definitely they will be back in this game. No other alternative ways here for, because they have to throw the bat, because 38 runs to get in 3 overs. That means the batsman has no other option at all. Have to throw the ball, but shot selection is so important in cricket. You cannot hit the ball each and every ball, but you need to choose the hitting deliveries. You need to choose the hitting deliveries, and you cannot underestimate even singles as well. Rotation of strike as well. Always the single is maybe the just like a raindrops. The small size in shape, but continuous falls of rains makes the river overflow. And here is, I think, 5 singles, 1 6 makes 11 runs in an over. That may be our strategy. What is the strategy of Pawan here? Again, what is the strategy we're talking about? Here we go. Strategy from Pawan. He got the distance. He got the distance. We are talking about the strategy. We are talking about here, because it's so easy having a mic in hand, having a conversation, but it's not so easy having a bat in your hand and performing here. But Pawan is handling the pressure very well, picking up the 6 in the right time. Then definitely that pressure is been reduced, because 32 runs required for the victory in remaining 17 balls. And Pawan, I already mentioned before this came into middle, I suggested this man is always going to be dangerous, because unorthodox kind of cricketing stroke. Look at the way he is moving towards the offside, improvising cricketing stroke towards the deep backward square leg. Very difficult for a bowler to survive. Right, oh! We are talking about unorthodox. We cannot get kind of a cricketing stroke anywhere.
Again, he looking for the same stroke, but this time his bowler is too clever as a Surgeon bowled a slower one. That's why he didn't got right from the middle of the bat, but he still managed to get the single just left off a wicket keeper in the occasion. But I think the long breath taken there by Surgeon because Pawan is out of the strike. But he is also a very good striker of the ball, Ankesh. He is a very good striker of the ball. He is definitely going to be a danger man. He is definitely going to be a key player for the side of Roaring Lions. The match is evenly poised. Sajan. Right above the wicket, Delhi was too much across the line. Umpire rightly so far it's a good umpiring here. Shashwat and Abhi, it's been a lovely actually. It's a very good decision actually. You can see that why umpire is not called a wide because batsman too much across the line. Ball is just passing over the leg stump. It's not gone outside the leg stump. This is just over the leg stump. And I think the batsman may be the misjudgment here. That is too much across the line of the delivery. And that's why it's a fair delivery called by umpire. Here is again right arm over the wicket. Delhi was a beautifully bowled. Beautifully bowled. The good comeback there by Sajan in the negation after that six. Then he bowled very well. That three deliveries. That was the kind of the comeback which is required. Now score is 13. And another 31 more runs required for the victory. Now here is next one. Right arm over the wicket and one more single is added to total. And with that single scoreboard now moves on to 14. Coming back to we are talking about the singles and the boundaries. If you see it is the scoreboard, we can see that 4, 6 and only 3 singles. That means so many dotted deliveries and they're neglecting the rotation of strike. They are neglecting the singles. That's why they're in a little bit under pressure. Yes, that's where the batting partner, the importance of the batting partner comes into picture because Pawan is not getting enough strike here. Very well bowled, very well execution there from the bowler. And coming back to the point that we were talking, Satish sir, Pawan is not getting enough strikes here because the non-shaker batsman is struggling to get his touch here. He has scored only single run from the 6 balls that he has faced. Definitely, they need to give as many strike as possible for Pawan to stay alive in this tournament. Absolutely. Just I want to see that 18 balls, 3 overs. Out of 18 balls, 11 dot balls. 11 dot balls, 7 scoring deliveries. And just imagine, 11 means you are almost lost 2 overs out of 5. This is a simple statistic we are talking about, but we need to see that the rotation of strike is so important. Now, scoreboard is 15 on the board, and that means in remaining 2 overs, they have to get 29 runs in the asking run rate of 14.5 runs per over. And I think that is a big difference in this innings. 11 dot balls faced by the batsmen of Team Roaring Lions. And yes, Satish sir, coming back to the match, as we witness, Salman bowled a maiden over. Neville conceded 6 runs in the first over, but the captain sticks with his man, the man with experience, the man with golden arm. He's going with Neville here. We'll wait and watch. Will Neville is going to produce a magic over for his side, and 29 required from the 12 balls. We'll wait and watch if Neville can produce a magical over and stay fit to the trust of the captain. Absolutely. I think it's a nicely driven. No ball called by umpire. The no ball is already costing a big loss in the previous match. We are talking about the qualifier. Will it go into a big loss here? Is the no ball here? The umpire may be talking about the bowler Neville. Maybe for what that no ball is called. The clarification is on with the main umpire and score like umpire Abhi as well as umpire Shashwat. I think the umpire stick with the no ball is decision. That means a free hit delivery. And now again
The bowler balls right arm over the wicket, off the backward, try to cut that one again, straight to the hands of extra cover mid off fielder. In fact, trying for the run out, but batsman is so quickly completed that single here, and with that single scoreboard now moves on to 18 on the board. 26 required. Here is the next one. Right arm over the wicket, far away outside the run of off time. Rightly so, umpire Abhi, no hesitation in his mind, and he's called a wide. Just coming back to that strategy of the captain, we are talking about the one who bowled a maiden over, Salman, and captain is not trust with him, but he is trust with the Neville, and he is not justifying his captain decision. Already ball one wide ball and no ball, but still, I think he got a potential of. This time potentially we're talking about he got a potential of taking the wicket. That's why the captain with this got a trust with his bowling, and now I think the bowler Neville justifying his captain decision. He got a big wicket. The wicket of Pawan is definitely going to be a big breakthrough here for Roaring Lions. Yes, definitely, Satish sir. This is where the captaincy comes into picture. This is where the experience comes into picture. And all the credit must go to the captain Akshay, because when you look at the bowling style of Salman, he bowls slower deliveries hard into the pitch. So for the unorthodox batsman like Pawan, he goes across and hits it over fine leg for 4. We saw 6 in the previous over. So that's why he has not used Salman, which might have been an easier option for the batsman like Pawan. That's why he went with a face ball and an experienced bowler like Neville. And maybe the another reason is that the end of the bowling, maybe sometime it's the direction of the wind is going to be very key for what kind of bowler, in-swing bowler, out-swing bowler, the direction of the wind. I think is definitely the having left-hand batsman in strike. I think the captain may be thinking about that. Yes, it's not Salman, but it's a Neville who can handle the pressure. 2 balls bowled in this over. Scoreboard is 19 on the board. One more dotted delivery. Each and every dot ball creates a problem for Roaring Lions to get the target. Of course, the target is at 44 to win this match. That means another 25 runs required for the victory in remaining 9 deliveries. 9 deliveries, 25, and quickly requires some punishment. Again, we are looking for the punishment from the batsman, but here is not punishment coming as the batsmen are looking for. Just a single. Again, well-directed short pitch delivery from Noel. Again, that's not settling the batsman to go for the good full shot. Almost a half-hearted full shot played there by the batsman, and not more than a single here. 24 required in remaining 8 balls. Now, Neville bowling away from us. Right arm over the wicket, beautifully bowled in the negation, and someone is calling from the extra cover. That's why umpires called it's a dead ball, and it might be that maybe the big loss here for the fielding team, Deadly Panthers. Rightly so, because Akshay was standing at extra cover. He maybe is just asking that the fielder in the deep fine leg fielder to come a little bit finer when the bowler started his run up. That's why umpires straight away called it's a dead ball. And it's a wicket taking delivery, unfortunately. Neville just missing the opportunity of adding a wicket to his account. It's all about the cricket. Of course, that kind of scenario we can see and regularly. And now we can wait and see how the batsman Ankesh will go into change the complexion of the match. Needed to some big shot. Desperately required big shot. Neville from the commentary box and right arm over the wicket. Again, it's a very difficult delivery to get a big shot. So far, it's a good going. Excellent going here from Neville. And again, Sophie, Neville did a great job in this over. Absolutely, Satish sir. That's why the captain had trust in Neville. He had went with Neville, and he has produced a wonderful over. This is what the experience is all about. This is what sticking to the plans is all about. Wonderful over this from Neville, considering the context of the game. A magnificent penultimate over from Neville, and end of the 4th over as it stands. After the end of the 4th over, it is 22 on the scorecard of Team Roaring Lions, and they need to score exactly 22 runs from the remaining 6 balls. As you already mentioned, Satish sir, Neville has got that potential. Wonderful bowling action.
not allowing the batsmen to free their arms. Wonderful skill set, absolutely well directed bouncer, some short balls, some yorkers, and everything has been up to a wonderful mark from Neville, and he has completely changed the match in favor of Team Deadly Panthers. Absolutely. When the condition is so good for the batsmen, there is no excuse for the bowlers for any mistakes. Under these conditions, in the small cricket ground, we can see that the batsman can dominate. And all considering all the difficult factor for the bowlers, I think Neville did a great job in this important over. Now, Pancham will go into ball. The first time in this tournament is bowling for his team. First ball, right over the wicket, slashes that one, but straight to the hands of fielder, and he dropped the catch. And he not only dropped the catch, but allow the ball to cross over the boundary, hitting the wall. And it's a welcome boundary coming up here for Team Roaring Lions. With that boundary, score jumped into 26 on the board. That means 26 means 18 more runs required for the victory in 5 balls. That means match is not yet over. This is the change of fortune, because I think Pratham was bowling the last over for Team Deadly Panthers, and they have introduced some new bowler into the attack without any experience. How he is going to manage the pressure? That's the question here. Wonderful shot once again. One bounce over deep mid wicket for 4. Satish sir, we are watching some wonderful strokes there from the bat of that left-handed batter Nishmith. Is this the change of fortune for Team Roaring Lions? Absolutely. Everybody knows this. Cricket is a funny game. It's unpredictable game. And we can see the unpredictable going on here, because the 2 balls, 2 boundaries coming here for Roaring Lions. Now equation looks maybe it's a little bit match is balancing here. 4 balls, 14 runs required for the victory. This delivery is going to be much important for Roaring Lions. If this man Nishmith will going to get at least boundary and 6, the match is definitely going to be a more interesting. And wait and see from the far end. Pancham bowling right arm from the wicket, full toss delivery, and he misjudged. He's mistimed that one early into the stroke. Wicketkeeper behind the stump takes the catch. I think it's definitely going to be a bad miss. Nishmith, where could be the ball, he can deliver that one out of the park. But is a little bit urgency shown, mistimed that one. The wicketkeeper behind the stump, it takes a catch. 14 to get from 3 balls, and still I think Roaring Lions, even they lost a wicket, but one big stroke can change the complexion of this match. Yes, definitely, Satish sir, because as the cricket history says, 14 from 3 is always possible, because the likes of Dwayne Smith has made it possible against Chennai Super Kings in the history of IPL, and definitely this 14 is going to be a possible run chase if the batsman able to get some big hits from his bat. And talking about the ball, that's where the batting style comes into picture, Satish sir, because the left-handed batsman who was batting, his right hand was near the down part of the bat, and the left hand was in the upper part. That's where he has failed to get the utilization of that full toss. Absolutely. Top and bottom hands comes into play always. And here is the next one. A nicely driven down to a deep mid-wicket region. There is a fieldsman in a deep mid-wicket region, so that batsman have to settle for the single. And now 2 balls remaining. 13 runs required for the victory. 12 will go into tie the match. That means the last opportunity here for Roaring Lions to take this match into super over, because this is a playoff round, eliminator round. There will be no point shares. There's only the super over going to decide the winner of this match. And wait and see, can Nishmith will go into do the job here. Ankesh will go into the job here. Pancham from the far end. Right over the wicket. This is the last nails into the coffin. The last nails in the last delivery is bowled by the Pancham, is bowled outside the line of off stump, and batsman is looking for the drive, missed it completely. 1 ball, 13 to get. I think everything is over. Unless bowler making any stupidity, bowling no balls and wide balls, no one can stop the winning. Celebration begins here for Team Roaring Lions defeating Deadly Panthers, defeating Roaring Lions.
with a margin of 11 runs, and they deserved a comprehensive victory, and they will going to meet Mukhya Prana cricketers in the qualifier number 2, and the Panthers well deserved the victory here. The way they batted, way they bowled, way they field, they dominating the opposition in the 3 departments, and they deserve the place in the qualifier number 2. Thank you. We'll take a short break. After a short break, my friend Gopi will going to take over the microphone. I request the captain of Deadly Panthers as well as the captain of Mukhya Prana, please report here for the tossing ceremony immediately. So Deadly Panthers of the Wanderers, they elected to field first in this qualifier number 2 of this tournament. And the match starts now right after a couple of minutes.
Right, the qualifier number 2 match is now going to start. Deadly Panther will take over MPC, Mukhya Prana cricketers. So Deadly Panthers, news is here from the center that the skipper of Deadly Panthers, after won the toss, they elected to field first against MPC. And their fielders are now spreading out on the field. And the openers of MPC are at the crease. And we are just waiting for the first ball of the match. So, the qualifier number 2. So, battle in the qualifier number 2 is now going to begin to qualify for the grand finale of this competition to face real fighters. And in the qualifier match number 2, Deadly Panthers will take over MPC, and the match starts right now. So the first ball of the match is now coming up. Neville the bowler and Saurav the batsman. पहली गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया लेकिन नॉट क्वाइट मिडल गेट एट द लास्ट मोमेंट और गेंद को सीधे फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने फील्ड कर लिया. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा. तो 0 पर इस वक्त स्कोर बोर्ड रुक चुका है और पहली गेंद इस वक्त फेंकी जा चुकी है. कुछ हद तक बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है. शाम के 5:05 यहाँ पर बज चुके हैं और दूसरा क्वालिफायर मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है और गेंदबाज नविल एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार ड्राइव किया. सौरव ने रन के लिए दौड़ पड़े. नजदीकी मामला हो सकता है लेकिन दोनों इस वक्त दोनों खिलाड़ी वहां पर टकरा गए लेकिन एक रन इस बीच सौरव पूर्ण करने में सफल. लगभग मैं समझता हूं उनके छाती या पैर पर कुछ हद तक दर्द वो महसूस करते हुए और एक रन उनके खाते में जुड़ चुका है और इस एक रन के 7 रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है. एक रन बिला के से नुकसान के नविल है गेंदबाज और अब सामना करेंगे कार्तिक और वहां पर सौरव कुछ हद तक दर्द महसूस करते हुए. हालांकि काफी जोरदार तरीके से दोनों खिलाड़ी यहां पर टकरा गए थे और मैं समझता हूं शायद उनके पैर पर या पेट पर शायद कुछ हद तक वो दर्द इस वक्त महसूस करते हुए मैदान पर लेटे हुए हैं और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 90 लाके से नुकसान के. तो जहां तक सवाल है डेडली पैंथर्स का, पिछले मैच में उन्होंने हराया था रोरिंग लायंस को और 12 रन से वो मैच को जीत गए थे और उसके बाद इस वक्त क्वालिफायर नंबर 2 मैच में उनका मुकाबला यहां पर हो रहा है एमपीसी के साथ. तो मैं समझता हूँ कुछ हद तक ज़्यादा चोट आई है इस वक्त लगता है और अब वो धीरे धीरे खड़े होते हुए और मैच यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ. तो सिर्फ 2 गेंदें उनकी पारी में और फेंके जा चुके हैं और 4.4 ओवर का खेल अभी भी बाकी उनकी पारी में. फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलते हुए पहला और एकमात्र पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर. शाम का वक्त 5:07 यहाँ पर बज चुके. हवा का असर काफी हद तक इस मैदान पर कम हो चुका. धूप लगभग गायब हो चुकी है. मैदान सूरज मैदान की दाईं और बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है. समंदर की ओर अपना सफर तय करता हुआ और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर रोशनी इस मैदान पर कम होती हुई और बल्लेबाज इस वक्त कार्तिक का सामना करने के लिए तैयार. नविल गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद पटकी बेहतर ऑफ कटर गेंद थी. अंदर की ओर आई टिप्पा खाने के बाद
डिविएट होती हुई, और अंतिम क्षण में गेंद को बैकफुट पर जाकर पंजों पर उछलते हुए गेंद को खेलना चाहा था, लेकिन खेल नहीं पाए और गेंद उनके बल्ले और पैर के बीच में से होकर सीधे निकली विकेट कीपर के हाथों में। इस बीच रन बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 1 रन 90 लाख से नुकसान के, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। It's 2 without loss in the first over. In the qualifier number 2, Mukha Prana cricketers are scored now in the first over. और सौरव, और पिछले मैच में सौरव ने काफ़ी दिक्कतों का सामना किया था रन्स बनाने में, हालांकि लीग विभाग में के मैचेस में वो काफ़ी बेहतर रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में और इस बार टॉप एज और गेंद सीधे पहुंच चुकी है शॉर्ट कवर फील्डर के हाथों में। एक्स्ट्रा बाउंस इस वक्त गेंदबाज के लिए, और इसे इस वक्त पंच करना चाहते थे ऑफसाइड पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा इतनी ज्यादा उछाल ले कि गेंदबाज बल्लेबाज सौरव इस गेंद को ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और आखिरकार शॉर्ट कवर पर ये विकेट गिर चुका है। और मैं समझता हूं सतीश 2 मैच में भी खास प्रदर्शन नहीं दे पाए सौरव, और उनका विकेट गिर जाने के बाद एक बार फिर से एमपीसी के ऊपर दबाव गिर चुका है। Absolutely, Gopi. He's a little bit under pressure because the previous match also he's couldn't manage to perform, and then this match actually is a little bit problem with his 2 legs, as maybe a hamstring injury when you are running hard to save his wicket, and after that I think something is going in his mind, and that's was the result where he couldn't manage to take that short pitch delivery. This is a well directed short pitch delivery from Nawal, and he got a reward for that. बिल्कुल सतीश, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई गेंद बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा क्योंकि, और इसके साथ यहां पर कुल मिलाकर तो ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बन चुके हैं 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एमपीसी इस वक्त एक धीमा शुरुआत यहां पर कर चुका है, और जहां तक सवाल है बचे हुए 4 ओवर्स में, तो 4 ओवर्स में उन्हें इस वक्त रन बनाना ज़रूरी बन चुका है। कम से कम 40 के आंकड़े तक उन्हें पहुंचना होगा अगर उन्हें चुनौती भरा स्कोर खड़ा करना है तो निर्धारित 5 ओवर में। और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए सलमान, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज कार्तिक के लिए, और निहाल जो कि स्ट्राइकर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सलमान की गेंदों का दाहिने हाथ राउंड द विकेट। इस वक्त सलमान गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए पहले ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध हट चुके हैं, पावर प्ले समाप्त हो चुका है। इस वक्त पहली गेंद पटकी हुई गेंद टॉप एज, लेकिन गेंद में इतना दम है कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। पुल किया था इस वक्त, हालांकि बल्ले के बीचों बीच कनेक्ट नहीं किया, लेकिन टॉप एज पर गेंद टकराई थी, लेकिन गेंद में इतना पर्याप्त दम था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के खेला, और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेकंड ओवर। सलमान एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। यह गेंद बैकफुट पर गए, कट किया थर्ड मैन की दिशा में, शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद जब तक फील्ड हो बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। निशाना इस वक्त लग चुका है शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर का, लेकिन इससे पहले बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले क्वालिफायर मैच 1 में जो शोचनीय प्रदर्शन एमपीसी के खिलाड़ियों ने दिया था, उस प्रदर्शन को यहाँ पर उन्हें दोहराना नहीं है, उन्हें बेहतर इस वक्त बल्लेबाजी करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरने। अगर डेडली पैंथर्स के खिलाफ उन्हें एक अच्छा स्कोर, अच्छा प्रदर्शन देना है तो ये गेंद पिचिंग राइट ऑन द ब्लॉक होल, और इस बार रनआउट का खतरा, लेकिन चूक चुके हैं निशाना दागने के बाद। और यहाँ पर लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाई थी, फुल लेंथ गेंद थी, गेंद को बड़ी मुश्किल के साथ इस वक्त ढकेला, और जब तक स्वयं गेंदबाज आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करें, बल्लेबाज वहां पर पहुंच चुके थे। 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार सलमान फुल टॉस ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ मोड़ा है 4 रनों के लिए, और नो बॉल का भी इशारा यहां पर हो चुका है। तो इस वक्त ऑन साइड पर पहुंच दिया था, काफी ढीली गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए थोड़े से स्टंप्स को कवर करते हुए गेंद को मोड़ दिया। शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डर जरूर मौजूद थे, लेकिन गेंद निकली उनकी फाइन दाईं ओर से, और 5 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। फ्री हिट गेंद इस वक्त
बल्लेबाज के लिए। सलमान गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, लेकिन इस वक्त बल्लेबाज ने कुछ रोका, कुछ हद तक बाधा, शायद उनके आंखों में कुछ इस वक्त घुस चुकी है या फिर कुछ हद तक वो थक चुके हैं। अब सामना वो करने के लिए तैयार और सलमान गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार ऑन साइड पर उछाला, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद है, एक रन मिलेगा। गेंद को फील्ड करने के बाद जब तक थ्रो करे स्टंप एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 16 रन एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो इस वक्त कार्तिक का सामना करने के लिए तैयार। सलमान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, फ्लाइट टेट उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट, लेकिन फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे। वाइड लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के दरमियान और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 17 रन एक विकेट के नुकसान पर। रन्स इस वक्त चाहिए एमपीसी को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहां पर खड़ा करना है तो वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। तो एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। इस बार गेंद तक पहुंचना चाहा, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद, डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंची, एक रन का इजाफा हो चुका है और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 18 रनों पर एक विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 overs completed, 18 for the loss of 1 wicket। तो एक बेहतर ओवर यहां पर साबित हो चुका है जहां तक सवाल है एमपीसी का, जिसमें कुल मिलाकर रन्स बन चुके हैं 16 रन्स, 16 रन इस ओवर में बन चुके हैं। पहले ओवर के बाद 2 रन था एक विकेट के नुकसान पर और इस ओवर में वो काफ़ी हद तक संभल चुका है और 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी। और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। तो ट्रॉल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए नविल, जिन्होंने अपना पहला ओवर बेहतरीन फेंका था, सिर्फ 2 रन उन्होंने प्रदान किए थे और एक विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया था। सौरव का शॉर्ट कवर फील्डर द्वारा कैच आउट किए गए थे। अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, वहां पर फील्डिंग में जमावट चलती हुई, जैसे ही बल्लेबाज गेंदबाज ने रन अप लिया था वहां पर उनके खिलाड़ी कवर पॉइंट फील्डर को पीछे जाने के लिए कह रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने अपना रन अप को रोक दिया और अब एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार पटकी हुई गेंद अंदर की ओर आती हुई रक्षात्मक तरीके से ढकेला कदमों पर उछलते हुए और इससे पहले कि शॉर्ट कवर पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 19 रन एक विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रारंभ हो चुका है। 3rd ओवर स्टार्टेड जस्ट शॉट वाले को और नविल फिर से एक बार गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होती हुई और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद लेग स्टंप से बाहर स्टंप्स को कवर किया, गेंद कौन साइड पर डिफ्लेक्ट करना चाहा था, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद लेग स्टंप से काफ़ी बाहर की ओर निकलती हुई बल्लेबाज के पहुंच से काफ़ी दूर, कोसों दूर और इस बीच 1 रन वाइड के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर 20 रनों पर पहुंच चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर प्रारंभ हो चुका है और इस बीच नविल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए कार्तिक का सामना करते हुए यह गेंद इस बार आई थिंक इट्स गॉट इनसाइड एज ऑन दैट, यस आई एम श्योरली टोल्ड इट्स गॉट इनसाइड एज। बल्ले का भीतरी किनारा इस वक्त टकराया था, फुल लेंथ गेंद थी, लगभग बल्ले के अति निकट टिप्पा खाई थी, लेकिन गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची और हड़बड़ाहट में गेंद को वो लपक नहीं पाया और गेंद सीधे शॉर्ट पॉइंट लेग फील्डर के हाथों में पहुंच गई और इसी के साथ 1 रन उनके खाते में जुड़ चुका। जीवदान के साथ साथ 1 रन प्राप्त कर चुके कार्तिक। 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार नविल, दाहिना हाथ ओवर द विकेट, फुल टॉस, गेंद को मोड़ दिया खूबसूरती के साथ, स्टंप्स को कवर करने के बाद डीप मिड विकेट पर गेंद पहुंचे, 1 रन का इजाफा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन एन मौके पर उन्हें वापस भेजा निहाल ने और कार्तिक पहला रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए लगभग आधे पिच तक जा चुके थे, लेकिन वहां पर निहाल ने उन्हें कहा कि चिल्लाकर कहा कि भैया आप क्रीज पर वापस लौट जाइए और अंतिम क्षण में कार्तिक अपने क्रीज पर वापस लौट चुके और थ्रो भी खासकर कुछ ज्यादा तेज नहीं आया था और इस बीच सिर्फ एकमात्र रन टीम के और खाते में
जुड़ता हुआ और नेविल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं, पटकी हुई गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव किया, कदमों का उछलते हुए, इस बार बैकअप नहीं, वहां पर गेंदबाज को शायद वहां पर विकेटों पर पहुंचना चाहिए था, लेकिन वो चलते हुए स्टंप्स की ओर आ रहे थे और वहां पर कोई दूसरा फील्डर बैकअप नहीं किया, तो निशाना वहां पर चूका और यहां पर बल्लेबाज बाल बाल बच चुके हैं और गेंद को बैकअप किया था जरूर रसीली मिड ऑन पर, लेकिन तब तक बल्लेबाज अपना रन पूर्ण कर चुके हैं। 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 2 गेंदे इस ओवर में अभी भी बाकी, 2 balls नाउ रिमाइनिंग इन दिस ओवर। नेविल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए निहाल के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी, एक्स्ट्रा क्विकर, passed below off his bat and stuck to his off stump. Bells are disturbed and that is the wicket number second for MPC. That is an absolutely extra quicker delivery the last moment, और इससे पहले की गेंद बल्लेबाज निहाल गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहे, गेंद उनके बल्ले को तेजी की तरह चीरती हुए टिप्पे के बाद सीधे ऑफ स्टंप पर जा टकराई और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहां पर गिर चुका। निहाल की पारी समाप्त और 23 रनों के ऊपर दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है। एक बेहतर पारी निहाल के समाप्त हो चुकी है, 15 रन उन्होंने बनाए एक छक्के और एक चौके की मदद से और एक बेहतर पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौटने में लौटकर जा चुका। 7 गेंदों में 15 रन, 215 की स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में वो 15 रन यहाँ पर बना चुके हैं और अपना किरदार बेहतर बखूबी अदा करने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। दर्शन का आगमन यहाँ पर होता हुआ और वो इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। नेविल अपनी ओर की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बॉल्ड आउट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, निप बैक a little bit at the last moment। पहले सोचा कि गेंद को फ्रंट फुट पर जाकर खेला जाए, लेकिन अंतिम क्षण में बैक फुट पर जाकर गेंद को रक्षात्मक तरीके से ढकेलना चाहा, लेकिन इन दोनों मौकों में सफलता बल्लेबाज के पक्ष में नहीं आई और गेंद उनके बल्ले और पैर को चीरती हुई सीधे लेग स्टंप पर जा टकराई और इस बेहतरीन गेंद पर बल्लेबाज को आउट करने के बाद गेंदबाज ये विकेट प्राप्त कर चुके हैं और कुल मिलाकर तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका है, जबकि स्कोर है 23 रन और एक बेहतरीन स्पेल की समाप्ति यहां पर नेविल की हो चुकी है। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 7 रन और 3 विकेट, 2 overs no maiden, 7 runs and 3 wickets। Outstanding spell came to an end from Neville, he done his job and 3 overs completed in team MPC's innings। टू ओवर्स रिमाइनिंग और चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ। हदीद नए बल्लेबाज के रूप में जिनका आगमन हो चुका है, चौथा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ और पंचम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए कार्तिक सामना करने के लिए तैयार। 23 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। 4th ओवर स्टार्टिंग नाउ और दाहिने हाथ ओवर द विकेट पंचम गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए फुल टॉस, फुल किया है लगोर पर और गेंद लगोर सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Full toss game, connected that one right from the middle of the bat and lofted that one in a style wide of our commentator box stand for 6. Absolutely perfect struck came from the bat of Karthik और इस छक्के के साथ स्कोर अब बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर। 29 for the loss of 3 wicket at the start of the 4th over in fact। तो इस वक्त गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए पंचम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद फुल टॉस, एक बार फिर से बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथों में और रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। 10 गेंदे कुल मिलाकर अब उनकी पारी में बाकी। 10 balls नाउ लेफ्ट इन देयर इनिंग्स। तो पंचम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और सामना करते हुए कार्तिक इस वक्त ये गेंद इस बार लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद दिशाहीन गेंद और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। 1 रन अतिरिक्त के रूप में उनके खाते में जुड़ता हुआ कुल रन संख्या बढ़कर अब पहुंच चुकी है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज
तैयार पंचम, गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑन साइड पर डिफ्लेक्ट किया खूबसूरती के साथ, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, मौका जरूर था लेकिन मौका यहां पर गवा चुके हैं। फील्डर जो मौजूद थे डीप मिड विकेट पर, गेंद तक पहुंच गए थे लेकिन अंतिम क्षण में गेंद को अपने दोनों हाथों में दबोचने में असफल। और इस बीच बल्लेबाज जीवदान के साथ साथ 2 रन यहां पर प्राप्त कर चुके हैं। 32 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ता हुआ इस वक्त एमपीसी, और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार। ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले डीप मिड विकेट पर, गेंद को उछाला है, गैप पर गेंद जाती हुई और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है यहां पर 4 रनों के लिए। अंपायर इस वक्त वहां पर पूछते हुए चौका या छक्का, लेकिन ये गेंद टिप्पा खाने के बाद, पहले टिप्पे के बाद आफ्टर फर्स्ट बाउंस सीमा रेखा को पार कर चुके डीप मिड विकेट से बाहर चौके के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 36 रन। कार्तिक का शीट एंकर्स रोल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, मुख्य सूत्रधार की भूमिका यहां पर अदा करते हुए कुल मिलाकर 17 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वो बल्लेबाजी करते हुए कार्तिक बैटिंग ऑन 17 इंक्लूडिंग 1 6 एंड अ बाउंड्री। और जहां तक सवाल है खेले जाने वाले गेंद का, तो सिर्फ 11 गेंदों का अब तक उन्होंने सामना किया है। और पंचम्मा एक बार फिर से रिवर्स शॉट, राइट दैट वन हाई इन द एयर, आई थिंक इट कुड बी टेकन जस्ट इनसाइड डिफेंस। यस, रिवर्स शॉट खेला था लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा गेंद अंतिम क्षण में अपना रफ्तार को खोती हुई काफी उम्दा, काफी ऊंचा उछाला था, लेकिन आखिरकार गेंद में इतना पर्याप्त दम नहीं था कि वो सीमा रेखा को पार कर सके। और गेंद इस वक्त लपक ली गई है डीप बैकवर्ड थर्ड मैन सीमा रेखा के अंदर। तो चौथा विकेट गिर चुका है, स्कोर है 36 रन, 36 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम गेंद पंचम इस वक्त लेकर तैयार। नंबर 6 बैट्समैन, नंबर 6 बल्लेबाज इस वक्त एमपीसी की ओर से मैदान पर मौजूद। नंबर 6 बैट्समैन इज नाउ कम्स आउट टू द मिडल फॉर एमपीसी। ओके, प्राणा क्रिकेटर्स पृथ्वी का सामना करते हुए पंचम की ओवर की अंतिम गेंद का। यह गेंद फुल टॉस ऑन साइड पर पुल करना चाहा, गेंद गई ऑफ साइड पर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। रन आउट हो चुका है 5वां विकेट। 5th विकेट फॉलन एंड 4 overs had been bowled and the score is 37, exactly 9.25 runs per over. The present run rate is now progressing here for them and they are looking at a good situation in fact. Still a last over left in the innings. अंतिम ओवर का खेल अब बाकी, और देखना यह है कि इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। तो अचल यानी अटल का आगमन यहां पर होता हुआ, तो इस वक्त वो मौजूद हैं नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद इस वक्त अचल। और गेंदबाजी सृजन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, 4 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात, एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट थर्ड बैन, शॉर्ट फाइन लेग, मिड विकेट। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद फुल टॉस, टॉप एज, मौका और फील्डर के हाथों में गेंद डीप मिड विकेट पर। गेंद को पूरी तरह सफल होते हुए खेलना चाहता, लेकिन गेंद काफी अंतिम क्षण में उसे काफी दूर की ओर निकलती हुई, और अंतिम क्षण में उन्होंने बल्ला अड़ाया, गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया, गेंद पर बल्ला जरूर उन्होंने अड़ाया। देखिए किस तरीके से यहां पर हुआ था, लेकिन गेंद सीधे बल्ले के टॉप एज पर टकराने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पर जो फील्डर खड़े थे उनके हाथों में पहुंच गई। हालांकि 3-4 कदम उन्हें दौड़ जरूर लगाना पड़ा, लेकिन सफलतम इस कैच को लपकने में सफल। शोधन का आगमन यहां पर हो चुका है, 5 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी, 5 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। और वो इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार बेहतर गेंद थी, बैकफुट पर गए, गेंद को कट करना चाहा, चूके गेंद को छत तक उछाल लेती हुई अंतिम क्षण में, और इस गेंद को खेल नहीं पाए, बीट हो गए और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। क्वालिफायर मैच नंबर 2 एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 के अंतर्गत खेला जाता है, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुके टीम यंग स्टार्स। ये गेंद इस बार स्टंप्स पर टकरा चुकी है, गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, क्योंकि और गेंद सीधे मिडल लेग स्टंप पर जा टकराती हुई। एक और विकेट यहां पर गिर चुका है, 7 विकेट गिर चुके हैं
और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो सजन जो कि इस ओवर में सफल गेंदबाजी अब तक कर चुके हैं, 2 विकेटें वो प्राप्त कर चुके हैं पहले 3 गेंदों में, कोई भी रन उन्होंने इस ओवर में प्रदान नहीं किया है। 3 गेंदें अब कुल मिलाकर बाकी उनके बारे में। जस्ट 3 balls नाउ रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। सो अभी द नंबर 9 बैट्समैन इज नॉट कमिंग आउट टू द मिडल और वो इस वक्त सामना करेंगे सुजन की गेंदों का। और सुजन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, 3 गेंदें बाकी उनकी पारी में और इस गेंद को छोड़ दिया, लेग स्टंप से बाहर थी और वाइड का इशारा। और जहां तक सवाल है गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकल रही थी, पूरी तरह सफल हो चुके थे, स्टंप्स एक्सपोज कर चुके थे अंतिम क्षण में और 1 रन का इजाफा हो चुका है। 38 रन कुल मिलाकर स्कोर बन चुका है 7 विकेट के नुकसान पर, 38 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और 3 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। एक बार फिर से तैयार, फुल टॉस, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद का फायदा नहीं उठा पाए। एक और रन उनके खाते में जुड़ चुका है। 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 3 गेंदें अभी भी बाकी, 2 लगातार वाइड। यहां पर गेंदबाज सुजन फेंक चुके हैं, अब विकेट कीपर उनकी ओर बढ़े और कुछ उनसे कहा कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस बीच सुजन गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद उछाला लॉन्ग ऑन पर, लेकिन फील्डर काफी पीछे, एकमात्र रन। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और इस बीच बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, ओह इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड रन। ओवर थ्रो हो चुका है और बल्लेबाज दौड़ कर रहा है और स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो करने के बजाय नॉन स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त फील्डर ने थ्रो किया। और यहाँ पर सब कुछ हमें देखने को मिल रहा है। और शॉर्ट पॉइंट लेग फील्डर अगर स्ट्राइकर एंड की ओर थ्रो करते तो वहां पर रनआउट होने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर एंड पर, जबकि वहां पर रनआउट के प्रयत्न में एक स्टंप, मिडिल स्टंप बिखर चुका था और इस भी 3 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 42 रनों पर, 7 विकेट के नुकसान पर, 42 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। 42 for the loss of 7 wickets. Just 2 balls now remaining in their innings. और बल्लेबाज अंपायर जो कि विकेटों को इस वक्त सही करते हुए सुजन इस वक्त सामना गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए तैयार। अचल सामना करते हुए इस वक्त सुजन की गेंद को दाहिना तो बढ़ता विकेट, पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछालना चाहा, विकेट कीपर चुके रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा, अंतिम क्षण में थ्रो नहीं टकरा चुका है, ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज दौड़ पड़े, स्ट्राइक रन पर थ्रो पहुंच रहा है और इससे पहले कि थ्रो पहुंचे स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। तो फील्डरों पर दबाव डालने का प्रयास और यहां पर तेजी के साथ दूसरा रन दोनों बल्लेबाज पूर्ण करते हुए, और दबाव इस वक्त साफ फील्डर्स के ऊपर दिखाई देता हुआ। 4 रन यहां पर बन चुके, 2 रन कंप्लीटेड इन दिस डिलीवरी और बाई का इशारा, और स्कोर इन 2 रनों के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 44 रनों पर। अंतिम गेंद उनकी पारी का, द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। यह गेंद ऑन साइड पर मोड़ा, बैकवर्ड स्क्वायर लेके दिशा में, फील्डर काफी पीछे, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए पुकार रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन दूसरा रन यहां पर नहीं मिलेगा और अंतिम गेंद पर उनका 8वां विकेट यहां पर गिर चुका है और इसी के साथ उनके निर्धारित ओवर्स समाप्त हो चुके हैं। और निर्धारित 5 ओवर्स समाप्त होने के बाद 45 रन एमपीसी ने बनाया, मुख्य प्राणा क्रिकेटर्स ने बनाए, 46 रनों का लक्ष्य। और जहां तक रिक्वायर्ड रन रेट का सवाल है, exactly 9.20 runs per over, the required run rate for them at this situation. 46 they have to score in the stipulated 5 overs with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. 46 रन और इन हालातों में मैं समझता हूं यहां पर ये 46 रन बनाना कुछ हद तक उनके लिए मुश्किल है, लेकिन डेडली पैंथर्स का जहां तक सवाल है, उनके पास सशक्त बल्लेबाजी का लाइनअप है और अपनी काबिलियत क्षमता के अनुसार अगर वो बल्लेबाजी करते हैं तो निस्संदेह यहां पर वो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। देखते हैं क्या होता है उनकी पारी में। और उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होती हुई, उनकी पारी की शुरुआत यहां पर होगी चंद लम्हों बाद। और तब तक एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे जनाब शफी परपुंजा के साथ, मेरे काबिल दोस्त। और
वो आपको राज्य भाषा कन्नड़ में बेहतरीन आंखों देखा हाल यहाँ पर सुनाएंगे जब डेडली पैंथर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से लम्हे बाद, छोटे से लम्हे के बाद, राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿವರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನರಂಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆಂಡಿನ ವಿಶ್ಲೇಷತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಯ 5:35 ಆಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಹಡಲನ್ನು ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ಓವರ್ ನಡೆಸಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಡುವಾಗ 46 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನೆವಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡುತ್ತಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ ಆಗಮನವಾಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿಹಾಲ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಅವರೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಯ 5:36 ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 5 ಓವರ್ಗಳ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬಳಿಕ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂಥ ಕ್ಷಣಗಳು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನ ತುದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಅನ್ನು ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಫುಲ್ಲರ್ ಲೆಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ, ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ಡ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಿಹಾಲ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೆವಿಲ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ರಂತಹ 3 ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ 46ರ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನ್ನತ್ತದೆ ಕಾದಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಎಸೆತವಾಗಿತ್ತು. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನವಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪುರಸ್ಕಾರ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗತಾನೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬರೀ ಗಣ್ಣಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಅದು ಕೂದಲೆಳೆಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬರುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರರು ತೀರ್ಪಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನಿಹಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೆವಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್. ವಾಟ್ ಎ ಶಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಶಾಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ನಿಹಾಲ್. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್. ನೀಡಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೊದಲ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 3ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್, ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್. ಅಕ್ಷಯ್ ವಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಿಡಲ್. ಎಲ್ಲ ಕ್ಷಣಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು, ಈ ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವೇ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶ
ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯತ್ತ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕ್ವಿಕ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಮಾನ್. 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 2-1 ವಿಕೆಟಿನ ನಷ್ಟದೊಂದಿಗೆ. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದಾಗಲೇ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಯ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗೋದೇ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 4ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಸ್ವೀಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸಲ್ಮಾನ್. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ರನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನೇರವಾಗಿ ರನ್ಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ನೇರ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ 2 ರಿಸ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 2. ಕಳೆದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ನಿರ್ಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರ ಗುರಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ನಿರ್ಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. 5ನೆಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಕ್ಷಯ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲ್ಡರ್ and it looks like it's all over for Deadly Panthers. What an over this is. What a start this is for team Mukhya Prana Cricketers, and perhaps the hope of Deadly Panthers is all gone here at the moment. Look at the celebration for celebration in the team ಆಫ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಯಶಸ್ ಅವರ ಆ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡಿಗ ಸೃಜನ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸೃಜನ್ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗೋದೇ. ಆದರೆ ನಿಹಾಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಗೆ ತಕ್ಕದಾದಂತಹ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ 3ನೇ ಓವರ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಂತಹ ನಿಹಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಅದೃಷ್ಟ ಆಟಗಾರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೌರವ್ 5 ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. 5 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೌರವ್ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೌರವ್ ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರ ಟಾಸ್ಗೆ ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು, ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅ ಟ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಬಂದು ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಶರೀರವು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಆತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯಶಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಯಶಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೌಶಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಶಸ್ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದೇ. ಆದರೆ ಸೌರವ್ ಅವರಂತೂ ಯಶಸ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ಗೆ ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ್ರು ಕೂಡ 45 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಸೌರವ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಹಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ಗೆ ಬಳಸಿದ್ರು. ಪಡ್ಕೊಂಡದ್ದು 3 ಪ್ರಬಲ ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ನೆವಿಲ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3
ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಕೆಟ್, ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರೀಡಾಸ್. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಲ ಅಂತೂ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ. ಕೌಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸೃಜನ್ ಜೋಡಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದೇ ಆದರೆ ಈ 46 ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಟು ವಿಕೆಟ್, ಶಾರ್ಪ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅರೌಂಡ್ ದ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಾಗ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ 4. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಲಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ರು. ತನ್ನ ಬೌಲರ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ 4 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಕೌಶಿಕ್ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದರು. ಕವರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಗೂಟರಕ್ಷಕರತ್ತ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತಹ ನಿಹಾಲ್ ಕೇವಲ 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ 2 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕಾನಾಮಿಕಲ್ ಓವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ. This is what we were talking about. Wonderful hit coming from the bat of Srijan and Deadly Panthers are back in this game. ಸಿಕ್ಸರ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೊಡೆತ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 35 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ. ಸೃಜನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 35 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಭಿ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ರಹಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭ. ಟ್ರೋಲ್ ಎಂಕು ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ದಾಳಿಗಾರ ಅಭಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದಾಂಡಿಗನನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೀಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೃಜನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ದಂಡನ ಬೀಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟರು. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೀಲ್ಡರ್. 4th ವಿಕೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್. ಸೃಜನ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕುರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡದ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕುರುಳುವಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡ ತಾನಾಡಿದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಕೂಡ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 2008ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡೋದೇ ಆದರೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುಂದರವಾದ ಇತಿಹಾಸ ಈ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಿಗಿದೆ. ಈ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ತಂಡ ಲೀಗ್ ಇತಿಹಾಸಗಳಲ್ಲಿ 80% ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಈ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸಬಹುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದವರು ಫೈನಲ್ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಬಲ್ಲರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ ತೋರಿಸಬಲ್ಲುದೇ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ಹೇಳೋದೇ ಆದರೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಸುಳ್ಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿದ್ದೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅವರೇ, ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಹಾರೈಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಆದರೆ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 14 ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 2.4 ಓವರ್ಗಳು ಕೊನೆಗೊಂಡಾಗ ಅಭಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಾದರೆ ಬಲಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಸ್ಕಂದ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಂದರ ಚೆಂಡು, ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ರು, ಟಾಪೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು, ದಂಡಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಇದೆ 15. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಓವರ್. ಅಭಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೌಶಿಕ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ರು, ಕ್ಯಾಚ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹುತೇಕ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. 12 ಎಸೆತಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 31 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 12ರ ಮುಂದೆ 31. ಸಮಯ 5 ಗಂಟೆ 50 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಡಿ. ಪ್ರಥಮ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರೇ. ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅವರು. ಆದರೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷಯ್. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ದಣಿದಿದ್ರು. ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಆಲೋಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. Absolutely. Meanwhile, our favorite player Yashas is dropping the catch here, and everybody want to see that little master will going to take the catch. Little bit disappointment, but you can see that captain coming towards Yashas. This is a good sportsman spirit. Of course, this is a part of cricket, isn't it? When it's a high catch, it's a very difficult to take the catch. And for Yashas, I think might be a little bit misjudgment by Yashas in that occasion. But I think he's especially the big attraction in this particular tournament. And of course, it's a part of cricket. Coming back to your point, after winning the toss, the Panthers may be thinking about what the decision is went wrong is there. They decided to field first. Maybe the reason that I think Mukhya Prana in the previous match they lost the match by batting first. So that's why they wanted to bat first again that team. Maybe they were thinking about to restrict them for the little score, but that was not really working out. Even of course they got a wicket early, but I think Karthik is the one man who really take the match away and they got runs and they got now depending very well here. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತುಗಳು, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಶವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಾಯಕ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೌಲಿಂಗ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೇನೋ, ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮತ್ತು ಯಶಸ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಂತಲ್ಲ ಯಶಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಯಶಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಫುಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸೌರವ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಆಟಗಾರ ಕ್ಯಾಚ್ ಪಡೆಯುವುದು ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮನಗಂಡು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಪ್ರಥಮ ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ದಂಡಿಸಿದರು. ವೈಡ್ ಇಶ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಮೇಲೆ 1 ಬೌನ್ಸ್ನಿಂದ ಬೌಂಡರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 21, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 25 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾನು ಬರುತ್ತಾ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಸೌರವ್ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ ಅವರ ಫುಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಬಂದರು, ಆತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ.
Absolutely. The mistake is common. Don't take mistake into your heart. Learn from it. And maybe that was the one message which is coming from the captain. This time again looking for the full shot, but not quite get hold of that properly. There is the opportunity, the golden opportunity for the batsman to take the advantage of that short pitch delivery, but he couldn't manage to capitalize. Coming back to the mistakes and the failure. We're talking about the failure in the sense we are talking about that the captain's little bit calculation is failed in the previous match, and he's just learned from immediately that, and he brought Nihal in the first over, got 2 wickets. Now he's bowling in a very important stage, the 4th over. This is what we're talking about, the learning from the mistakes. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಅವರಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದರು. ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 5th ಬಾಲ್, 1 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ 22 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಗೇಮ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 7 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 22 ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. Absolutely, and one more drop catch, but it's a hard chance here for the fielder at short mid wicket. But talking about absolutely, the game is cricket is a game of unpredictable and uncertainties as well. A lot of example we can get in a history of the cricket is concerned. Especially you're talking about and when the IPL, the format, the league match format is implemented in 2008. Then afterwards, everything is changed here. The game is completely changed. Even of course it's definitely the batsmen are really dominating that kind of small format of games, 20 overs format of games, and that's why it's so important. 21, even 30 is scored in the last over. 30 plus runs is scored in the last over. That's why it's so important that they need to be very confident, and the batsmen are in the middle. They need to believe that they can do that. They can do that. Just knock the tee from can't, then they can. That's what they wanted to implement in the last over. They need to try. Without trying, expecting the loss, I think it's a big loss here. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 21 ಓಟ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ 2009ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಖಂಡಿತ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿತ್ತು. ಮೈಕ್ ಹಸಿ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟಗಾರ ಇದ್ರು. 6 ಚೆಂಡು 23 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಸೈದ್ ಅಜ್ಮಲ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. 5 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮೈಕ್ ಹಸಿ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್, ದ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಮೈಕ್ ಹಸಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಪ್ರಥಮ ಮೈಕ್ ಹಸಿ ಆಗಬಹುದೇ, ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 6 ಚೆಂಡು 21 ಓಟ. Absolutely, and the Pratham is a little bit punished in the previous over, and we will see how well going to handle the pressure in this last over. 21 to get. Here's the first ball, looking for the full shot, but not quite able to get the placement right. They're looking for the second, and they cross off for a couple of runs as well. So now 19 to get from 5 balls, and very interesting announcement coming here. If the Mukhya Prana will be able to qualify for the final, then Yashas will going to get cash prize of rupees 2,000. From supporters of Mukhya Prana. Lakan from Kuwait, my close friend as well. Lakan is one of the very good cricketer as well. He's in now in Gulf actually. Last 1 month back he went to Gulf, and a big supporter of cricket as well. Big supporter of Mukhya Prana cricketers as well. And I think Yashas may be praying for that the victory. He will going to get 2,000 rupees. Yes, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತ ಇದು. ಅಕ್ರಾಸ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸುಂದರವಾಗಿಯೇ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 15 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಂತೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 19 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ನ ಮುಂದೆ 4 ಸತತ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ಯಾರ್ಲೆಸ್ ಬ್ರಾಥ್ವೇಟ್ ಒಂದೆಡೆ, ಆದರೆ 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಮೈಕ್ ಹಸಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನೀವು ಯಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದೇ ಆದರೆ ಯಶಸ್ ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಲಖನ್ ಕುವೈಟ್ ಇವರಿಂದ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ರೋಚಕತೆಯತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 4 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 15 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಕ್ರಾಸ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಟ್ರೇಮ್ ಲೈನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರ ಪ್ರೆಷರ್
ಒತ್ತಡ. Absolutely pressure. Slowly the match is turning out here, and Pratham started to feel the pressure here because of that couple of runs, one boundary and a wide. Now the match looks to be very interesting. 15-14 to get, and 4 balls and run rate required per ball is boundary. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೆಯ ಚೆಂಡು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೋಧನ್. 3 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚೆಂಡು ಸಾಕು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 1 ಡಬಲ್ ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ಚೆಂಡು 14 ಓಟ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನ ಡ್ವೇನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಓಟ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು. I think in the present IPL they wanted 12 runs to get to win the match. I think the batsman Rahul Tiwatia, who finished the match in 2 deliveries. Can here is a batsman become Tiwatia for Deadly Panthers? Wait and see. It's a very interesting equation. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಅಲ್ಲೂ ತಿವಾತಿಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ್ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡರ್. ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ producing a magical delivery under pressure. Wonderful delivery from Shodhan, and it's all over for Deadly Panthers. But nevertheless, wonderful fight shown by Pratham. 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ 2,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚೆಂಡು ಇದು. ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಕಡೆಗೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಯಶಸ್ ಅವರಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಟಾಸ್ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್ ಅವರು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒರುವನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ರ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಲಕ್ಕಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅದೃಷ್ಟವಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ತಂಡವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. Absolutely, and even I am also observed that when Saurav came to the commentary box for the toss, and Yashas is following Captain Saurav, and he is just explained why he is taken Yashas into toss. Of course, they lost the toss, but they won the match. That's the big difference, because he's taken him to hear that he want to win the toss, but it's not a big problem here. They won the match here, and you're coming back to that. A lot of example you are given here. And we are talking about the cricket is all about the learning factor. Each and every matches, you need to learn something from each and every matches. You are given a lot of example about that the Ben Stokes in a T20, the final match, is become a villain, and same man in the World Cup is become a hero. And against New Zealand, when Ben Stokes hit the same runs, and I think this is what talking about the cricket, and I think now Ben Stokes becomes one of the top all-rounder as the world ever seen. And this is what we're talking about. The cricket is definitely it's going to be the learning. The mistake is common, but you have to learn from the mistake, and you have to we need to come out with a positive frame of mind. What the captain of Mukhya Prana, I think he did a great job. He learned from the mistake and correct the mistake and got a result in this.
the change in the final match. And as per the decision of the organizers, and they wanted to play the final match, mega final of this prestigious SDM Champions League Season 4 for 4 hours. And man of the match of the eliminator round, and which goes to Neville. Neville for deadly pass, please. में काफी फीके पड़ गए थे यहाँ पर सरो और इस मैच में अपने लाइव को रिदम को प्राप्त कर चुके हैं और एक छक्का और एक चौका छटने के बाद एक बेहतर शुरुआत की सूचना वो दे चुके हैं. Absolutely, you cannot change your natural instinct, isn't it? Bowler and Saurav is just repeating that instinct in this first over of the play. This time a good comeback there by Noel. Realizing that he cannot ball into the slot and he's just bowling a little bit outside and then about the shot with delivery. The batsman Shower once again tried to hammer that one, missed it completely. But at the end it's a good over for Mukhya Pran after 3 deliveries, which is considered 2
one run, and then 1 6 and a boundary. I think enough for Mukhya Prana to get a good start here. Absolutely, under these circumstances, it's going to be a good start. और पहले ओवर के बाद रन इस वक्त बन चुके हैं 12, तो निस्संदेह 12 रन इन हालातों में, क्योंकि रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, और जितने भी ज्यादा रन इन हालातों में बटोरेंगे उनके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सामने वाली टीम रियल फाइटर से जब बल्लेबाजी पर उतरेगी तब रोशनी काफी कम होगी, तो इस वक्त उनके सामने ये मुद्दा ठहरता है कि ज्यादा से ज्यादा रन बल्लेबाज किसी का बनाए और पाव डाले रियल फाइटर्स के ऊपर जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे. Absolutely. Okay. Boundary line na NTC getters na supporters na player boundary line na very good for them. This time he going for the shot, but I think boundary line going safely. There's no fielder in the middle of an extra cover. The deep long of fielder have to run front to take the catch. And meanwhile, when he was starting from the deep long off region, and the ball is just landed very safe, and the batsman got opportunity to cross off for a single. So with that single score numbers on to 13 now, without loss of any wicket. Now Nihal Saurabh is back striker. Manisha seeming for the goal in both and right arm over the wicket. Getting well. This time again, chance for the golden goal. Manish is on the wicket. We got a huge wicket. They got a huge wicket and a huge shout coming from the supporters of Real Fighters, and the wicket of Saurabh Saran is going to be a big wicket for the team Real Fighters, and I think it's a little bit aggressive break of fine going, but I think that this time ball is too clever. It's not ball, quicker one, the slower one, and but the batsman couldn't. गेंदबाज ने कैच को लपक लिया, तो बेहतरीन गेंदबाजी इस गेंद पर की है. Going to be one more wicket here. Will it going to be a bowler? And yes, the Manish is taking the catch. Back to back 2 wickets here for Real Fighters. The Fighters are back strong in the second over. 2 Manish. In this tournament, Srideep is in the top. He's a 13 number of wickets, and Nihal and Manish now equal 11 wickets for Manish and Nihal. What a fantastic tournament is going on here. Absolutely fantastic bowling performance here for Manish. Change of pace second time, walks out, and he's dismissing the new batsman in the first ball, and Karthik is out for golden duck, the hero of the previous match actually. Karthik, he declared a good innings for his team in the qualifier number 2 of this prestigious SDM Champions League season. From the far end, Money is seeming in, looking for a hat-trick. Beautifully ball, absolutely perfect, and almost it's a hat-trick. Almost it's a hat-trick because almost the bowler is tied him up with a fantastic line, and that off the back will try to push that one away from his body. Luckily that ball is just get past that, up the back, wicket keeper behind the stump, wicket did the rest and back to bowler. What a great over put there by Manish. Just a single run so far in 4 deliveries, and he picked up 2 valuable wickets. The shot facing next delivery from Manish. Right him over wickets, and again looking for the full shot, not quite able to meet the bat, but suddenly they will going to get a single in the form of leg by, with that leg by scorer Namuzan to ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರು ಬೌಂಡ್ರಿನ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಕೋಆಪರೇಟೆಡ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. only one match is remaining. Please don't spoil the atmosphere. Please sit outside the boundary line, please. Thank you. Again Manish, final time in this over. Right arm over the wicket. This time he always take it over, and he got the distance, and just hitting the hole. And Nihal is just breaking the shackle, especially in this particular over. They not really got a runs Gopi in this particular over.
Just 2 runs and 2 wickets so far in this over, and 1-6. The last delivery looks like all the efforts are a little bit gone in vain because of that juicy full toss, and score jumped into 20 on the board. Run rate so good, 10 runs per over. बिल्कुल सतीश, इस ओवर में सिर्फ 2 रन बन चुके थे और अंतिम गेंद पर जो छक्का निहालने जा रहा है इसकी वजह से उनकी रन की गति में कुछ हद तक वृद्धि आई है। 2 ओवर में 20 रन इस वक्त बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और जहां तक सवाल है 2 ओवर का खेल अब बाकी है, और 2 ओवर में कम से कम 15 भी 20 रन अगर बटोर लेते हैं तो इन हालातों में अंडर दिस कंडीशन इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिटिव टोटल। Absolutely, Gopi. 10 runs per over, 20 on the board. The projected score showing is that 40 runs, and in the same run rate, they be able to get the runs. But I don't think they will get the same amount of runs, because having 8 wickets in hand, having Nihal in the middle, they can looking for more than 40, and it will more than. Any runs from the 40, it's going to be a bonus. Look at that shot. Look at that shot, one off the bat, crashing cover drive again from the batsman off the back foot, and Darshan picked up a single for that, and with that single, Nihal back on strike. Lot of surgeries made in the batting department of Mukhya Prana, as Nihal in the league matches, Gopi is coming down in the order, and the middle order batsman, but in the playoff rounds, he's got a promotion, and he's just justifying, capitalizing that opportunity very well, and he's looking pretty good in this match as well. Again, Vicky, right above the wicket, went for the reverse stroke. Lovely change of pace, lovely change of line there by Vicky, seeing that Nihal is trying for the premeditated switch it, and he's just changing the line quite cleverly, just ball outside the line of leg stump, defeating the bat of the batsman, and there is no possibility of any run. Score remains on 21 on the board. Vicky right arm over the wicket again, hitting that one pretty hard. Not really able to get the timing behind the stroke, but he managed to rotate the strike. So far, it's a good over from Vicky. The 3 balls, just a couple of runs he conceded, and now wait and see what Darshan will going to do here. This is over number 3 in progress. They're dealing with some final deliveries, and here is a Vicky, right arm over the wicket. This time, bowler's back drive, hit that one pretty hard, but ball hits the stump, and just stopping the speed of that stroke by hitting the stump. But here is something is going on, and Vicky saying that the ball is touches your leg, but I don't think so. Maybe. If you see that the big smile, the face of Vicky, because nowhere near Gopi. I realizing that he was nowhere near the line of the ball, and he's just asking umpire, but there is no provision given for the 3rd umpire. Maybe the umpires, if he did any provision, he can refer for the 3rd umpire to see that, but there's no deviation. We can see that the bowler's back drive, and just a single run here for Darshan. With that single, scoreboard numbers on to 23 on the board. Vicky, right arm over the wicket, delivers. This time, he pulls that one, and right in the deep long on region. Good piece of fielding by the fielder, and they completed a couple of runs here, and with that couple of runs, 25 comes up here for Mukhya Prana. Lot of supporters we can see that for the Mukhya Prana as well as the real fighters, and each and every run acknowledged by the supporters of Mukhya Prana. They knows that this is the final match. They wanted to become a champion. For that, they need to put some good score. This time, lovely shot. Nihal will go to get the distance side. What innings is playing for his team. Look at the punch after hitting the ball towards a deep long off. He's just punching. That he knows that this is a big 6. This is outstanding, Gopi, and very interesting statistics of this last 2 overs, Gopi. The final delivery converted into 6. बिल्कुल, हर ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का लग चुका है, खासकर दूसरे और तीसरे ओवर में, जो कि पहले अब यहाँ पर स्कोर है कुल मिलाकर 31। तो पहले ओवर में रन्स बने थे मेरे ख्याल से 12, दूसरे ओवर में 8, यानी 20 बन चुके थे, तीसरे ओवर में वापस बने 12। तो 3 ओवर में 32 रन, और परिस्थिति के अनुगुण इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं, और खासकर निहाल जो कि एक बेहतर बल्लेबाजी यहाँ पर दिखाते हुए, और जैसा कि आपने फरमाया सतीश, पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का लगाने के बाद हवे में उछलते उन्होंने जो पंच किया था वो खुशी का इजहार था कि मैं इस गेंद पर जो मुझे करना चाहिए था वो मैं कर चुका हूँ। तो अब अंतिम ओवर का खेल बाकी है, और इस अंतिम ओवर में मैं समझता हूँ इन हालातों में जितने भी रन एमपीसी के बल्लेबाज बटोरेंगे वो उनके लिए बोनस कहलाएगा। Absolutely, Gopi. We are talking about that the 40 plus runs always going to be the good total deep, and especially looking at the condition in the evening, and especially in UCG cricket, Gopi, the most of the time the chasing team lost the match, and rather than the batting first team. This time they tried to pull that one. The fielder is there in the deep long. What a catch! What a catch! Excellent running catch taken by the fielder in the deep mid wicket.
Sahi, the fielder, then the deep mid wicket, is got a big run actually. I think the same fielder he was dropped the catch in the cover point region. The same the batsman, but this time Sahi is not making any mistake at all. It's one of the tough catches taken actually. Ball looks like it's going to land between mid wicket and deep mid wicket. Ball landed middle of that, and the fielder from the deep mid wicket I think is run well and kept the eye on the ball and taken a good catch here. And wicket number 3 is back into pavilion, and the third wicket, which is the wicket of Darshan, who scored 2 runs, but he is responsible for the partnership along with his partner Nihal. Now, last 5 deliveries remaining of the innings of Mukhya Prana. Scoreboard is 31 on the board. And wait and see how Adit will go into get. Here is a lovely delivery. Fantastic delivery to ball to the fresh leg. This is so important, isn't it, cricket? Whenever the subtle batsman back into pavilion, whenever the new batsman coming to the middle, I think the perfect time for the bowler to bowl some dotted deliveries. That's why Nihal quickly is coming to his partner, had a good word with him. Maybe he's asking his partner, see man, only 4 deliveries remaining. I am there in the non-strikers and just pick the single and give the strike to me. I will tackle with the last 3 deliveries and wait and see. Here is our next one. Right above the wicket. He is himself going for the big shot. They're looking for the run. Chance of run out in the non-striker end. And this is umpire says not out because it's a high throw from wicketkeeper behind the stump. It's not a throw which is over the bales. This is a throw which is going over that of the bowler. So it gives a little bit time for the batsman to cross off for a single. And with that single, Nihal back on strike. Scoreboard is 32 on the board. Now last 3 deliveries remaining. And we will see how Nihal will go into anticipate this 3 deliveries of Shrijit. Shrijit is the highest wicket taker so far in this tournament. It's a 14 wickets for him, and he added 1 wicket actually. Before this match he's got a 13. Now he got 1 wicket, and now it's a 14 wickets. And wait and see. It's definitely going to be a good contest. Gopi, one good bowler against one big all-rounder. The Nihal is a very good all-rounder. He got some runs from the bat. He got some wickets as well. And wait and see how well these 2 batsmen will go into have a battle. Right arm over the wicket. This time he lofted, and he got the field. Once it looks like when Nihal is lofted that one down to extra cover region, looks like it can get the distance right, but the fielder there at the deep extra cover, the right position, and Shrijit winning the race. I already mentioned it's going to be a great contest between one good bowler and good batsman, and now Shrijit once again justifying why he is one of the best bowler in the tournament. He now is adding 1 more wickets to his account, and it's the number of wickets goes into 15 now. 15 wickets for Shrijit in this tournament. What a fantastic tournament he's having. Now last 2 deliveries remaining. What a great over. The last over turning out here for real fighters. Just like the name, they got a fighters. They're really fighting very hard in this big final. This time again not quite able to. This time chance of run out and is gone. Just a single run in this particular over by Shrijit. Can you believe this? 32 on the board. Just a single run considered by Shrijit in this over. The last delivery remaining. And Mukhya Prana may be thinking about what the things went wrong in the final over. They tried to throw the bat against the good bowler. That's the one big problem, Gopi. They tried to throw the bat for the good bowler instead of rotating the strike. At least the 6 runs definitely to get them into close to the 40. But it is lacking in this last over. Again, off the back foot, punch that one beautifully down to deep cover point region. It's going to be on off the boundary here. A couple of runs there, turning out for the 3rd as well. But chance of run out in the non-second, and the completed job which is completed by Shrijit in the last over. And it's a fantastic last over, Gopi. 3 runs conceded in this last over, and because of that 3 runs in the last over, good over, and Mukhya Prana cricketers managed to get 35 and set a target of 36 to win this 34 and 35 to win this match. And I think the last over, I think real fighters are really back into this game because it's manageable. 24 deliveries, go pay 35 runs, not a big ask, and looks like it's a fighting total on the board. And I think the key factor in this the bowling department of real fighters is that
They not bowled single extra deliveries in this particular match. No no balls, no wide balls, no extra in the sense, Gopi. It's definitely need to appreciate the effort of the bowlers, because he knows that how extras will go into play a big role in the result of the matches. Less extras, opportunities more to win the match, and we will see how well batsmen will go into justify of the efforts of the batsmen of Real Fighters. Now it's a time for the bowlers of Maruti, the bowlers of Mukhya Prana to justify the effort of their batsmen. एग्जैक्टली सतीश, हर टीम हर मैच के फलितांश में एक्स्ट्रास का काम काफी बड़ा होता है, और यहाँ पर ना सिर्फ एक वाइड, एक नो बॉल या कोई भी अतिरिक्त रन बाईस या लेग बाई के रूप में उन्होंने प्रदान नहीं किया। तो ये बात ये दर्शाता है कि कितनी सतर्क लेंथ और लाइन के साथ उनके गेंदबाजों ने इस वक्त गेंदबाजी की है, और निस्संदेह उन्होंने 35 रन, हालांकि 34 रन इस वक्त एमपीसी बना चुका है, और रियल फाइटर्स को इस वक्त बनाने 35 रन निर्धारित 4 ओवर में 8.75 रन प्रति ओवर की औसत से, और जहां तक सवाल है 35 रन इस वक्त बनाने हैं तो 8.75 रन प्रति ओवर की रन धारणा रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त है, और देखना है कि रियल फाइटर्स के बल्लेबाज किस तरह इस वक्त बल्लेबाजी करते हैं, और इस बहुमूल्य प्रेस्टिजियस एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 का खिताब प्राप्त करने के लिए 35 रन उन्हें बनाने हैं निर्धारित 4 ओवर में। एग्जैक्टली 8.75 रन पर ओवर द रिक्वायर्ड रन रेट फॉर देम एट दिस सिचुएशन। और अभी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए विख्यात सामना करने के लिए तैयार, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस बीच धीरज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अब अभी इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद, ये गेंद पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर, गेंद को उछाला डीप मिड विकेट पर, फील्डर गेंद के नीचे आते हैं, और इसी के साथ पहली गेंद पर यह विकेट गिर चुका है। शॉर्ट गेंद थी, स्टंप्स को कवर करने के बाद गेंद को उछालना चाहा डीप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से, लेकिन गेंद मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और स्ट्रोक में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो सीमा रेखा को पार कर सके, और शून्य पर यहां पर पहला विकेट गिर चुका है। धीरज आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, तो मैं समझता हूं सतीश धीरज ने पहले ही गेंद पर प्रेशर ऑफ करना चाहा था, वो उन्होंने पावर प्ले का फायदा उठाना चाहता, लेकिन इस बार शॉर्ट गेंद का फायदा नहीं उठा पाए, गलत लाइन पर खेल गए और उनका विकेट गिर चुका, और इस विकेट का पतन इस वक्त कुछ हद तक समस्याएं पैदा कर चुका है रियल फाइटर्स के लिए। Absolutely, Gopi. If you noticed or not, the clever captaincy by the captain Saurav is that in this match he's brought Abhi once again in the power play over. And the previous match he's brought Nihal to bowl the power play over. Now he's brought Abhi into the power play. Maybe the reason that the 4 overs format of games, the bowlers were going to get only 1 hour each. So he wanted to keep Nihal in a very important stage of the innings when it's the wicket taking over is required, some restriction which is required. I think it's a good captaincy once again there from Saurav. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का, और वाइड के इस रन के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है रियल फाइटर्स के लिए। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और रियल फाइटर्स को इस वक्त फाइटर्स की तरह ही बल्लेबाजी इस वक्त करनी है अगर उन्हें इस एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 का खिताब प्राप्त करना है। तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, फैंटास्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 इस वक्त शानदार प्रगति करता हुआ यहाँ पर ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, अंतिम क्षण में अपने स्ट्रोक को रोक लिया, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई, और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और इस श्रृंखला की शानदार प्रस्तुति कर चुके हैं टीम यंग स्टार्स, और निस्संदेह ये श्रृंखला उर्वा मैदान के क्रिकेट के इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा जरूर। इतनी सिस्टमैटिक होकर इस श्रृंखला का आयोजन यहाँ पर किया गया, योजनाबद्ध जिसे कहते हैं। ये गेंद इस बार गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता, और अंतिम क्षण में गेंद उनके बल्ले पर नहीं आई, और गेंद सीधे पहुंची फॉरवर्ड शॉट लेग पर, जहां पर गेंदबाज ने खुद आकर गेंद को फील्ड कर लिया, रन से नहीं मिलेगा। बेहतर ओवर अब तक अभी का साबित हो चुका है, और एक बार फिर से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट
गेंदबाजी इस वक्त करते हुए, काफी लंबा रन अप उनका, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज नोएल। ये गेंद इस बार गॉन फॉर अ माइटी हिट दिस टाइम, नॉट सक्सीडेड, और गेंद सीधे पहुंची, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहती हुई विकेट कीपर के हाथों में, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस वक्त रन 2 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, और पहला ओवर यहां पर प्रगति पर एक बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है। अभी एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात है। 7 फील्डर इनसाइड द स्टैंडिंग इनसाइड द 20 यार्ड सर्कल टू प्रोटेक्ट द सिंगल्स इन द पावर प्ले। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, दिशाहीन गेंद, और वाइड का इशारा पार का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 3 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज अभी एक बार फिर से अपने गेंदबाजी के मार्ग पर जाते हुए, दोनों बल्लेबाजों ने आपस में कुछ बातचीत करने के बाद वो अपने स्वस्थान पर लौटते हुए, और अभी एक बार फिर से हमसे दूर वाले छोर से ट्रोल एंकू एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस पर पटकी हुई गेंद, कट करना चाहा, जस्ट वांटेड टू प्ले द स्लैशिंग स्क्वायर कट। अंतिम क्षण में गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए उनके पहुंच से बाहर होते हुए विकेट कीपर के हाथों में पहुंची, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। तो इस ओवर में कुल मिलाकर 4 गेंदें फेंके जा चुके हैं, 2 गेंदें बाकी हैं, और अभी इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं। हालांकि 2 वाइड जरूर वो फेंक चुके हैं, लेकिन बाकी की गेंदें उन्होंने सही फेंकी है। ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त लगभग ब्लॉक होल पर टिप्पा खाते हुए आक्रामक स्ट्रोक खेलने के लिए अपने बल्ले को उन्होंने उठाया था जरूर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद के रफ्तार को देखते हुए उन्होंने अपने स्ट्रोक को रोक लिया, स्ट्रोक को चेक कर लिया, और बैक टू द बॉलर की दिशा में गेंद को वो खेलने में सफल। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा अभी, और एक बार फिर से गेंदबाजी के अपने मार्ग पर जाते हुए सामना नोएल। 4 डॉट गेंदें अब तक खेल चुके हैं इस ओवर में। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद पटकी हुई गेंद, स्लैशिंग स्क्वायर कट, इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद जाती हुई लंबा दौड़ लगाते हुए, लेकिन स्ट्रोक गेंद में उतना रफ्तार नहीं कि सीमा रेखा को पार कर सके, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने के, इससे पहले कि गेंद को पीछे की ओर दौड़ लगाते हुए डीप कवर पॉइंट पर रोका जाता। तो पहले ओवर में बन चुके हैं 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और सतीश बेहतर शुरुआत गेंदबाजी के जरिए अभी ने इस वक्त इस ओवर में की है, सिर्फ 5 रन प्रदान कर चुके हैं। अब 30 रन चाहिए 3 ओवर में, 3 ओवर में, तो आस्किंग रन इज गॉन अप एग्जैक्टली 10 रन पर ओवर। और अब मैं समझता हूं कुछ हद तक 1 या 2 करारे स्ट्रोक्स यहां पर लगाने होंगे इक्वेशन आस्किंग रन को उतारने के लिए, और अगर अगला भी ओवर कम किफायती करते हैं गेंदबाज, जो ओवर इस वक्त शुरू होने जा रहे हैं, तो निस्संदेह रियल फाइटर्स के ऊपर दबाव और बढ़ जाएगा। Absolutely, Gopi. The real challenge for the real fighters will go into starts now after that power play over. The good over, isn't it? That excluding that 3 wides, only 2 runs which came from the bat, and I think it's a good over ball by Abhi. And rightly, Gopi, if you wanted to decrease the pressure, this over is definitely going to be key for real fighters. They have to get some runs in this particular over. बिल्कुल सतीश, और गेंदबाज कार्तिक की गेंद, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंदबाजी, टिप्पा खाने के बाद नीचे रहते हुए सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। ग्रैंड फिनाले मेगा फाइनल मैच एसडीएम चैंपियंस लीग सीजन 4 2022 के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से प्रस्तुति कर चुकी है टीम यंग स्टार्स, और एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जाता हुआ बेद्रा मीडिया द्वारा जनाब इरफान इनके सारथ्य में। ये गेंद चिप किया है, एंड दिस इज गोल, आई थिंक many miles from the fence. It's a huge one, it's a biggie. विख्यात यानी विकी इस वक्त अपना कारोबार इस वक्त करते हुए, और यहां पर इस गेंद को पिक दैट वन राइट फ्रॉम द स्पॉट, और सतीश निस्संदेह एब्सोल्युटली फैंटास्टिक शॉट जो कि लंबे छक्के के रूप में इस वक्त कन्वर्ट हो चुका है। Absolutely, pick that one from the spot because ball is in the slot. And he's just got that one right from the middle of the bat. And sweet sound, instrumental sound is it came from the bat of Vicky. They're realizing that they hit that one right from the middle of the bat. And rightly, Gopi, that 6 brought real fighters back into this game. बिल्कुल, ये छक्का रियल फाइटर्स को काफी हद तक इस मैच में वापस ला चुका है। कार्तिक एक बार फिर से तैयार, दाहिना राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद पैरों पर टकराए बैक टू द बॉलर की दिशा में, लेकिन अपील जरूर की थी गेंदबाज ने, लेकिन इस बीच अंपायर ने इस अपील को सही तरीके से नकार दिया। गेंद पैर से लगकर आई थी, और स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 11 रनों पर। 24 और रन चाहिए विजय के लिए, गेंदें बाकी हैं 15, 24 रन चाहिए और गेंदें बाकी हैं 15।
24 to get in remaining 15 deliveries. गेंदबाज कार्तिक एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे निकले, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। हालांकि जीतोड़ कोशिश उन्होंने जरूर की थी, सौभाग्यवशात इस वक्त उन्हें कुछ चोट नहीं आई है, बिल्कुल सही सलामत है वो, लेकिन एक बेहतरीन प्रयत्न उन्होंने इस गेंद पर किया था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एफर्ट मेड बाय विकेट कीपर to grab that ball, but at the last moment unfortunately the ball was fell down just in front of him at फॉरवर्ड शॉट लेग। और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था एक रन प्राप्त करने का। 13 रन बच चुके एक विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर कार्तिक का एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए, फील्डिंग में सजावट करने के बाद अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे आए, गेंद कुछ ज्यादा उछाल लेते हुए, एक्स्ट्रा बाउंस गेंदबाज के लिए, और इस असामान्य उछाल यानी एक्स्ट्रा बाउंस को समझ नहीं पाए और गेंद के कंधे के ऊपर से होकर पहले टिप्पे के बाद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। हर डॉट गेंद के साथ दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ रियल फाइटर्स के बल्लेबाजों के ऊपर। और जहां तक रनों का सवाल है तो 23 रन अभी भी बनाने हैं और गेंदें बाकी हैं 13। 23 टू गेट नाउ इन रिमेनिंग 13 डिलीवरीज। और कार्तिक एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए, गेंद इस बार क्लीन हिट, आई थिंक, आई एम श्योर इट्स गॉन ऑल द वे। Pick that one right from the middle of the bat and right from the spot also and hit that one firmly। और इस छक्के के साथ अब मैं कहूंगा सतीश रियल फाइटर्स लगभग इस मैच में वापस आ चुका है। Absolutely, Gopi. And after that 6, I think the total score is now 18 on the board. That means now 17 runs required for the victory. And half of the job is completed in the half of the overs, 2 overs. Now need to complete another half of the job. 17 to get from 12 balls and 6, Gopi. The 2 sixes were really brought back into this game. And both sixes we can see that hit by the batsman. You are rightly said, but the ball is in the slot. Whenever the bowlers ball in the slot, batsman capitalize that one. And because of 2 sixes, I think real fighters back in this game. And I'm just having a afraid of that. Just like Shafi is mentioning about, if you go to the history, the team which is unbeaten in the league matches and playoff rounds, the big final, they're facing some defeats. But here, real fighters doesn't want to repeat the history and they're strongly back into this game. And wait and see, the 2 hours going to be a testing time for the bowlers of Mukhya Prana. बिल्कुल सतीश, इतिहास ये बताता है कि अनबीटेबल टीम भी प्लेऑफ में, सेमीफाइनल या फाइनल मैच में मैचेस हारे हैं। न सिर्फ अंडरआर्म ओवरआर्म क्रिकेट में बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी ये उदाहरण देखने को मिलता है। पहली गेंद को उछालना चाह, गेंद मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची डीप मिड विकेट पर और 1 रन का इजाफा। तो बिल्कुल सही बात जनाब शाफी परपुंजा ने फरमाया था और यहाँ पर ऐसा होना नहीं चाहेगा रोलिंग लायंस। और जहां तक सवाल है, माफ कीजिए, रियल फाइटर्स, और जहां तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का इतिहास है, इट्स 1992 वर्ल्ड कप। न्यूजीलैंड राउंड रॉबिन लीग में 7 मैचेस जीतकर अंतिम मैच पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने हारा था और वापस सेमीफाइनल मैच में पाकिस्तान के सामने उनका सामना हुआ था। हालांकि 262 अंडर दैट कंडीशन ऑकलैंड में वो मैच खेला गया था। और इस बार गेंद को उछाला है डीप मिड विकेट पर, कैच को लपक लिया गया है और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। पहले, दूसरे, तीसरे पैर में गेंद को लपक लिया और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। अब गेंदें बाकी है कितने? 10 गेंदें बाकी हैं और रन चाहिए 16। तो यहां पर वो उदाहरण ऑकलैंड का जो 262 रन बेहतर स्कोर था उन हालातों में, हालांकि तब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पिचेस में 210 या 220 कॉम्पिटिटिव टोटल था। उस सारे श्रृंखलाओं में न्यूजीलैंड अनबीटन रहा था, 210 220 का ही एवरेज स्कोर गिरा था। उस सेमीफाइनल मैच में 262 रन 262 स्कोर बाय न्यूजीलैंड, बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन मार्टिन क्रो ने दिया था और 263 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए एक वक्त पाकिस्तान 147 और 147 for 4 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 37 ओवर्स, 13 ओवर में रन्स बनाने थे 117, 117 रिक्वायर्ड इन द लास्ट 78 डिलीवरीज। तब इंजमामुल हक जो कि नए आए थे उनका आगमन हुआ था और 37 गेंदों में 60 रन, ही स्कोर्ड 60 runs in just 37 deliveries before he was run out। और उसके बाद अंतिम 7 गेंदों में इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन नहीं मिलेगा और स्कोर रुक चुका है। 9 गेंदें बाकी हैं और 16 रन चाहिए। 16 to get
फ्रॉम 9 बॉल्स। तो उस मैच की ओर आते हैं और उनके आउट होने के बाद भी न्यूजीलैंड के लिए मौका जरूर था, लेकिन अंतिम 7 गेंदों पर 7 रन बनाने थे, तब मोइन खान ने सीधे छक्का लॉन्ग ऑफ पर चढ़ा था और अंतिम ओवर में 1 रन बनाने थे और पाकिस्तान अंतिम ओवर में जीत गया था। तो ये जरूरी नहीं है कि लीग मैचेस जीतने के बाद सेमीफाइनल और फाइनल मैच में भी आपको जीतना है, लेकिन आपका वाइड का इशारा, लेकिन आपका मनोबल ज्यादा है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अगर आप देते हैं जो लीग स्टेज में दिया तो निस्संदेह आप खिताब प्राप्त कर सकते हैं। एक और उदाहरण 1996 का वर्ल्ड कप, साउथ अफ्रीका लीग मैचेस में सब जीतने के बाद क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे कई उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय इसमें क्रिकेट में मिलेंगे। और चोकर्स, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को चोकर्स का नाम लग गया था। ये गेंद इस बार गेंद को उछालना था, रन के लिए दौड़ पड़े और इसमें थ्रो पहुंचा स्टंप्स एंड पर। इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। तो डॉट गेंद है इस वक्त रियल फाइटर्स के ऊपर दबाव को बढ़ाते हुए और 15 रन अभी भी चाहिए, गेंदे बाकी है 8। और सतीश अब एमपीसी का तख्ता यहाँ पर भारी लगता हुआ। Absolutely, Gopi. This is a sensible thinking there by the Saurav. It's just I'm talking about the first over. Abhi is bowled a power play over, and I think because of that, the Novel has got. I think Nihal. 15 required from 8 balls. 15 required from 8 balls. Coming back to this particular over, Gopi. Now, I think Nihal has got opportunity. And I think it's one of the last weapon what the captain has got, isn't it? And just using that weapon in the right time. And now, I think a little bit under pressure situation for real fighters because of fantastic over is progressing here of Nihal. बिल्कुल सतीश, और यहाँ पर उन्हें इस वक्त प्रदर्शन दिखाना है। ये गेंद लेग से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड, 1 रन से इस वक्त चाहिए। रियल फाइटर्स को वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और 1 रन यहाँ पर जुड़ चुका है और स्कोर 21 रनों पर 14 रन चाहिए, गेंदे बाकी हैं 8 और 1 करारा स्ट्रोक, 1 छक्का या चौका रियल फाइटर्स को इस मैच में लौटा सकता है। फिलहाल तख्ता इस वक्त एमपीसी का भारी लगता हुआ। रोशनी मैदान पर काफी हद तक कम हो चुकी है, घने बादल, वर्षा के बादल मैदान के ऊपर से इस वक्त गुजरते हुए, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं जब तक मैच ना समाप्त हो वर्षा ना आए। इस बीच ये गेंद इस बार ऑप्शन से बाहर, गेंद को ऑन साइड पर उछालना था, वाइड का इशारा, अब 2 लगातार वाइड। और सतीश स्ट्रेट अवे द प्रेशर ऑन द बॉलर नाउ। Absolutely, that's what a big difference between the bowling department. I'm just mentioned about Gopi that the extras will go into play a big role in the result of this match. No extras considered by the bowlers of real fighters. Now 5 extras. Just imagine in this condition, getting 5 runs is so difficult, and you are cheaply giving that 5 runs. Not only giving the 5 runs extra, Gopi, you are bowling 5 extra deliveries as well. That means that's not a 4-over match; it becomes a 5-over match. Exactly, Satish. There is no doubt about that. और अगली गेंद पर क्या होता है देखते हैं। 8 गेंदें बाकी है, 13 रन चाहिए। निहाल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वन, मच स्ट्रेट लाइन, द बैट्समैन वांटेड टू हिट दैट वन और गेंद एक्स्ट्रा पेस के साथ इस वक्त निकली, बल्लेबाज को वंचित करते हुए और इस गेंद पर स्ट्रोक्स खेलने में असफल। तो एक बार फिर से इस गेंद से पहले जो दबाव गेंदबाज के ऊपर था, इस डॉट गेंद के बाद दबाव सीधे बल्लेबाज के ऊपर आ चुका है। अब 7 गेंदें बाकी हैं, 13 रन चाहिए और जहां तक सवाल है अब अगली गेंद का, तो देखते हैं अगली गेंद में किसका पलड़ा भारी होता है। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद इस बार पैरों पर टकराई, गिर गए, वहां पर अपना संतुलन खो बैठे हैं बल्लेबाज, लेकिन वहां पर रन नहीं मिलेगा। तो 2 बेहतर गेंदें फेंक चुके। अब अंतिम ओवर 13 रन, 13 रन इन लास्ट ओवर, क्वाइट डिफिकल्ट अंडर दिस कंडीशन फॉर रियल फाइटर्स, लेकिन नामुमकिन नहीं, नॉट इम्पॉसिबल। और मैं समझता हूं अब अंतिम ओवर में उन्हें वापसी करने के लिए कम से कम 1 छक्का या चौका यहां पर लगाना ही होगा। क्यों सतीश? Exactly, Gopi, and at the same time, and we want to join our Shafi in the commentary box as well, because this is an excitement moment, and throughout the tournament we have sharing the mic, doesn't want to miss Shafi in the big final as well, and the big last over as well. And Shafi coming back to this over, the final over, I think the plan is working out here from the captain, brought the trump card bowler Nihal in the previous over. Of course he bowled 3 wide balls, but he stopped big strokes from that over. That will go into a big difference here, and now the bowler will go into depend a big runs in the final over. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೃದಯ ತುಂಬಿದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಗೋಪಿ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ
ಆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ರು ನಿಹಾಲ್. ಸುಂದರವಾಗಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಶೈಲಿ ಎಸ್ತವನ್ನು ಎಸೆದ್ರು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಯಾರ್ಕರ್ ಸುಂದರವಾದ ಆರಂಭ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಆಗದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ LBW ಇದ್ದದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಚೆಂಡಿನ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ವಿಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. Absolutely, it's a fantastic delivery. The perfect delivery to ball. Oh, this time, unfortunately, got a bat onto that. Otherwise, definitely it's going to be wide. You are talking about the previous delivery. Of course, it's a flum in front of wicket. At the same time, the lucky here for the second delivery for the bowler. The batsman got a bat onto that. Otherwise, it's going to be a wide delivery. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ, 13 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಚೆಂಡು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಬಾಲಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಸತೀಶ್ ಅವರ ದಂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಎಡವಿದ್ರು ತಂಡದ ನಾಯಕ ವಿಕ್ಕಿ ಎಡವುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಚೆಂಡು 13 ಓಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ರಿಯಾಜ್ ಎಟ್ ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ 3 ಚೆಂಡು 12 ಓಟ ತಂಡದ ನಾಯಕ. ಇಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶೋಧನ್ ಟು ವಿಕ್ಕಿ, ವಾಟ್ ಅ ಡೆಲಿವರಿ, ವಾಟ್ ಅನ್ ಓವರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್. What a bowling display this is from Shodhan of ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. 4 ಚೆಂಡು 4 absolute golden deliveries from Shodhan. Absolutely golden delivery, even the diamond delivery you can call, because the 4 fantastic deliveries bowled there by Shodhan. Now last opportunity here for the batsman to at least to tie the match, but here he is going for the big shot. He is just finding the field and the celebration is on. The celebration is on because before the one delivery they celebrated, because they know that one delivery is not going to change any result of this match unless bowler making any stupidity to bowling no ball and wide balls. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್. 6 ಚೆಂಡು 13 ಓಟ. ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಒಪೋಸಿಷನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ 5 ಸತತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಸ್. ಓವರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಓವರ್ ಆಫ್ ಹೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶೋಧನ್. 5 ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. The last ball of SDM Champions League Season 4 comes here. 1 ball remaining, 13 runs required for the victory. Shodhan comes here from the commentary box and for the one last time, ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. The champions of SDM Champions League 2022. A comprehensive victory by 12 runs. What a victory, what a team, what a celebration. Wonderful over from Shodhan and Yashas becomes the luckiest player for Mukhya Prana cricketers. Satish sir, wonderful bowling display. This is from Mukhya Prana cricketers. Absolutely, if you noticed or not, so far in this tournament only 2 maiden overs, and the second maiden over came in the final over of the tournament, and which is bowled by Shodhan. He bowled a magical last over, the maiden over, and I think the Mukhya Prana deserve this victory. And you are just talking about the will it go into the history is going to repeat here. Absolutely, the history is repeated here. The unbeaten team faced the defeat in the big final, and Mukhya Prana cricketers have become the champion of this prestigious SDM Champions League Season 4. Congratulations for the winners, even the congratulations for the loser as well, because they only lose the match, but they won the heart of the cricket lovers in this particular tournament. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಸತೀಶ್ ಸಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸಗಳಿರುವಂತಹ ಈ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳು 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಾಖಲೆ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬಲ್ಲೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸ ಇರತಕ್ಕಂತಹ IPL 4 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಂಥ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 3 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 5 ಬಾರಿ IPL ಟ್ರೋಫಿನ ಗೆದ್ದಂಥ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 4 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಬ್ಯಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ವೆನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. Absolutely. You are just talking about the history of IPL. I want to talk about the history of this UCG cricket ground because we are more than 15 years and Gopi is more than 25 years of experience making commentary in our commentary box. And in this particular cricket ground as well, the batting second team is won a little time. Not I think 75% of the matches the batting first team won the match in the evening session, the last session, and the batting second is always going to be difficult in this condition because not the condition not that much suitable for the batsman to chase down when it's going to be a more than 7 or 8 runs per hour required and always going to be under pressure. And right, there will be a little bit the mistake from the captain of Real Fighters after winning the toss. They elected to field first, and maybe that's one thing, the wrong decision which is costing a big final and they become the runners off. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳು ಸತೀಶ್ ಅವರೇ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ 4ನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಂಥ ಪಂದ್ಯ 10 ತಂಡಗಳು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ 2 ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ತಂಡ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಂಥ ತಂಡ, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಆಡಿದ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ಗೆದ್ದಿದ್ದಂಥ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡ. ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಇದೆ ಹೊರತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನೇ ಆಡಿದ್ದೀರಾ, ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿದ್ದೇವೆ. ಆದುದರಿಂದ ಯಾರು ಕೂಡ ತೆರಳದಿರಿ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, SDMನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಬಾಂಧವರೇ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸುವರಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. And thank you very much each and everyone. I think first of all we'd like to give special thanks to the organizers, youngster Team Youngster providing the opportunity, being the part of this successful cricket tournament, SDM Champions League Season 4. And on behalf of commentators, I would like to give special thanks to the organizer for this wonderful opportunity. The special thanks to the 2 umpires today, done a great job. Shashwat and Abhi, the 2 umpires, done a great job. And thank you very much for your support for the success of this cricket tournament. And thank you very much to all the umpires yesterday. And Shakir, Chetan and Akeem and Pradeep did a great job in the day number 1 as well. And now we are coming back to the post-match presentation ceremony in a short while. Till then we are saying goodbye from our commentary box. Thank you very much. See you soon. Thank you.
ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾನ್ಯ ಭುವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರಾಕೇಶ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿತ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಸುಂದರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರ್. ತಮ್ಮನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಘು ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಯಜ್ಞೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉರ್ವ ಈ ಪರಿಸರದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಗಂಟೆ ದಾಟಿ 8 ಗಂಟೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸಮಯದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದತ್ತ ನಾವುಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಹಕಾರಿಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಮುಖೇನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರವಾದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಮನಗೆದ್ದಿರತಕ್ಕಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ಜೋಡಿ ಸತೀಶ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್. ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೋಪಿ ಇಲ್ಲ, ಗೋಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾನ್ಯ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಪಿ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಭುವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಪ್ಪಾಳಿಗಳು ಮೊದಲು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೀಡುವ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗೋಪಿ ಇಲ್ಲ, ಗೋಪಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸತೀಶ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಿದ್ದಂಥ ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಶಾಫಿ ಫಾರ್ ಪುಂಜಾ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ memento from our member of City Corporation, Ganesh Kulal. Thank you very much, Shafi for Punja, for your cooperation for the success of this cricket tournament. Thank you. Thank you so much, Satish sir. And before I start the award ceremony of SDM Champions League Season 4, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದುಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷವನ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪಡೆಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 8 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅನುಭವ ನನ್ನದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಪುತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಿಂದ ಕಾರ್ಕಳದವರೆಗೂ, ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮುಕ್ಕು ಮೂಲೆಗೂ ಕೂಡ ಚಲಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೀಗ್, ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೆಸ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ
ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಏನಿದೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. SDM ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ದೂರಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀರಾ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂದೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರು. ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಾಮದ ಪದವನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟಕನಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. 10 ತಂಡಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ 11 ರಿಂದ 12 ಆಟಗಾರರು, ಹಲವಾರು ಹೈ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ರನ್ಔಟ್ಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದಾಗ ತಾನೇ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆತನಿಗೆ ಫುಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಆ ಫುಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ, ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾ, ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತವರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಚಪ್ಪಾಳಿಗಳು ಮೊಳಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. Here I welcome the best fielder of the tournament is none other than Mr. Yashash from team ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಾಕೇಶ್ ಮೊಡಂಕಾಪಿಯವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸದ್ದಿಯಾಗಿದ್ರು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಶಸ್ ಅವರೇ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗಾರರನ್ನ ಕಂಡ್ವಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ದಾಳಿಗಾರರು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರರು. ಆದರೆ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಮಾತ್ರ 2 ಓವರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ 1 ಓವರ್ ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ರು. ಡೆತ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ತನ್ನ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈತ ಒಮ್ಮೆ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲೂ 2 ರಿಂದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. A well deserving award. The winner of this award is none other than Mr. Srijit from Real Fighters. A total of 15 wickets in his account. 15 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾನ್ಯ ಆದಿತ್ಯ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The best bowler of the tournament is Srijit from Real Fighters. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಜಿತ್ ಅವರೇ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ and the next award of the evening is the man of the match of the final match. IPL ಪಂದ್ಯಗಳ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನೀಡುವುದು 5 ಲಕ್ಷ. ಯಾಕೆ? ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಕುಸಿದಾಗ, ತಂಡ ಬಹುತೇಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರುವ ಈ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅಬ್ಬರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಡ್ರಾಪ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಾ ಆತ ಆಡಿದ ಆಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಮನಗೆಲ್ಲುವಂತಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತ ಎಸೆದಂತಹ 3ನೇ ಓವರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರೆಷರ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳು 17 ಓಟ ಬೇಕಿದ್ದಾಗ 6 ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದು ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ದಾಂಡಿಗರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ. 6 ಚೆಂಡು ಮುಂದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಸೆತಗಾರ. The hero of the final is none other than Mr. Nihal from team ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಉರ್ವಾ ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್. 17 ರನ್ಗಳು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 8 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ ಹಾಗೂ 1 ವಿಕೆಟ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ನಿಹಾಲ್ ಅವರೇ.
ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಿಂದ ಈ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್. ಎಲಿಮಿನೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರನ್ ಗೆಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಬ್ಬರದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಹೊಡೆತಗಳು ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಡೀಪ್ ಕವರ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿರಳ. ಇವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರಾಂತ ತಂಡ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಚೆಪ್ಪು ಪರವಾಗಿ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರನ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವೆಲ್ ಡಿಸರ್ವ್ಡ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೌರವ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ 85 ರನ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ರಘು BC ರೋಡ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೌರವ್ ಫ್ರಮ್ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಟ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದು. ದ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಬೌಲಿಂಗ್ 2 ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 49 ರನ್ಗಳು, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 12 ವಿಕೆಟ್ಗಳು. ತಂಡ ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ನಾಯಕ ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಓವರ್. ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರ. Is there any guess for this award? There is only one guess. There can be only one player who can get this award. It is Nihal from team ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಯಜ್ಞೇಶ್ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. The man of the series, in fact the hero of the tournament, Mr. Nihal from team ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ಕು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೇನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಇನ್ವೈಟ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿಯ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೈದಾನ ಹಾಗೂ ಆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಕಟ್ತದೆ. ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ರಿ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರಿ. ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಟ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೋತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಡಿದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಒಂದು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ನೀವು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಟಾಪರ್ಸ್. ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ 1 ಕೂಡ ಗೆದ್ರಿ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡ ಸೋಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮುಂದೆ ಸೋತಿದ್ದೀರಿ ಹೊರತು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸೋತಿಲ್ಲ. ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಾ ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ, ನಾಳೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4 ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಪದಕ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ಪದಕವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಹುಶಃ 5 ಫೀಟ್ ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾನ್ಯ ಓವಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಗಣೇಶ್ ಅವರಂತ ಈ ಒಂದು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುತ್ತಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದೀರಾ.
ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವೊಂದು ಲೈವ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಟದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತಿದ್ದೀರಾ. Nevertheless, a wonderful performance in all the departments came from real fighters, and heartily congratulations. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟೀಮ್ ರಿಯಲ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಇಂದಾಗಿದ್ದೀರಾ ದ್ವಿತೀಯ, ನಾಳೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ವಿತೀಯ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ಗೆಲುವು, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 1 ರನ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ್ರಿ. ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ರಿ. ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಈ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಇದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಆಡಿದ ಈ ಆಟಕ್ಕಾಗಿ, ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಇಂದು ಇಡೀ SDM ಆಟಗಾರರಿಗೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ನೀವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರಿ. ಅರ್ಹವಾಗಿಯೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ. ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಟೀಮ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಸೌರವ್, wonderful captaincy and for a phenomenal performance of ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಇಂದು ಕುಲಾಯಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಫೈನಲ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೂರ್ನಿಮೆಂಟ್. 6 ಚೆಂಡುಗಳು, ಮೇಡನ್ ಓವರ್. ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಶೋಧನ್ ಅವರೇ. ಆ ಒಂದು ಓವರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಓವರ್ ಇನ್ಯಾರೇ ಎಸೀತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಅರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ತಂಡಕ್ಕೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ SDM ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 4. A wonderful tournament, a wonderful game of cricket. 2 days of wonderful cricketing atmosphere here in Urwa cricket ground. Thanks to each and everyone who have been a part for smooth conduction of this tournament.
ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಬೈಕಿನ ಕೀಯೊಂದು ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಣೀತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿನ ಬೈಕ್ನ ಕೀ ಕಳೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬುಲೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂ ಬಿನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೈ